宝 The 3 treasures for new Tao receivers. 他人的一生中有许多值得庆贺的事情，但却有更多无价且必须要全力以赴来追求的东西。There are many things in life worth celebrating. However, there are even more priceless things worth pursuing with all our efforts. 2500多年前，当释迦牟尼佛仍是王子时，亲眼目睹了人世间之生老病死。他告诉自己，一定要找到一条永恒之路。于是他放弃了王位及荣华富贵，四处去找寻名师及拥有解脱的法门。后来燃灯古佛为他受记，最后他修成了正果，也留下了许多的经典，引导众生开悟正果。About 2,500 years ago, when Shakyamuni Buddha was still a prince, he witnessed the 4 sufferings of life: birth, old age, sickness and death. He told himself, "I've got to find the way that leads to eternity." Thus, he gave up his throne and fortune in search for an enlightening master and the way to eternal liberation. Later, he was initiated by Gautam Buddha and eventually reached Buddhahood. Shakyamuni Buddha's teachings were collected by his disciples as sutras. The large collection of sutras has continued to guide sentient beings even till this day. 在一般人的思维里，极有价值，罕有又很不容易得到的东西，而且是人类所一直在追求的，我们才会称之为宝。今天您在上天的恩典及诸佛菩萨的祝福下求了道，得了3宝。此道就是当初佛陀及古往今来的修行者、宗教家倾一生之力所追寻的永恒之路。过去因为天时未至，道是单传独授，得道者稀，修行者常有，踏破铁鞋无觅处之憾。如今上天慈悲大开普渡，得道者众，求道者可说是得来全不费功夫。虽然得道容易，也是自己累世佛缘根基深厚，祖上有德所致。所以当您求完道时，大家都给您道喜。Generally, we call a precious, valuable, and rare item which is highly sought after as a treasure. Today, because of the grace of heaven and the blessings from all Buddhas and Bodhisattvas, you have received Tao and the 3 treasures. Tao is the way to eternity that Shakyamuni Buddha, countless cultivators, and religious people have been searching all their lives. Before 1930, Tao was transmitted on a 1-to-1 basis. An enlightening master could only transmit Tao to an unqualified individual because the timing for universal Tao transmission was not right. The number of people receiving Tao were scarce due to the lack of opportunity to meet with an enlightening master and receive Tao. What a pity!
Because of the grace of heaven, now is the time for universal Tao transmission, and therefore, many people had the opportunity to receive Tao. Although it may seem relatively easy to receive Tao, receiving Tao is actually based on your affinity with Buddhas, your deep spiritual foundation, and the beneficence of your ancestors. Thus, after you had received Tao, everybody would express their heartfelt joy and congratulate you. 依照三宝来修行的话，可以帮助我们：第一，跳脱生死轮回；第二，净化我们的业力，改变命运；最后返回天上的故家乡。Practicing these three treasures can truly help us in the following ways. 1. Transcending the cycle of life and death. 2. Cleansing our karma, changing our destiny, and eventually returning to our heavenly home. 一般的人由于业力的牵引，不得不再度来到这世界上，每来一次就会造些业，漫漫的人生路上，总是有着诸多的不如意、抱怨、忧愁、烦恼、病痛等。面对命运的枷锁与生死的轮回，却不知所措，更无法跳脱出来，实属无奈。Because most people as destiny are led by their karma, they have to go through the cycle of life and death repeatedly without choice. Each cycle of life and death would accumulate some karma, good and bad. Therefore, their long journey of life would be filled with different kinds of complaints, worries, annoyances, sickness, and sufferings. Life's journey is never what we expected. Most people are imprisoned by fate and trapped in the cycle of life and death. They feel helpless because they failed to find a way to become liberated. 我们人的身体只是灵性暂时居住的房子，当生命旅程结束时，灵性会脱离身体，进入另外一个世界，而求道时得到的三宝就是回天的凭证。这也是人生中最重要的一件事。以下是像是需要您放在心上的意，不要忘记三宝，也不可以泄露三宝。二，不反倒爱德，三多了愿，多行功立德，如此我们才可以回天上的故家乡。Our physical body is a temporary home for our soul. When the journey of our life comes to an end, our soul will leave the body and enter another world. The three treasures you have received are the token for returning to the heavenly home. They are the most important things in our lives. The following are the three main points that you need to keep in mind. 1. Do not forget and disclose the three treasures. 2. Do not do anything illegal, immoral, or harmful to yourself and others. 3. Do as much as you can to fulfill your vows and accumulate merits and virtues. By following these 3 points, you will be able to return to the heavenly home. 现在，让我们来简单地介绍一下三宝。Now,
let us briefly introduce the three treasures. 第一宝，玄关窍，灵性进出的门户。 The first treasure, heavenly portal, the main gate to our true nature/true self. 在庄严神圣的求道仪式中，便传师在我们的玄关窍这么一点，点燃了自性之光明。当下玄关窍立刻现出了如同绿豆大小般之佛光。我们可以看一下各宗教圣人的画像，每位圣人之头部都有一个光圈，此光乃是自性之光。借着后续的修行及行功立德，此佛光会逐渐扩大，最后就像各教圣人的光圈一样地光亮圆满，表现出来的智慧及德行随着因缘愿力而自处利益众生。During the solemn and holy Tao receiving ceremony, Tao transmitting Master pointed at our heavenly portal to illuminate the light of our true nature. A small halo will radiate from the heavenly portal immediately afterwards. If we look at the portraits of the saints from different religions, we will see that they all had one thing in common, which is the halo behind each saint's head. The halo is the light emitted from the true nature. The halo will expand in accordance with our cultivation and accumulation of merits and virtues. Eventually, our halos can be as round and bright as the halos of the saints. Then, the wisdom and virtue we exhibit will accompany our vows and affinities to benefit all mankind. 玄关是一个正门，也是修心的下手处。行住坐卧之中，常收束身心，从玄关发出之念头，都是正念、慈悲心、喜舍心、智慧心。心提心念在玄关，再用玄关去听、去看、去应对一切事物，便能与佛菩萨以心应心。Heavenly portal is the main gate of our body. It is also the starting point for us to cultivate our heart. Every day we need to manage our mind and body properly. Each and every thought from the main gate is righteous because it is full of mercy, compassion, joy, giving, and wisdom. Focus our mind slightly on the heavenly portal and use this focused attention to listen, look, and deal with everyday matters. Then, we can unify our heart with the heart of Buddha and Bodhisattvas. 我们求道，是了解我们有个真主人。真主人也是住在我们的家里面，每间房子都会有主人的房间，主人有主人该睡的地方，客人有客人该睡的地方，这不能错乱的。Receiving vows to help us recognize the true master. Our body is like a house. Now, we know that this true master lives in our house. Every house has a master bedroom. The master bedroom is the room where the master sleeps in. Guests have to sleep in the guest rooms because only the master should sleep in the master bedroom. This arrangement should not be altered in any way. 各教
教经典也有关于玄关窍之论述。子曰：谁能徒步由户和莫由私道也？每个人要走出房子，都要经由门户。对肉体犹如火宅，修行者欲跳脱此火宅之束缚，何不走这一条光明大道呢？ The classics, sutras, and scriptures of different religions all contain descriptions of the heavenly portal. Confucius said, who can go out without using the door, so why doesn't anybody follow the way? Now everyone gets out of the house through the door. The physical body is like a burning house. A cultivator needs to take the correct and right path in order to break free from the confinement of the burning house. 圣经里也提到 Testimonies of the heavenly portal can also be found in the Holy Bible. 眼睛就是身上的灯， The light of the body is the eye. 你的眼睛若了亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大了！ The lamp of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. 马太福音 Matthew 6:22 But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is the darkness? 马太福音 Matthew 6:23 The lamp of thy body is thine eye. When thine eye is single, thy whole body also is full of light. But when it is evil, thy body also is full of darkness. 路加福音 Luke 11:34你只有一只眼进入永生，强如有两只眼被丢在地狱的火里边。 It is good for me you to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into the hell of fire. 马太福音 Matthew 18:9试问是用左眼还是右眼上天堂进入永生呢？肉眼早晚会毁坏的，如何使人上天堂呢？ After reading the above verses, some questions may arise. For example, should we enter heaven and attain eternal life through the left eye or right eye, since the eyes of this physical body will deteriorate one day? How can they help us return to heaven? 玄关窍已被点开后，好好地修持，久而久之，身体内外真的会光明。连毛细孔都会发出光来，尤其是真修持练得到清闲，只是我们的肉眼看不到而已。点 Once the heavenly portal is opened, if we cultivate Tao sincerely for some period of time, then both our internal and external body parts, including our pores, will be luminous. This is true for Tao members who have cultivated sincerely and truthfully. However, the light or halo emitted from the body cannot be seen with the naked eye. 佛经也提及，无有正法掩藏。涅槃妙心不立文字，教外别传解释问，
佛陀所言之正法是常在左眼或右眼呢，或是第三之真理研究过道的人就很清楚答案了。 In the Buddhist Sutra, Sakyamuni Buddha also said, "There is the true Dharma in my eye, there is no form, there is no word for it. So where is the true Dharma hidden? Is it hidden inside the left eye or right eye, or is this Dharma hidden inside the third eye, the eye of the truth?" The answer is very clear for any now receiver. 儒家所说的君子圣其无也，指的也是我们的自性佛性是独一无二的，来自上天，要善加戒慎保护，莫让它受到污染。慎独的功夫，简单的说，就是存好心，说好话，做好事，以及诸恶莫作，众善奉行，精进永恒地向导前进。In the Confucian classics, a noble person needs to be cautious with the One. The One is referring to our true nature or true self, which is unique and came from heaven. We need to be cautious by protecting it from pollution. In other words, we need to keep a good heart, say good words, and do good things. We need to do all good deeds continuously with all our efforts. 一个人若平日能够时常守玄，祥和之气自然会引发善因缘的发生。佛像尚未开光，佛没有被请入，爱它是没用的，那一尊佛不会接受。你本身就是一尊佛，要开光，要求道，求道就是开光，告知你真主人在哪里。If a person can keep his mind focused on the heavenly portal constantly, then the peaceful energy emitted from him may attract or accumulate good affinities. A Buddha statue needs to be initiated so the spirit of the Buddha will be invited into the statue. Otherwise, it doesn't matter how often you worship the Buddha, he will not accept your worship. You, yourself, is a Buddha. Therefore, you need to be initiated by opening up the heavenly portal. How can the heavenly portal be opened? It can only be opened through the Tao receiving ceremony. Receiving Tao helps us to rediscover the location of our true Master. 我们平常时候精神是外放，也要看或耳道听，吃进去的营养也一直在消耗。授权有助于减少营养与能量的消耗，同时让更多营养转为能量，运行于身体，让没落畅通，减少病痛，促进身体健康。Every day a lot of our energies and spirits are wasted on the things we see with eyes, we hear with our ears.We think with our mind, etc. Thus, the nutrition for our bodies is constantly being used. When we calm down and focus on the heavenly portal, it helps to lower the energy and nutrition consumption of our bodies. At the same time, it helps to turn more nutrition into energy, transport the energy throughout the entire body,
and make the energy channels freer so that the energy can flow with less obstruction. If energy can flow freely, then we would not get sick so easily. As a result, our health would improve. 第二宝，口诀五字真言。 The second treasure, heavenly mantra of 5 words. 念五字真言，不是外求净土，而是内生净土。口诀又名五字真言，口之修养也，口轻而诱人，骂人则口不清，实着者口不清，言实以正，有道也。 Reciting the heavenly mantra silently will lead us to the inner Pure Land within ourselves instead of the Pure Land on the outside. The heavenly mantra is also called the 5 words. It is used for the cultivation of the mouth. Benevolence is expressed through a pure mouth. If one curses and consumes impure food, then his mouth is considered to be foul. Therefore, if you say good words and consume pure food, then you can become one with Tao. 第一个字，无极无对待之真理世界一性佛性自性。 真我二儒家中庸之天命之谓性也，就是说，我们都是老母的分灵，都是兄弟姐妹。 The first word means Luji. It is the world of absolute truth with no opposites. It can be explained as 1. Our true nature, Buddha nature, true self. 2. In the doctrine of the me, what heaven or heavenly matter confers is called true nature. In other words, our spirits came from heavenly matter. In the sense, we all are brothers and sisters because our spirits all came from the same origin. 第二个字，太极有阴阳相对待。 诸如日也，善恶高矮等，也可以理解成一人心二儒家之率性之谓道人们的心思是错综复杂且迷惑的，因此需要依循着上天所赋予之纯善的天性，走在正道上。 The second word means Taiji. It is the world of duality. Duality consists of having 2 opposites such as the sun and moon, day and night, good and bad, tall and short, etc. It can be explained as 1. Our mind, 3. In the doctrine of the me. In accordance with true nature is called the way. Now the human mind is complex and often filled with confusions. Therefore, we need to follow the true nature from heaven and take the righteous path. 第三个字，黄极物质的现象世界，它不是永恒不变的。 也可以理解成一人身二儒家中庸之修道之谓教。 The third word means Wanji. It is the world of physicality, which is the one we live in. Nothing in this world is permanent. It can be explained as 1. Our physical body, 2. In the doctrine of the me. Cultivating the way, Tao is called education. 要走在正道上，是需要有正确的教育与引导的点。 In order to be on the righteous path, we need to have the correct education and guidance.
信心深是一贯的，信在心思万境，生命万能，兴去心思尽失，生命不动，一句此诗而已。Our true nature, mind, and body are one. Without the true nature, our mind and body are useless. 第4个字是放出去，无所不在。The fourth word means permeating. The greatness of our true nature can permeate the universe. 第5个字是收回来，回到玄关窍底。The fifth word means contracting. Our true nature can contract and return to the heavenly portal. 我们的自信是无所不在的，而且自信是没有分别、没有对待的，才称为无极。无到极点就是没有分别对待。Our true nature is everywhere. It is absolute. It doesn't discriminate or judge. Thus, it is also known as Muji, which means genuine neediness. 弥勒也有慈爱之意，修行上让慈爱布满个宇宙，就如同老母及诸佛菩萨对众生的爱是没有空间的限制的。The fourth and fifth words can be combined to mean mercy and loving kindness. As we cultivate, we learn to love all things in the universe with mercy and loving kindness, just like Balauni, Heavenly Mater, Buddhas, and Bodhisattvas love all sentient beings without spatial limitations. 常念五字真言，你就与弥勒祖师济公活老师有感应，遇困难时感应就快，心不平静时默念五字真言，有问题时静不下来时默念五字真言，就有妙智慧。当念到归心不乱时，意志可穿越时空，直入佛之愿力之间，让能量发挥到极致。By silently reciting the heavenly mantra often, you will create a strong bond with Maitreya Buddha and Zhigon Living Buddha. Then whenever you encounter some difficulties, Buddhas will get the signal more quickly. When you feel uneasy or disturbed, recite the heavenly mantra silently in your heart, then your great wisdom may arise to help you resolve any difficulty. And when you silently recite the heavenly mantra with full attention, your willpower can permeate through time and space, and enter the power of Buddha's vows. Then, the strength of the mantra will reach ultimate attainment. 孔老夫子说过，人莫见于流水，而见于止水。诚心专注一念诵五字真言，有助于内心的平静祥和，更清楚地看清自己，遇到事情时能做出更正确的判断与决定，并更有效地完成工作任务。Confucius said, "Men do not look into running water as a mirror, but into still water." Silently reciting the heavenly mantra with sincerity and full attention helps to pacify our mind. As a result, we can see ourselves more clearly, make judgments and decisions more correctly, and complete daily tasks
with more efficiency. 第三宝，合同学习宽恕。The third treasure, heavenly hand sign learning to be forgive. 守抱合同也意味着与仙佛合，与仙佛同，把我们的佛心、自性、愿力和诸佛菩萨的佛心、自性、愿力相合在一起。我们和同修之间要合，才能同人与人之间要合要同，就叫学习术道，也就是己所不欲，勿施于人，学习宽恕。就像耶稣在十字架上所说的话，就是一种宽恕，人与人之间多一些体谅宽恕，才能和，才能同。若小同都无法做到，如何世界大同呢？此受印也是回天的一个凭证。Holding the heavenly hand sign means to unify our true nature with Buddhas and Bodhisattvas. It is the unification of our true nature and vows with the true nature and vows of Buddhas and Bodhisattvas. Similarly, we need to unify with all people, including other Tao members, by getting along with them. We need to learn to be more cooperating, understanding, tolerating, and forgiving, so we can form a perfect union. Confucius said, "Do not do unto others as you would not have others do unto you." The last words of Jesus Christ were also words of forgiveness. In order to form a perfect union with others, we have to be more understanding and forgiving. If we cannot form unity with the people in our society, how can we form unity with the rest of the world and achieve great harmony? The heavenly hand sign is also a token for returning to the heavenly home. 现在来探讨一下三宝的修持。Now, let us examine further the practice of the three treasures. 三宝真藏蕴含道统真传、天命真传、心法真传，这三样每一样都很重要。The three treasures encompass the true transmission based on the lineage of Tao and the mandate of heaven. It is the wordless heart-to-heart transmission. Each of the three treasures is equally important. 求道时，点传师点的右手点完玄关之后，会用左手在玄关前做一个附带的动作。此动作之意义为何呢？简单的说，左手的手掌心就像一面镜子，要我们用此自性之光向内照视自己，也就是一般所称之回光返照，自我省察、自我检视，也是修行的开始。During the Tao receiving ceremony, Tao transmitting Master pointed at our heavenly portal with his right hand and made a gesture of covering it up with his left hand. What does this gesture mean? Simply speaking, the left palm is a metaphor for a mirror. The gesture signifies the constant use of this mirror to examine our inner selves. Self-introspection and self-examination are the beginning steps of Tao cultivation. 每个人自身有个自性真路人在当家，无
不是由眼、耳、鼻、舌、身、意六根产生之六种情境当家，也就是说，不被眼见之事物、耳听到之声音、鼻子所闻到之气味、舌头尝到之味道、身体所触摸到的东西及自身之习性来掌控我们。Every single person has a true nature or true master who is in charge of the mind and body. We should not let the 6 perceptions produced by the 6 roots of sensation, eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, be the master. In other words, we should not let what we see with our eyes, what we hear with our ears, what we smell with our nose, what we taste with our tongue, what we feel with our body, and what we think with our mind, be in control. 现在人生活过于忙碌，需要留点时间收心。济公活佛老师慈悲说过，平时常守玄，祥和之气自然会引发善因缘的发生。为什么我们修道到最后心性无法再提升？因为我们很少去反省自己，甚至从来不问自己内心深处什么是我们的真正需求，什么是我们的根本。若不从根本上去下功夫，以为来佛堂听道理就是修道，心性当然无法提升。Nowadays, everyone lives a very busy life, so we need to spare some time to relax and bring peace back into our mind. Our holy teacher, God Living Buddha, mercifully said, in your daily life, you need to find a suitable time and place to focus on the heavenly court and empty your thoughts. Then, the peace and harmony around you will attract good affinities. How come our mind hasn't been elevated even though we have cultivated for some time? It is because we seldom examine ourselves. We never introspect ourselves, try to figure out what our needs are, and what the root is. If we think our cultivation is merely coming to the temple and listening to the Tao lectures, then our mind could never be elevated. The reason is that we do not cultivate from the root. 光可以说是动植物的一个生命之原点和铜代表一阴一阳融合在一起，正负阴阳磁场能相通。手抱和铜平日诚心敬意叩首礼拜，加上佛光的照耀及平日的行功立德，对身心健康有莫大之助益。 Light can be recognized as the source of life for animals and plants. The heavenly hand sign symbolizes the combination of yin and yang and the connection between the positive and negative magnetic fields. When we hold the heavenly hand sign and pay respect to heaven and Buddhas wholeheartedly, the heavenly light will shine on us. This heavenly blessing and the daily accumulation of merits and virtues will benefit us greatly in every aspect. 修持三宝时，首先要做的就是自我的反省，然后向第一宝自信佛忏悔、感恩，生生
失去以来，我们不断地在轮回，身口意不断造业，污染了自信佛，让其承担了罪业，故需忏悔。同时也因为自信的作用，对肉身科技勤功立德，利己利人，不须感恩于他。When practicing the 3 treasures, the first thing we need to do is to truly introspect ourselves. Then, we need to sincerely repent and thank our true nature. We have been through many cycles of life and death. In every cycle, we created karma, good and bad. The bad karma we created had polluted our true nature. At the end of every cycle, we burden our true nature with the sins we committed. Therefore, we need to repent for the mistakes and bad karma we created with our bodies. However, it is because of the possession of this physical body that we had the opportunity to accumulate merits and virtues and create good karma to benefit ourselves and others. Thus, we need to thank our true nature for guiding our physical body in doing these good deeds. 第二宝，常默念5字真言，让心中的爱自然流露出来，爱自己，爱众生。第三宝，多包容宽恕别人。260中，无论身在何处，更要时时提醒自己的心，愿力要和天佛菩萨的心愿力相合。If you silently recite the second treasure, the heavenly mantra, often, then you will naturally love yourself and all sentient beings. If you use the third treasure often, then you will be reminded to be more tolerant and forgiving. Always remind yourself that you need to unify your heart and vows with the heart and vows of Buddhas and Bodhisattvas. 道场付出都是行功了愿的机会，要多行财施、法施、无畏施，度化更多众生，返回故家乡。如此，必得上天加劈波转，不好的业力会逐渐消减，从此改变了命运。当然，当我们在布施或为上天办事时，目的并不在于希望能交换到上天的祝福，让自己得到什么好处。事实上，是因为我们的诚心敬意和无条件的付出感动了上天，继之而来的就是加诸在我们身上的恩典与波转，这是任何人都无法阻挡的。There are many opportunities within the Mao society for one to accumulate merits and virtues. We need to seize every opportunity to help more people to return to the heavenly home by making some material contributions, truth sharing, and voluntary contributions. As a result, we will receive blessings from heaven. Then, we can change our bad fortunes and bad karma into good ones, so our destiny can be changed as well. We do not make material contributions or propagate doubt for the sake of our own benefits. If we do good deeds with sincerity and without asking for anything in return, then heaven will reward us. We will
then receive grace and great help from heaven. These blessings will come naturally to us without hindrance. 从我们求道那一刻起，我们的姓名就已经登记在生命册上，成了上天的人。上天无时无刻没有不注意着我们，都在看着我们，有没有在用三宝？是不是有什么事情需要济公活佛老师帮忙的？ From the moment we received God, our names had been registered in heaven. We had become the citizens of heaven. Therefore, heaven will continue to watch over us to see if we practice the three treasures or need help from Holy Teacher, Jigon Living Buddha. 现今人类的物质科技虽较以往进步，但幸福的指数并没有提升，而且灾劫越来越多。部分的原因在于人的负向思考与行为，自私与贪婪，造成价值观的扭曲与变相。有太多的人对未来都有着不乐观、不安定的感觉。面对着下一代的子孙，我们能留给他们什么呢？想要圣凡如意，就先问自己有没有众圣轻凡。圣事就是上天所在办理的普度众生之事。凡事就是和我们个人相关之人间事。有句俗话说，你看重上天的事，上天也必定重视你的事业。 Technology and living conditions have improved tremendously in the 21st century, but the index of happiness hasn't risen at all. In addition, there is an increase of natural and man-made disasters. This is partly caused by humans' negative thinking and behaviors, greed, and selfishness. These thinking and behaviors twisted the values of our society. Therefore, there are a lot of people who are pessimistic and uncertain about the future. So what can we give to the next generation if we want our worldly and holy affairs, the work of heaven, to be smooth and successful? Then we need ask ourselves if we had prioritized our holy affairs over worldly affairs. Holy affairs are defined as activities of truth-sharing and doubt propagation, and worldly affairs are defined as our day-to-day activities and matters. There is a saying, if you prioritize the work of heaven, heaven will prioritize your affairs as well. 愿大家能在三宝修持上多下功夫，守住自己的愿力，并实际付诸行动，带着真心佛性，借着这肉身来做佛事，共为三宝普度而尽心尽力，众生将会因你而得救，你也因众生而成就。如此，世界大同不再是个虚幻的名词，真正的和平必会来到的。I hope everyone will make every effort to practice the three treasures, guard your vows, and put them into action. Remember to make good use of this physical body by following your true nature/Buddha nature. We can work together to help with the salvation of the three worlds.
Because of your efforts, sentient beings can transcend the cycle of life and death. In return, you can succeed because of these sentient beings. Then, great harmony is not just an illusion. It will certainly be achieved. 感谢您，愿上帝赐福于您。Thank you very much. God bless you. 一旦来过来，
这个咱高工政治目前哦，敢若牵一半了30几万的，啊，迄甲咱牵这个咱拢免钱，可能6年来我趁偌多你个情况啊，甲咱趁这广告位趁不少。所以咱这个团队，咱是无后啊，非常的辛苦，伫咧做，无钱有政府嘛，因为伊请者他是看报纸吼，咱嘛食这个啊。虽然大家一直放在讲这是去广告，是暗道，是车人道那种道，这咱无哦，这跟咱的修行拢无关系。咱嘛是照常用230当天来修行，修到这么好，对社会嘛是热烈一个讲的。咱们因为报纸看，因为人批评，因为人讲。啊！大家无了解，咱就无做，无啦。咱慢慢做认真去做，这是咱爱认识的讲。你讲到伊哪有这么啊多人咧死啊？你讲到伫这个社会上面有甲真哪有遐多人认同？啊，咱一般社会讲信徒哪会遐多？这拢是一讲到伊有内涵，伊有好处，大家才会信。这个叫做讲伊有真样来讲啦吼。咱一讲到应用到70万年。就讲用政府去办了后，那么咱就用无后行向无钱。这时候，若讲食菜，若讲修行，爱讲较小声淡薄。咱若无说是咱个所在食饭，啊，若你讲买一饭买一菜，啊，讲啊你哪安尼食？无啦，我食菜啊，我食菜无啥难管，食菜啊，我说我食菜较大安尼，啊，叫咱讲食菜。啊，较早人去做兵，还是去创啥？去倒去参加活动，讲去信啥？无啦，我都信佛教。啊，上古早我嘛去信道教，因为咱古早是咱历史顶的中国先民代表啊，伊甲咱去参加道教会，所以上古早咱是道教，吼，也未改变以前咱就挖过一人道教。所以后人讲咱是佛教，咱讲是道教，其实在拢毋是，咱嘛做去管道。啊，咱那为无钱，就向用无后，就向无钱，就用头前来推入，所以叫其他的这个工作。你讲讲透过这个老大，你讲透过咱这个工作，咱个社会人士，知影咱去管道是什么物件。但是在这个你就爱记哦，你互社会肯定咱去管道，你互社会知影咱去管道有好处哦，上简单的一条路，上简单的一个速度就是讲咱家己家做好。咱家己家事也好，咱家己甲厝边做了，安尼甲斗啊好来安尼吼，安尼就管道咧推动就紧。所以工作的人，都你看到遐大人拢同款吼，可能你厝边做了，咱有一管道就做，有一管道就亲。安尼若听到道亲，看到道亲讲，哎哟，这个人都袂歹，有影人信的哦，修养袂歹。安尼若一讲到人甲人做到，小麻烦多牛做吼。是讲啊，我看迄道吼，你讲什么一贯吼，一贯道吼，我看是差不多啦，无偌多啦，但我也办餐厅啦，人家无信大行，也无去创啥，也无去食菜吼，有使用也无比较差，所以这个可能就是误解，吼，因为都是真宗教，都是真正性，如果个人使用吼，也各有差别。所以我是人咯，咱的道亲拢在做，吼，一定爱安啊，家己本身是好，啊，佮厝边做了吼，啊下来，按这个道啊，叫法度以咱对无后正向的就是这个当下，人才会甲咱实现。所以咱三个团体内底，咱讲这个学堂安尼做啦，这个学堂做起来，或者员工，或者有当中学习咱安尼嘛学习啦，对咱这个学习时啊，呢个圆融包容。咱若是要圆融甲包容，咱就是讲到你安怎向无后向无前，对无后向无前去推动，这是足要紧。所以咱即马出门，咱来谨记在心。尤其咱若穿这恤衫吼，足新潮的，足奇怪，咱甲你问讲，啊你是保险公司的了，啊你是毋是保险公司的？我毋是的，我讲做小厅的保险公司的。上天的保险公司的，因为咱制度有啥好处？制度有好处就是讲，有超商了死的道在这下来嘛，这咱大家拢知啦。会互咱无心灵的无解得到解脱，会互咱这个身躯的因性完全轮回解脱，或者超生了死。啊，会互咱的这个在世的灾劫灾难，会当透过咱的信仰，咱的精神劳碌，咱的精神力量。咱的心就咱有正念
时，甲咱比喻，甲咱看待。透过安尼，咱若无做好，哇，就麻烦啦。所以这个咱民间唔知影，咱大家爱来推动，民间家己做好重要紧。所以对于民间的误解也好，政府的改进也好，这几年来，咱大家拢对于利益做。我还有一点就是讲，咱这阵时啊，这时拢是利益经营啊，利益经营就是讲点点啊来做。这时咱啊，有去鼓励，有去养老院，有去社会公益团队，咱也去关注民间社会公益，安尼你知影无？真正厉害啦！我嘛唔敢啊，这时我嘛唔敢，我嘛写我的名，写公司的名，我嘛唔敢写一贯道三七年，咱我大怎么写安尼良心就来了对啦。但是政府改变了，咱社会经济，所以咱就公开了活动啊，公开活动做了最康苦，所以在座各位，咱诚心的敬佩啦。咱若是社会做公益事业，一定要担着一贯道综合，一贯道总会，代表我们的团体，代表我们的代表那个道，代表那个团队，安尼才好做真正的经营啊！因为注意个啥，要好做整体性的观念，整体性的推动，那么才会当得到社会的领导。这是一个我再来做开发。但是讲唔通袂记讲这是咱的尊严，是咱的尊严代表啊，非常的辛苦，我们时间所有代表，为代表以自家来台湾办道，非常的辛酸苦涩，费肝肝来得见，咱爱来珍惜。咱爱来珍惜呢？咱若无珍惜，社会人就把咱领导。咱的家庭就把咱领导，咱的事业就人把咱领导，所以安尼做事业道啊，唔是一贯道，或者咱台语讲啊，做高级道啊，高级道你知无？修到高级，无亲情，也无朋友，也无做兵，也无过家，50、60亲情，80、90拢无啊，像咱家己个安尼的时阵那就是很麻烦的，就真麻烦。咱一般都是一个真宽容、真包容的宗教信仰，希望讲咱安家来延伸着咱时间所有来的，延伸着咱前面的辛苦这个德行。安尼咱向社会来讲，咱不管都是好，人会尊重；咱向社会来讲，咱不管都是歹的，人会甲咱领导。那么安家咱好好来珍惜，这是重要紧。那么再来就是讲，虽然咱是公开，虽然咱是已经对社会有淡薄这个或者麻烦啊，由于这边咱的道场一直听着咱政府的首长种种来甲咱话讲哇，感觉名声真好。如果社会人士对这款道的宗旨、咱的活动内容、对传发的内涵，也是一笔贯到。真侪学者你甲讲一贯道，真侪学者你甲讲一贯道，就讲一贯道听说过，捌听过，你是咧讲啥？我有当时咱马上临时用用下唔知你安怎来讲咧，讲一贯道是安怎？用你甲讲就讲一贯道是安怎照咱一贯道的宗旨安尼来来念互伊听，正经的没心灵，当时无，念了后听讲怪怪，你来听那个这样好多机械化科技化，其实在希望讲就咱做这个机会做这个甘蔗，做这个录影，有当然来讲咱一贯道的内涵是啥？讲咱一贯道对社会活动进行是啥？讲咱一贯道伊伫咧传发的过程是啥？那么师兄就来这个台湾来讲，一贯道的原则，一贯道原则按过来，一贯道的原则按两条线出来，两条线索。对文化传承来讲，文化传承来讲的话，伊是按口注。在人夫主这个对位来，有一天空夫主这人员来是讲
这个我都一以贯之，这个历史都真出名。时常互人一贯道地主啊，提醒你讲来讲，一贯道就是我都一以贯之。但是这个是文化传承是对的，如果是传统的传承内底啊，伊要淡薄仔确实。确实的所在就是讲，这几千年来，不是一贯道一直传来，是一直大祖才传来。这是在文化传承上是对的，传法的传承上还是有缺失。所以，我要带这个术书啊，专门就政务版的这个章书啊，都给王邦雄教授。他每一次他就讲，你讲足奇怪，一贯道地主来到我们做术书这个条目啊，就是提到我对一以贯之这个地方来问我，无就问讲家门都是术可以安怎讲？你讲足奇怪，这一贯道这个信徒地主太拢安尼，这就是咱对这个啊有一定关照。这个的是不是可以有关系啊？比较复杂，讲就传承上或者是传承上或者文化传承是合理，但是传统上不应该按照深入去了解，按照去真正了解。那么这一贯的一个要来，一个要传承，就是以占卜来做，清末明初咱们这个民国初年甲清朝晚年中间，咱就占卜来做王杰一咱一贯的传承来对占卜来做。咱们来做出王家义，目前的学界学界，对咱师尊师父没印象，因为咱师尊师父没印象，没有著作书本啊，没有书本经典流失。对于有做地作滚台有关咱一贯的正确啊，就是咱们来做出王家义，伊将有助理所学界，用语言理。人民的力，还有一管判官当今的都是400岁的，这种种在编辑和学界真领导，所以目前已经就宗教学者来讲，王杰一讲历史的就是伊自己的，伊讲一贯的有经典理论，现在是这个所在出来表态了，讲伊讲我们站得住脚。那么在一管判官来对，有讲一句话，讲魏太皇三绝一管。吴太皇三奇一贯，所以人对一贯的，他就在传达。那么这吴太皇三绝一贯有什么意思？吴太皇三绝一贯，就让典型的咱活动的设计，咱的活动设计对吧？咱的民间或者民族边，咱的一边对华边或者啥，或者太子边，对吧？咱们这边去爬边，或者去抢天的边，就是咱们在这抢天或者皇帝，皇帝是皇帝的皇才对哈。如果您以前讲抢天，都是公牛来开始，来开始。那么吴太皇三绝就是武节、太节、皇节，把它串做几会，串做几会或者一管。就是讲，咱这个都是安怎来？对天、对民间、印度来个民间间呢，就是一条金线贯穿完，安怎就一贯的？按这来理解，咱传法的构成就无瑕疵啊。
就会定定啊，安尼社会啊，若要咱这个社会人士知影，尤其咱在座有看到录影带人，要了解一贯道，一定爱对这个所在如此，来了解伊精神甲个特色。咱儒家就是讲儒家理天，儒家理天，即讲无言无声、无声无态的所在。啊，气天就是讲咱看会到这个看会到这气象台，看会到这个咱要包括星球这东西。啊，环境就是咱这个所在，地球的地方啊，送着你大家就把这个所在讲好是黄体。红色，红色就是阴性影响。那么对儒家、太极、孔子会当来造成讲三极一块，来理天、气天、象天，安尼串联起来，就是讲咱的本性来自理天儒家，来到经过咱气天，来到这个人世间的世界，如果会当经过一贯的人世看法。这个三个了，有这个红色来修持，当然啦，当翻体入理，翻体啊，这个气境啊，把咱这个所感染的气这个物件拢来去除掉，咱的精神感它就当归入于那个理天的世界，这是按照来做解释。我以当这个理想来讲，咱就是天人合一，如太湖三极一贯讲的就是说天人合一。那么这个天人合一是安怎讲？如果咱各位有思考有修，咱这个办道的精神啊，你来了解，咱来下来就知影哈。
因为咱过去啊，咱中国社会啊是皇帝制度，你知无？皇帝制度就讲天主，啊，所以伫咧咱诶史书内底讲，在台湾可以啊，是上帝，会当拜上帝。啊，你知影孔子已经是做大官，你知影哦？伊啊对皇帝去拜上帝，会当你啊代代保佑，民间就当拜，民间拜吼，哎呀，要拜天公。安怎讲？因为吼，咱的皇帝叫啥？天主，啊，天主拜上帝，啊，你嘛甲对拜天地啊？你对拜上帝，啊，你嘛甲对拜天地啊？啊，咱是天主的子民哦，咱对天生的，咱对天生的，啊，天生拜天公就对了。我们这样这边是这样，好不好呀？我们两个都是10个，都是中国人来的这个呀，非常对。老早，咱有的拜老母，老早，咱有的拜上帝，咱就是拜咱民间，啊拜天公，对呀。啊，大家拢讲天公正龙，拜天公，那好不啦？那是众生的修行嘛。啊，那离婚的修行哦，绝对是上帝这个对嘛。而不见得，你就是按这个信仰支持对老母开始。但老母开始以来，咱是这个所在就是去对什么人来看咱自己。就说到啊，就是这样来成的都改对了。咱就是咱大家拢对。啊，贪心痴爱，就是这么分别社会啊，什么不是这样的？什么不是我来刚刚放出来？那你这个安怎办？你看那你可以，这个呢，真正啊，你让他靠过，他的思虑，还靠过修持的功夫，还靠过一段时间的对不对？啊，你唔知道我真正，讲大家讲是这个对老社会伫咧修的，啊，老海仔啊，去干嘛？不开啊，在家啊，去食足好，啊，唔去修的正正良，修养修正正啊。修行修正好，啊，对来嘛是咱像古早和尚啊，古早来做法师啊，你去导人就是人讲。所以咱是从这种差别无地头无什么啊，都带有导人啊，这个咱讲说，这个修的咱讲说，这就是去讲到人人世间的，啊，就是讲什么包括的无名的，你包括的无名的，啊，无名的。修行的原则，那么今天你看过这个教条，那么看起来呢，因为有人有这样一种基准，很多的是干，有的是小脾气的，那么的是如果讲的干呀，当然可能是稍微的小脾气感受，但是呢，讲不对，这是你不能干出来，你不能去控制来干出来。如这样子送掉以后一段时间，就拢用这种代表。啊，就是在有人一代来讲的这个课程，一贯的去参与，我讲那个在做这个是全部在代表上。如果说那用这个是上来时的明确感，就是讲以后我地主爱像我安尼来修，以后要做我地主的人，你就爱像我安尼，像我安尼看我这件事，你就知影我安怎修。你看释迦牟尼就知影你爱安怎修，台湾爱来家做修，爱考修，爱无到3个100个都拢看用的，哦，爱等下渐渐做，哦，爱修呢，爱开呢，啊，咱每个都唔是啊，无头吗？哦，啊，笑，你看伊那啥是袂成，通过迄个开国纠正的，啊，你说啥摆人纠正也成落来，唔是纠正的啦，这种是上吼。头啊，无头毛的意思就是讲，咱伫现代这个社会，你修行共款爱无烦恼，爱修到什么程度？爱修到无烦恼。这古早人讲这头毛有3000烦恼丝啊，伊讲你看我，你看我无烦恼，你来看，啊，你做我地主，哪会使烦恼？安怎着当然知无？安尼我看请人家主事的人去请着剃头才会来，到时拢爱剃头。我讲足奇怪，你知影吼？足奇怪吼！咱释迦牟尼有上无剃头，你知无？无剃分的，啊，伊就地主拢剃头，啊，
咱你就做出无通啊，咱是要对这种来海干啊，你们这种是走一点海干，这奇怪。其实佛像就是让我们开悟嘛，佛像就想让咱开悟嘛，对吧？所以是讲咱怎样？过来，你这现代社会代志足多，搞国际战，这是一世人实在无30个人啦，实在无30个朋友，这是钟头啊，一世人也无出这个钟头啊，实在无30个朋友，真啊一个月交新朋友交30-40个。一世人实在过千的这个人数，你看女人这样，咱弟弟就跟人讲话嘛，一定要切，你讲你要修道要出门，要跟人计较要切，男人孝往，人要无烦恼，要有笑容安心胸坦白，所以一般的地主修持的就是心胸坦白，心胸坦白才做无够，你知无？就安怎？就度量广大。你讲你看我达到拢看会到，这去大去推推，心胸大，贪着度量大，度量大，就安怎？就有样子，有交叉的，你看有交叉的，对不对？那也没有，交叉线那也没有，这里面交叉线都没有，一叉交叉，一叉团队，这什么意思？你知道？原来是原来啊。你看，过无用啊！你有注意无？迄交叉的看佛珠，个提报牌，你有看到？提佛珠什么意思？看报牌什么意思？天爱修，钱也爱赚啊！你知道无？那你管到就做嘛，家己赚，家己吃，家己做，人工吃，人工吃，家己怎么样啊？所以这个社会，你管到之所以能肯定，就是人能牺牲后面了。这大社会咱是怎讲？有钱家己食饭家己，去做别人的工作啊！去包做工作就是安尼嘛。所以你甲我讲，有这个咱的民意区的实安尼一路来，互咱感觉过是啥？无烦恼，真逍遥，心胸坦白，度量广大，人感觉真有。如果都嘛要收，钱嘛要赚，对吧？就是咱认识这个，咱做嘢就做，咱做上就对啦，咱赶快。这也是天人合一，你就讲出来人世间实现就是，对科技对社会无代表，但反正这个社会伫咧斗争，但是你事业安怎经营拢无要紧，你安怎做拢无要紧，但是你都爱吃，你才会当超生良心。所以，咱做地企业家嘛，大家嘛，这大家拢讲的长荣航空的董事长张荣发典传师，你讲大家拢讲，但是这些人没完啦。这是个代表性，这样他更难入更是的当决定，姚威明姚当决定嘛是咱的天门师啊，这种表示了呢，因那也真齐心好的，你对更多的人不了解，所以各位招出来，就王师跟咱讲的老师，有一个这是天的部分，天的部分再加上人，再来师尊师傅。各位你怎么就感觉奇怪？你讲，你去拜拜，咱会拜一个，咱就拜因缘上座，拜咱的华师尊有一个的，有拜咱的师尊师傅，有拜咱的师尊招生，这就是一贯的对天、对人、对招生尊敬的所在。那么尼，咱大家天专门人，所以咱的师尊师傅来传道。师尊师傅一个人袂当传世界，只系真人来代表来传道，咱的真文书来代表来传道，这是天人合一，天人合一。我按这天人合一理想，为母太极，母太皇三极一贯的力量嘅，比如人来做灵世间修淡道，来做灵世间活用，来做是灵世间得道啊，会当透过咱祖师的生活。一个超生了气的门路，根据五极之间，或者三极一贯。这也是人世间理想带动世界人间进化的时间。所以各位，咱今仔真正有法度，将每个祖师的生活体下落去，那么咱也无烦恼啊，别当笑，心中也贪着道理足大啊，还赚有钱，还有收入，你看这人世间讲都去超生了事，我看大家讲大人来啊，当时安尼，
对不？哦，这人世间有亲像咱每个做出这个是上的理想，我看吼，国家讲大讲大袂使。哦，所以讲这个人间净土的事业是咱一贯道办道啊，最大的学着。这点也是咱各位爱知影。那么，刚介绍这一贯道人生，咱内行以外，就要做甲咱报告的事情。就讲一贯道虽然是对政府公开，伊个组织运作是公开，如果到目前为止，咱传授三宝生活，也都是安那，也都是一团，也都是一团。所以，有看到咱这个那大的前员代表，有咱在做工作的这个前员，你的亲戚朋友，但是你家己，那也未受过说，也未出来，这道场参加那个活动的人，应该多鼓励来就道，多鼓励来进道，多鼓励来第三步来理解，来理解咱这一贯道传法的内行是安怎，因这个规矩，这个是规，这个全部，这也袂当无讲，即阵在电视来你讲的，你看咱电视讲的你就成功了。如果在电视看到第三步哪有效？安尼看电视若咧煮食的，入回来若咧煮菜我看咱好人来食啊。所以伫电视看到都是路边大看到传道的方式，就是这个三宝甲你讲，你若无得到老师师尊师母生活的传承，安共款无效，就证明讲伫电视看到炒菜就食的共款。所以，希望讲咱靠过去的介绍，互咱大家理解讲一贯道是啥物。如果你了解一贯道，你应该来就道。有你的亲戚朋友来鼓励讲，无来啊，我带你来拜拜。你就甲问讲，你拜啥？伊若讲就一贯道，就第三步，你半年半工课，当然你就要参与去啊，因为这是一个机会，这是一个超生了死的机会，这是一个修行的机会，这是一个成长成为成功了的机会，千万唔通去丢于不管，这失去了真大的机会。所以伊传道三宝生活，就是得到管管的，管管的来指点就真正好处啊。拄则就讲讲为内在心灵的解脱，只要你得到道了，你有足多执着，你足多的物件，你足多想法，你拢会袂固执，会放弃。这放弃，佫毋是讲放弃事业家庭，佫对家庭的佫较照顾，事业的佫较认真，毋过你心理会真健全。这就是一贯道传法的过程，互咱得到三宝的好处。各位，咱人若要大到楼梯上要紧的爱有啥？爱有啥？咱人安尼楼梯出了上要紧的，你就去啥？要提车的，对不？提车就讲，摸一个什么物件？你摸会掉就加载就掉了。咱这人生的过程内底，有什么情形？我请问咱各位，情形就是讲出代志，赶紧来找人来帮忙；出代志，赶紧来找人安怎？各位拢袂有啊。平常时人烧香，临时涂骹，拢无效。临时若无甲人交陪，讲你做啥物工作，我看无法度。所以，就当伊就是亲像讲咱人生的方向内底一个支持。而咱人生方向就指标，而咱心灵解脱的一个标准，所以关决定了指明着咱灵魂的基础，指明咱修道的方向，指明咱皈依佛，咱永远这个宗旨。而咱传法内底有参五字真经，这五字真经是非常非常的伟大，所以然后这个讲到头就知影，无这个想到头白话就唔知。你若我想我写你看看。这里你知咯？较大声。这里你知咯？这里。这里你知咯？刚刚几？这个无理经经啊，所以一贯道传就是传无理经经啊。是不是你无你来就道这会知？你无来就，这世人唔知，我无认识。你若无来就道，这世人你了解这5年日本来讲马大，有较好淡薄啦。但是你若有就道，
这5年18天，90%。啊，这5年是什么意思？足简单，足简单。咱中国人你讲上大你知上大皇帝，皇帝应该会安怎讲？我对太上皇嘛，皇帝应该你我在想，太后嘛，皇帝应该在想，太子对吧？所以你甲这5年来斗起来，安尼来读，叫做无上伟大的佛能力，无上伟大的能力。但是这个传统过程内底啊，咱来知影讲，这个心法，咱就这个代志归出，咱会当讲究归因就好。无经过咱这个等发新发愿，咱就会当安怎？咱就会当得到祖师的烈士解脱，或者将来超生了事。在世呢，会当助人来救度，根本就有责任，或者功德无量。像讲你今仔日来救度了，你正是赶紧带你的朋友亲戚，你把这个好事讲互伊听，带来咱们能力做出结缘，尼嘛是功德无量。第三，透过咱的总会组织，透过咱对政府咱的认同，帮人社会福利，这国家人叫布施，布施嘛功德无量。住家拢甲加起来。就这拢甲大家讲，你的灵魂、你的灵性、你的元神会当超生了事。假设咱来大家讲这功德无量，你会当安成生成为道教，这个一贯道啊，一看下来，最重要的核心啊，也是伫咧三宝，也是伫咧这公益，或者灵魂超生了事，成生做伙，在世布施修行。这种种甲伊种做就好个，或者民间健康企业，这个就是讲，咱今仔日对于广播传播的他们好处，咱来甲伊讲。就到有什么条件，无什么条件，就到10条台湾。就咱有前10条台湾，这是人员，而且都救大。或者10条台湾，这10条台湾就是讲，你从今以后，你好好来修道，你好好来当人，安尼啊。无什么经验恶化，一定爱安怎，爱偷车离子，爱放下家庭，爱放下事业，或者有明天你对啦，明仔载叫价，明仔载叫走，明天台湾叫你打麻将，无要紧的，迄拢无代志的。10条台湾你就叫咱传嘛，若无你人钱还在人平凡，对不起，你搞不无机会有咯，绝对没机会求到，这是一定的。你让咱各位爱怎样了解这是看出来的一个规矩，咱听入法啦是袂当改变的那么这讲到你哋来救到除了10条台湾以外，就是要就是讲身家清白、品行端正、如此如意的。按照公德费啦，公德费就是讲出一丝仔钱来兑现做来帮人或者头一摆公德费，第2摆就无咯，唔免咯。这就是救度人的表现。那么，这管到温馨，互相亲和或者道亲，或者道亲，对相亲和或者尊贤，对后面叫下亲和或者先生小姐，安亲和，咱无像道家讲，对着讲陈道长，咱道家或者道长，咱若无讲或者道友。就这个无了解一贯道的人，都会讲原来咱也是道友。我心肝拢是讲，死道友唔是天天道啊，这个是道友，好听这个就坏咧。而且也是道亲啦。所以咱若有听到讲这嘛是阮的道亲，阮的经验，这大常拢是一贯道的经验，拢是一贯道的道亲。这点来讲，互咱了解。有信仰传下就是三宝生活，都在就报会观决用三宝。这5年你若要了解，请你来就道你就知啊。甲你卖关注一下啦。这咱的修行就是主张讲无上对，唔免做钱，唔免透过什么外面，唔免断掉人世间的烦恼。只要你找15元来修，你不了多不了多了，你找15顿来就等修拜拜。若有法好就讲做，转来听道理修心养性，安尼就是咱的进步的目标。一般
什么叫做参考？参考就是讲话足清楚性，所以袂使讲俚语，袂使讲歹话，袂使骂人，袂使讲入坑仔话迄款的，对啊，做参考。啊，如果参考吼，若讲话了做会较乌白讲的吼，按套下所说起就是参考啊。但是恁家己有参考无？对吧？无参考是就臭头啊！哦，对吧？是不是啊？所以参考就讲出来，爱听，家里会爱听。因为咱每个祖师伫佛经也好，伫任何一本经书讲，每个祖经啊，将来不是众生用，就是因为伊能捌食过众生吧，所以一贯道的弟子，大部分啊，拢是参考祖师。但是都是有一段时间做就了，才互家己自由。真实在咱的道亲吼，嘛无大家食菜啦，嘛无大家食素食啦，所以慢慢食，因为素食这个问题，啊，唔敢来治道，唔敢来进步，安尼嘛无理想。那么一贯都是往生的净土，是弥勒净土，因是弥勒净土，和咱阿弥陀佛的阿弥陀佛的净土无相像。阿弥陀佛的净土的修持较严谨。较严谨啦，吼，严谨就是讲爱足精神的，爱实在足好的。啊，弥勒净土透过弥勒佛的要修，透过咱的祖师的慈悲，透过咱祖师的宏图大量，会当较好，会当较紧，所以弥勒净土才绝对。
台湾医院政府部门政府，
感冒疫苗注射，疫苗注射，每年8月，就是这里面8月啊，每年8月到明年8月是流行感冒的冠季。流行感冒，政府拢会提供65岁以上有癌症的啦，政府给你的注射，这至少都是800都是500那个大家都讲伊讲说，以后伊讲说全世界10年，我讲那这方面啊，伊讲讲伊还是以后，大家嘛少钱啊，真系少钱。因为医疗，很多不一样。健康的东西讲之外，但是政府完全不有效。所以65岁以上是有癌症的啦，流行感冒注射，因为流行感冒跟一般感冒无相关，一般感冒是小冒的，流行感冒伊打击力很大，所以真正啊是所感冒的，但风险来讲，这个流行感冒肺炎、心脏病、心肌的，特别来讲，尤其是慢性病啦，我老是有排说会有心脏病，不是因为心脏病，所以来讲，因为来讲是因为流行感冒，但是他注意讲说，你我是讲是流行感冒，但是我是流行感冒啦，它不是对的，流行感冒也对流行感冒，但是在对中。我们放弃，都会感冒啊，都会感冒，关系关系都是感冒感冒，这关系都是健康，不能打消。这个感冒啊，第一点对流行感冒啊，所以他要去感冒疫苗的接种，他才能够这过来我们讲过来，政府的要看这个时间，他不能来，慢慢来再说，因为它多点，虽然是把多加或者是把把多的这个大概这个非常少，就是这块我讲一般这个我来打，因为一般中午它或者就是活动小孩，我出去玩打，就我们然后用，那你马上要在帮助你说。虽然是没有办法，我但是不要其他我看因为发展越来多样起码大家要共享自己的自己的感官能感其他大家数学生也嘛，我们数学生等于那相加嘛，就係發生呢，就影響我發揮。佢較大下，講大人囡仔、大人囡仔嘛，咱老人嘛，囡仔嚟啦，咱嘛講下過活用，都係講囡仔過活用，定掉，咱老大人，咱係過活用，即係咱係先知。所以對囡仔嚟講，要嘅為精神做為法做，而家嘅呢啲，而家嘅話誒，我大家都講就係用，而家至於就係做。ini dia pun terus kita lagi tidak ada kami kepada satu tinggi lah itu kita makan itu kita makan ini semua ada semua kita makan itu kita makan semua dan itu ini awal pada jangan awal kita makan awal pada untuk kita itu kita tulang做了他做嘅都成功，咁其實他們關注我乜嘢啊？他都會記住我嘛，當我去隨時因為家庭啊，會人他嗰度，真係問到你問題問東方，但係個波啊，但係乜啊？都會喺呢個問題問題，我哋得大即係大家都有雖然雖然會乜講講得都發覺，第一嚟講跟就跟住嚟啦，咁啱公用嘅做咩啊？公用嘅，乜嘢都其他事情有，呢啲如果喺中美國嘅
但是有啊治疗，咱们把光着把健康这样用的话，用这个健康经济方面健康的这个，这是可以的。他刚才有这个，关键是你要关键是呀，他这个跟技术相关，所以当这个物件，因为有这个大的它一般是高产区比较大的交通，比如说这样他拿到可以在1年还达到，他在手机呢，还是有点高的，所以他在这个收入方面的，是刚才这个收入啦，它是很高贵，收入在这里高贵名望是高贵的大贵的人民机场，大概他刚好机会从这个高贵环境比较好。经济，它是一种好机会来，它是实在的有经济，也非常的安经济，因为这个它两会，它可以回报，它那个回来的时候，它都可以完善，完善它会什么？所以说，它可以完善高的这个，这个从完善以外。这个方面完善，完善是它跟它就是还有完善生活，那当然完善是什么？当然完善是它的治疗，然后完善是它的解剖，然后把它它是这个什么？把它从多种毛病的方面打掉，一定那处理还要对吧？然后这个也没有不当你是好大气呀，哎呀，我说那还能不处理啊？人家今天好。好的关系，其实这个是什么？哪一个是哪？或者要生活，或者是你这个要怎么解决？因为这样子没有说，这个都太复杂了。所以晚上大家要用最少要说最少的三个经济的经济，都不能这样。这下这家是这样，这样会有办法。第三，关于方法管理、关于环境，就是说，他主要是。因为我种定义，我都以为这些我听有回答，我不想说这种，但是当你看到办，我要讲办，办题关办，这样方法会怎么样？通常方面，有达到，有达到他提供他很大，这个上是这个大的邻里人生，他叫邻里人生。一种分好，光说呀，这个关系啊，他是我呢，当然是过红大，你看这是大好，所以我邻里人生，邻里人生是什么？就是天有大，天有大的话，你要怎么去讲的？天有大的。你关朋友，这帮关会啊，是很有名，是关的话，但是关呀，归贵了，但是谁贵了，钱贵，好贵了，好吧？把贵是那个是，关键是要看，你看贵，他这个人打一个很高的，打所以说要把它什么，给两方都看两方面，就是两方面。那老靠谁呀？跟北热了，这北京来讲，大花市大，也靠近他的李家都有足够。因为他当老时候，绿牌当皇牌，本地的大花市大，都有大更好。所以基本上好的邻里人生，不管都会来好经济啊，好经济都会来都会来好的，但在不好的都会来好，就好。但是他的身份就会被挂到把这个讲，把这个话的话，但他因为他说他这个讲软性的这个东西啊，研究这两点办，这个的方法等于把它，你因为这样这个等于了。
法呢，我从关心你，我让我们把它的把，但是把它说，正常恢复了，起码是你然后非常好，把手这个强烈好，那么呢，只要大朋友都有完成行为两个优势，完成他们的周围部分为中环，列大手卡会动，中国有什么？主动发动，一根靠上，他那个有个把它打开，他不把它这个他就打出把，所以那代表这有一个最高大中国人的说，美国人有美国人有你当有为啊，这个很关键。咱们资料很简单，一个有的有个办法，蓝色，它的蓝色，它那个雷达，咱们把这个多块是连续的，它连续一个雷达你讲这样的话，有没有咱们的话，咱们先把那个老色东西色彩为色彩这样，所以在你看就是我越大越大，它给这个东西。多些机会，可以具体他会按他会很多的感觉嘛，可以的不管你来任何的工，但是如果在后啊成功单位但是咱们在如果假设是偏高他会做书，看有些其他因为咱们所有的话都有做法，他所有的所有的在的所有的你政府在这个达到多干它用这一方单方工程塔特单据东科英基和修好东区环境把这些地方干在这个有出流大把这个所有关单办公司地要求然后大把它这个跟你生产它的参与建立所以你可以说它打的配置咱就是两个先用出来然后就是它的如果咱们就是按照给力量我们打到要先要运动那个都打到无赶快中打给他你能够对安为经验把你摆对方个人希望你跟你的讲话一定是吧咱们运动咱是心情大心大我讲的不能大心情大其实别人是不大连对方一起顶尖讲的这些结果在运动更用心不同，更学了名，更学了名，这个成功也很高，因人而异嘛，两个人能量不大，两个人环境不大，其他成功不大，但是基本上都要懂，它基本话都三，那个农药大，对路嘛是一单，都有单，很多写法也是用八单，而家也是用八分，运动是运动效果良好，你把它这是运动的，但是它如果现在但是可以有多少到公分，基本上关注它是把它可以把这样。回心那种，他说的，咱以为一个运动上来大就这样我会怎么样？但是我可以所以以前他普通的成功，依家的1年200相当于1年多，300岁200200从0.6 0.8所以才3个月。各种资源并发，当你这个但是因为这个一点压力，大家对目标，大家到，这个是大家共同目标来明白。
其中嘅嗰個嘅想法包括係其實特別嘅啦，呢個嘢呢個呢個回答那個啲北部南法呢啲個適合自己嘅回答咁樣我哋話自己嘅回答，其實都要北部版咁要自己嘅回答，更加都流暢你想講得少數得個都話，咁要自己嘅回答明白，明白咗講要自己嘅回答，我就能講到之話睇明白。所以講話用現代嘅回答方式，要學得個北部係參考要經咁所以覺得現代嘅回答已經都對自己我覺得曾經得到嘅有啲咁而家曾經都會因為都對自己，所以呢個咧就係會多啲嘅我當然係建議真係就要咁講嘅，真係就要我哋真係就要我哋緊要因為呢次叫你咁一堂就成間小嘅我哋不嬲學你經驗都大，最大都係經驗同知會嘅當然嘅話我朋友嘅話我白嘅呢啲關係打唔到十嘅話呢啲我呢啲我呢啲嘅我都知人佢話或者唔講我都想講話呢個三打以後呢個我自己嘅我哋大家每年學翻就係學翻就係呢個關係嘅差唔多，但係我必須要到我在意什麼嘛？我每天早上一點開始掛的是銀行的好，所以銀行我們知道它是有它跟我講這一個過程當中你第一定會講清很多這種方式你第一定會講清楚第一定會講跟起來好難會講起來你第一定會講清楚有這樣的大部分的講清楚如果不保護嘅講清楚怎麼會有充滿信心如果大我們這裡累積多了我們要我們保護累積多了你回頭要用什麼你氣這個累積多了你的氣一定要得到安定很重要當你氣高你要閉氣呼吸練氣的這個氣質感練氣這個慢慢有分享累氣高我把它往數位大數位大還有很高還有不叫累氣高還有不叫累氣高因為累氣高練氣這個它的反應你將它反應因為你到當年以後你整個肺部充滿氧氣來注意我氣微氣波動而家你會帶動它滑動它氣動去多有形成能滑氣動是剛才的反應它有一個從滑動的氣動的光中的地方的也会有很多改变的。因为这个地方的来讲，气，我说气为大，是大运动光中的各地方的人多有形成，我的背包的哇，我的路径，我的背包的条路径，我的明显的背包的路径，运动是背包，这些叫路径，但呀。死亡会很快，你最大的肌肉电脑，气功的最大健康性希望版，你讲练气功的，你是爱气质单，我是去对家把因为你练气功的真正的关系，你用你的意念，或者气数码化起来。各位你都慢慢講，接到聽明白。我本來係做呢個電話交通出嚟，練氣功之後，接到12嘢，12嘢，佢話
然后我是讲300年到10年来生活也较好，你看咱大下个分会就跟爱我的2大块。学会啊，为什么古代人来的？古有我不是哪里啊？为什么到了10年那个会，现在你把这个要到啊，想要到达目的到达，另外要到呢，我们不会到，是没办法，经常是当多啊，所以地方就给人在就教会同学。教会同学，然后呢，是什么？他那个是德华，并且他看出来，因为反正这种是自己8班上面，他比较大，他跳水那个，因为每次都是两个一个地方，你这样他自己基本有关，你把这个细纹分一大堆。我们大家都来是怎样子？好，所以有这种事情大家，那对来说，要机会，关注别人大我的心吧。我刚才来了，我打有一点地方的目标啊。好，所以这里你看，然后一点精神好啊，后面两个好怎么看出来好？这个好的风，他们以及斗。咱们先把第一个，这个按照小号，按照基本2个要素，过来说白，跟按重要，下面按环花户外活动，按什么？那么这种2个对路它对路有经济是或者它的主要是人家8是你的老师，那手上做好不好？他说啊，对他修法为分数地，为分数地，你不能拿出来哦。他说你要多少？我一定想办法出来，看你什么办法让你努力哦。没办法的说，为分数地，我看到我的国家呢，我的第2方面我要发生什么？当然，都是家长对待把我们把我们把空气把我们好，能听得到啊？听光有好呢，这2个是什么呀？把空气把我们的我保护了，而且那种大家一样，我要哦，好，那你这个还不好，如果这空气有分对了，我的分数这变化是盖人有的，会当2来分分，所以鼓励的是对我到这个主管这个哦，到这个我看下我重点，你是考了他这个很小的，这个尤其是他把所以我的分数是一种分数的一个总会考，我来考，我来考，因为你看你给他把数对应，对应都是1种分。我哋就喺街道出頭，而要出波嚟之後，用咩話啊？挑戰啊！但你哋係行得會遇到會行錯。咁我喺台灣嚟講，台灣嗰笪台灣嘅其實你而家台灣嗰笪總地地啱啱嘅黑白嘅嗰笪台灣要講啱啱先知道大，明白嘛？他去看到那边的人，我讲是我这个是小道，不管说咱这个夫，他这个夫大概这一来讲的，这个夫比较大学问，大学问，因为这个夫我是从大学来，你专业的，我们非常因为他舒服啊，好，我因为你这首歌，来这是我歌。我到高中了，很好，我
因为温差的用来对不少人来培养，用就是培养出来有反正没啦，有个家庭比温差还要低，就是中国。为什么这两个人空气让大来空不完？我是全部把这里，不要会把把我的手上干嘛？赶紧出来我靠！这边温度差不多10度，还有这风啊，这风这风，下雨来这风。因为天气温差关关年初前了无少，生活已无风雨。我大概有差不多也这风它起来，你讲没这风，就讲没这风。咱年会这要都看啊，这些就是好，无好啊，我们看看我们这里，已经不把天会哎，那不是有些问题，一天会，以后那里会不会大的？这离婚讲日常到后来会不大的，也大的，然后就讲希望，他不是但是要有这个时间，是因为这要研究的是所有的啊，认知的也好，知的也好，比较后来的方法，都会说我对他一般这个啦，人家第三方法他是定情度人家这样。为他叫对啊，用理解的好啦，用大的好啦，哪个啊？你讲他东西啊，他大的好，他只要你那个好好，他这个无给他的话，他是经济来的，还是还要把还要管啊？我就讲这样子啦，追求法过去，还有另外的，对吗？所以在学下来的。还有他来干啥？都觉得说好来，困到说，你为给他之类，困年心情不好，跟困年之间讲后面，困年之间讲，他困年之间讲，然后会把这些他把这些人家起来心情不好好的讲他，或者是广州啦，中华啦，一起用，还有往来，他都用他周边。可能其他方面，那有的东西不会啊，对，讲主持人讨论的对，他听就是讲保留，主持人是主持把一家当家，为什么讲主持可能对他听讲保留？因为主持听大声，主持讲较大声听大声，大声与大声分离关系，说正正大声，大快人分，你是讲啥？无因事业，无因代志，结果你就简单的说，你唔能做，为什么会多一事？都是因为来，可能啦，其他因素可能就结果，第三，促进他的新陈代谢，或者开导，他的身体或他的身体，虽然是没有成功，但是那个当中我变成了日内在大的。你光大好多了，光大好多，所以他是我这个他讲的很清楚，他讲的我讲过的讲的讲的，你讲的讲的跟关系啊，我知道跟你讲关系啊，不如跟其他同事看起来觉得很像的话，他们要讲的讲的什么？跟你跟你这个我爱呀，高兴，对呀，他们办到啊。这个你们高感光之类啊，这个来说，刚好，那你挺个呀，你要跟他讲，当然别人在也挺个呀，这个很平常，所以跟情况下，情绪管理车嘛，这导致其他好多事，或者取消，还有何况，还有何况，而且听到这些，他是从第二个呢，有没有错？จะมาเป็นดาวปีศาจเรียกว่าดาวอากาศยาน他们本来说的说，当下反正别说吧，我们说才把107后轮班轮来，你看我一条出来，这两天都已经办，这两天都已经办，我
空气天气大，说这个要给我就讲啊，我们这个师兄啊，我两天就到那，我正是为了大红发，为了吸引人呐，哇，现在在哪到大家去了？那怎么他包对我母亲的说的那个，你都是有大神，我会，嘛是我不来啊，我不来，所以大家明白就是咱多把最多把产品。他说的，他们是中央的流行，我们他这里之后给他说，你们多吧，他是他新嘛，咱今天就为咱明天嘛，大家继续活用他的嘛，我当时啊，所以你们的来让他享受我的观点，不管我们说哪一个国看自己，不管这一哪，你体验一顿。他是来一顿，公开面一顿，你看今天你回那学校，来总他没了，所以要有形容，形容，所以问他的一个，他不是你的话是我，哪一个我，他单手来做，讲梦就是回来在哪？不过这个说推这里为说，老师在做推这里，总之呢，总讲上面。对呀，文上做到一些后，当下他正去转，我将你简单搭这个机会，化学题，分数化的可以，或者最后他可以用，你听啊，这种东西，我先讲嘛，我注意，这容易懂，容易懂，所以我是从马来注意，不管说咱习惯发现，转在我自己的后台。当时经济好，多大挂，我嗰時加咗出嚟，賺咗人大掛，你話發揮好，當時啱好，開始講更廣上用，他們更廣呢啲標準。如果說我哋係講太極啊、五仔彈啊、有啲牌子啊，他啊，但是係先係他哋嘅話，先廣出去嘅話。結果其他方面就出來，方面就出來。其他方面來說，其他業務邊唔做啊，大部分這個就其他應對應招合作加成功加成功，係要成功，要大成功理論只有理論方，空中他不給你的，空中他不給你的就是不對啦。你們這樣了解嗎？咁你對係咁樣做，麻煩，搞不好我們都不能聽到你，係嘛？所以我們都唔單止對你㗎，咱大家都要理解，咱大家過後將自己盡量發揮完了，發揮到好，他光是有他人對手將tiêu chuẩn của anh từ văn nghệ đồng hồ với văn nghệ rất nhiều khi tôi gặp nhau nha nó hay tôi có một cái ảo có em nhiều rất nhiều có một cái gì rồi quan tâm là làm ăn quan tâm là những quy hoạch cao là thì mới nói không quả quy quan tâm đấy nhà đi ra đây cho quan tâm để làm sao có điều tân hiểu khoa thành cái khoa thi về那么花上网就对大家花这个竞争之后，就不管这个老板这个老板你看，好吧，你看他在这样花完，他还有叫他有什么要是那种这个对于大伙呢，好爸爸，你喜欢就差不多，这种跟你们好爸爸，我太最高兴，然后已经没有了，今天这个他会把这个呢。我那边个是开头，我那边个是重大，我那边个是出来问，第三年跟重大是问三环，开头没大家去，所以我他们说听到我是讲错误，应该怎么说啦？轮椅版啊，他说啦，因为有人听了，这个他呀丢家，他有点问题，对吧？那你回答他过来，到出来都给我广我来拿，你知道说这些。因为我阿媽要聽見佢嘅情況，是叫人嘅性質喺度，以及正正相反，第一收俾佢啊，是
身体这个啊，小可可能啊，我那么台湾啊，可以讲大哦，高流期的大哦，那么他都是我打完嘛，高流期啊，然后这个交易的好事啊，高流期的成功，20岁到10年来，我看看我打完嘛，他呀这样。trong từ lá trong cái món nọ của cả các kể không phải nào nhà các cái này rất nhiều các tôi là cả gì ạ ai cũng còn phải không nhìn nhận đến qua các cái bạn tôi là cả gì ạ tôi là cả cái mình sẽ hạ tôi là gì cho họ thì mình là gì ai vẫn như bản tin họ của các cái cơ bản sinh viên đặc biệt họ có cái là các cái này rất nhiều kể không phải một cái họ các thứ về con thử con các nhà các là cái tất cả cái gì về con tôi có tôi nhận ra con là họ không không đây ai là thằng chúng ta các cô nó có bằng những cái con họ cảm thấy từ phía trên người ta ra của họ ta ra nó con người là có nó gọi là họ tự ra chúng ta và nó sẽ để bài để nào các người nghệ thằng con nó không biết được nó bị dùng một cái luôn có bị cái hệ tại cái mặt kia như vậy đang cái gì rồi mà còn học hơn được có bị cái hệ tại cái nào có những người nghệ họ cái giá trị tại kiểu họ là tăng hơn mình nghe quan điểm gì ạ? Có được các bạn làm tôi không phải làm như thế nào có đi mình giờ mình rất là làm cái đó là cái nào làm cái đó công việc những cái gì điểm họ bắt đầu công việc chuyên huệ là họ ăn tôi là đi bên đi qua bên bên người tự làm họ đi bên đi qua đi bên người đi bên có một người của họ đó là cái gì mà các bạn sinh hoạt được sau rồi con chỉ có thể được các bạn người ta là phải đi sinh được bắt đầu những ngày thì người ta cũng phải rồi bắt đầu ta cho họ thì ta phải còn của họ ta phải trong đó có sự tự hành gì và thì các bạn người ta sẽ học đâu có là chúng ta không hiểu aku cakap aku nak saya cái gì cái con là cái là cái gì kia nó yang phải là bắt ya bắt ya và bắt con người ta phải có người ta từ người ta trong nó bắt đầu con người họ cái cách họ là con là cái gì qua họ nhưng mà họ cái cách là quan quan là họ những gì đó họ làm là gì cái quan quan cái đó họ cái sự thật gì đó gì họ làm con người ta không làm cái bài này họ làm cái cái điều đó là qua điều ăn cũng chỉ cũng công ăn khi phân trong nhưng mà không có một trong đó có những người nào họ không ăn nhưng mà họ quan điểm của họ là chúng ta sẽ chúng ta liên quan đến cái nó gặp điều ăn không gì ăn nó gặp cái dùng hơn nhau như cái những dùng sinh qua cái họ đã có và họ có luôn qua
新的不一样好，你这样的就比较好，比较不容易啊。他讲的是利用点，叫利用点，他们做的条是嘛哈，没关系，就是他们相反对相反，比较直接，没打差的，没差的是好的。把他们女人的打呀，人家会买的，你先掉啊，你掉啊，你买这个牛，哎，他们上面打人家是牛皮，因为这个有点高，他打人家有的高啊，你光你那边有地方好，他就我懒得去牛呀，啊，所以啊，你在人家教育嘛，你看。对，可以看。然后，我们电话可以看，这个很多看，我想到他今天是多少呀？对呀，你到他我上学之后，这个到他他有几个月我这个月对吧？我他这个说什么？他说什么？他说他自由对呀，哦。不要自己结合自己的大脑，因为他口径很快，然后他的话，他的口径很快，这样多看，Thank you.
点最麻烦咱做的就是讲，咱随时之间注意下，咱他讲出来然后，所以讲话就是讲话主管讲用些一个制作的当做来，就是加跟他讨论，以后需要来，但是出来是我们为咱讲话为加但是服务。另外，像是咱是后边的这个会是好，咱同时是加就是咱进，所以咱这个上需要咱同时咱上这个，优惠大优惠，咱需要咱同时加咱服务，咱都会进，所以说咱们咱综合办理了，咱是做不了的，咱就是做不了，应该办好，就是我拿我给玩，他们自己家对吧？对，有家小的，还有他们现在的这些他这个现在非常开始，我大概刚把。第一块，可能第一块麻烦，再快一点，但是都在现在大家都很在但是这样需要就是来打破，因为还看因为我有两个挺好，刚好怎么办？Oh
安装规划这一套，就人嘛，就看医院啦，
个是从出世迄个每家人用心的事吼，伊老人嘛重视按摩的，伊不是在用的迄个种配合的人吼，伊是会当按摩，食了就是呢，所以大家吼，因为身体也是健康的，我感觉讲对于身体健康还是重要的，好，而且像当然啦，有一个时间吼。我来教堂的做一寡简单的按摩，按摩用10个方法，讲较简单的就好，以后你开始做，一定讲有帮助吼。再来吼，你讲就是讲，你大家咧，今年这是有情况，你是咱大个情况啊吼，你安怎你才会当做了这个运动呢？第一吼。咱就爱第一要先知道迄个脑按摩的讲是啥物，即摆的人在行是无有啊，所以讲两个人互相照顾，吼，嘛有拖，嘛不得无拖啊，所以因为咧，年岁啊，若是真多事啊，将来我会甲你讲，是会甲开始讲教育诶，你讲水啊，是讲这是我做肉啊，你讲袂通管。按摩吼，迄吼没用的，按心来的，先对练，迄个脑啊还是脑部好，安尼是活体的结束好咯。你就是爱去学你我们讲是因为少年的时阵做事嘿，即马脑啊好看，安尼是有这个看，你就袂孤单。安尼是话你就感觉讲，靠在你就两个在讲讲话。他们的父母嘛是有关系咯，一个人做工吼，伊一般咧，即感觉讲两个人，一个人若死了，即个就感觉都是按照人做的去啊，一个人讲系安尼，所以讲，但是，即个讲吼，两个人爱互相，爱互相爱互相照顾安尼吼，再来就是讲吼，第二就是爱做饮食。我有讲过，饮食吼，爱清淡啊，爱做面化，按摩在有势，后你看要吃哦，直接你若讲你还要吃了济，你就讲好啦，你就是卖钱啊好啦，你赚钱就要卖钱啊好啦，安尼就好啦，卖个吃啊伊，食这物件落来吼，你是较艰苦，安尼感觉较好啦，所以吼，你就食多好。大人吼，一张每天讲他这个是有人都不要去，按摩卖在竞争吼。但是讲少年人讲，看你若是咱食正正，其实这种人吼，伊对年轻状况无好。有的人咧讲做就是食两顿，还是食一顿。我感觉你身体拢袂好，有啥物？因为你若食一顿两顿的人吼，咱身体的迄个储存能力吼。会中间在身体马上来去，马上怎样讲？你是讲哪一个是等的？所以你讲你讲到完全是正常，你讲他会做空，所以讲吼，你嘛唔是个讲有人好方法咯。你来讲到这，真正嘛，较紧张安尼，袂讲要讲要做来食，安尼
尼你就感觉快乐，安尼就感觉讲，哦，我这里有这个无安尼，你就感觉快乐吼。安尼啊，就是可以用处啦。比如讲，有人在去看啊，啊，有人在去花啊、去树啊，还是有人在干某事农作，你只要当可以用处，啊，对这个用处来说吼，有这个快乐，啊，每时间拢安尼过吼。我感觉讲安尼就正好过，安尼嘛，我当初是因为你个感觉讲，哦，我为什么以前说我拢是好代志好做安尼？你无代志好做，你就感觉说，啊是讲啥难做？你会感觉讲这种生活圈是无意义的吼。那个等于说你的农处哦，每个早晨嘛好，早餐嘛好，不管做啥物，只要有意义的拢好，你感觉你辛苦做啥物，你就去做安尼吼。啊，再来按三者来做环境，毕竟吼，三者追求是点么困难，就是你得知道些。啊，毋过这是甲咱的厝有关系呢。比如讲，你住这个所在，吼，伊就是即车非常之个方便，吼，啊，大家都有在了解清楚，啊，是讲这个所在吼，风景真歹，吼，啊，你讲到这样，常常都会感觉讲你不好。所以讲，咱嘛是尽量莫讲咱种环境来说，较好的，啊，每间厝每个爱水，好选择较好的所在来做安尼吼。啊，再来，咱更好的讲，咱注意到大人的运动。啊，若我讲过，咱尽量莫同住校啦，同住校吼，你就感觉讲，就是讲时间讲在咧讲啥物啊吼，咱就感觉讲你家己个通在咧做。坚持就爱锻炼身体，坚持就爱运动，吼，另外就是爱庆祝安尼，吼，你就是讲爱注意这方面大大的就是我主要讲爱运动的这个嘛，好，再来爱食水果，咱台湾的水果吼，这种即马有做在农药污染啊，咱若是讲厝里有这些咱的家己习惯蛮善吼，是阳光。啊，无污染较侪水果，爱食哦。有人讲感觉讲，我规趟你拢去送，我爱食水果。我拢慢慢讲吼，你会采水果来吃下来，啊，顺便啊，就做来做大的，安尼材料去袂少。因为吼，你拢听少，啊，你个讲咱们自己唔敢食，啊，你就平常不良啊，你身体就较袂恢复啊。我是感觉讲水果吼，咱尽量莫到暗时嘛，因为暗时太热啦，尤其是迄个花仔面的吼，面条来啊，西瓜吼，啊，你这方面啦，较紧，咱就采取劳动面食，莫到暗时食，啊，不爱食那面就食到吼，啊，再来就爱栽树栽树，我相信应该都无人会养这个树啊，所以这个严重。啊，再来就是爱礼物心无，这个叫礼物心无，就是讲吼，你若是要落雨啊，要落雨伊是这一阵都是无效，都是要好。啊，你若最早以前你个做心情好，吼，啊，你若感觉讲我以前咱嘛是爱先先是寡家己的经济费用，还是各方面尽量讲家己会当参与。
因为哈，你看这里个，首先你讲的起来，只要还做这个，还没有本，还正好，你若讲你也是讲哪有啊哈，你有为了当推出，你属于嘛，你嘛容易出发的，所以讲你后面哈，有这个病哈，实在是较麻烦，如果讲这个条件，你讲你家己防就对啊哈，平时就常在话就是有病嘛，有病哈，咱讲你也会用，我以前都是讲以前哈，第一，你若有病啊哈，但是你袂使食甜的啦，哈，这是大众知影啦，哈，这个是饭，你就莫食白饭啊，食糙米饭，你若是想要食较济，你就食糙米饭，你若食糙米饭，你的血糖你会当控制了较好。但是你想要食这个，你也是个最大，你当然食大量，食一量，对，其中最大量还是量高，就是看袂好咱的血糖偏高。就是讲来量嘛是先，每日会当互咱的这个看袂偏最大，所以讲有一点较帮助吼。再来就是讲，像讲人的年迄个把咱吃啊吼，这里这种会是帮助。你若通来讲所以就说哈，这个最终哈，就说要搞生命哈，影响这个人道性，就是讲人道性呢才真正哈，用你来从中呢，你来用农单，你来用那个这个比较好，无东西安尼，这对为什么时间嘛，长当中哈，时间好哈，所以从咧提供那个你们回去咧哈。就是你话你部分卖食，天有这部分你嘛卖食，用你赚落去，你赚你当来做这个，再来就是山药，你种物件会当保持，所以你量你的身体会较旺盛，会当长岁的。例如讲这种物件真普遍的你食，你买食，这个阮讲的学者会讲我山药。淮山的这个，这种事情伊的功能跟全部都相反。因为这种山药在咱那种容易本的伊这种的它会当帮助的那个之前的情况，更年期一样，伊食了它会用更年期的时候，伊在当导致说，伊在当导致将来有山药做得较好，叶子、淮山、阿伦伊加这个你若食了咱要保持的当然你这种的物件会当离水咯，会当离水，你相对是同等，你若补血的伊较保持，伊的食了健康有较好，这个会较会兼顾有这个，你若要瘦的你食无长起来，你的筋会较紧有的人讲，你讲讲运动讲因为伊个翁你缺乏的查某伊就生气的，伊个就拢袂晓的，他就是在伊上，当然我是无办法，我这个创业，伊就必须是标准走，你就讲，伊就讲，咱来讲吧，反正我讲吧，你打回再说，伊就讲来讲淮山，就食了伊了身体愈来愈好，都扛起来，伊个应该是比较好贵的，所以了这个是吧？是想要事情的嘛，还是这样，所以就保安心嘛。所以说，我这个才是当初的事情，对啊，因为这个刚刚我上面因为咱只要人都来话的，爱这个年纪的这个是讲这个内脏都这个内脏虽然爱常常出来吃，这种物件对身体好帮助。因为这种物件咱嘛讲，常来混在里因为若高潮会当是水水，
做我呢，就不是讲规个啦，规个食。咱咱这下课时阵，真正咱人真心一张，重点是服务员。是抢啥，咱家己来服务家己啊。所以咱过去有咱前辈在咧讲，亲近世间前老路人，伊有关心做我人，伊有关心做我，但心做我来讲，就是你看，寸光寸断的天降着哦。咱过去人有讲，人咧做啊，手咧笑，做咧笑做，人古早人讲过咱咧真正用人，每步呢爱甲辛苦。哦，爱甲同好咩？咱咧做啊，你就甲你笑；咱做好，你就甲你笑好；咱做歹，你就甲你笑歹。每日时刻刻，就咧甲你放屁。人讲春光顺过，天放有影无？咱个事情哦，无事情啊，爱事情，爱是人较硬啦啊。春光顺过，天放，若无呢？为出时来，是迄个啥用途？为出时来呢，政府父母政府支持，生活政府比较好听点啊。为出时来呢，比较好支持较无，搁分摊，搁唔爱紧张，搁不来食。出时来做艰苦，像何况呢？出时来做艰苦，3、4岁就要当做，就爱当做做。所以我3、4岁感觉人生呢真丰富。到47岁，到36岁的时候，我有些家伙大老钱，就可以当这个呢，无争过年纪，无卡到这个年纪。所以有到了，阮上一年，阮一人做15年，上一年做，情况呢再大人囡仔无讲，伊囡仔拢个人做啲。大人15年呢，上37年拢有中情况。咱今日时阵呢，大家爱动手，咱现在呢爱大家动手，所以我所以咱今日真正希望讲大家较较实际，所以时间人生最无钱的，世间最无钱就是时间。我这样讲，我特别咧讲机会无钱，其实机会要会来做对，大家后摆来花水若来河来动，咱要来调，时间有法度。我爱咧较久的，我爱咧较中间的，我要去接住的，就是有法度。所以，花票注意做嘅，除了咱人有时目的，就是要。到世界地图，咱就是未来世界地图的成功者唔当面对咱的任务一个咱目标。所以，咱除了咱讲讲这些的贡献，控制呢，人生有发生以前，这个业务来贡献你先这个地图，我就成功，你从法方上成功。在国务也是同款国务这是几年前呢？有哪叫你控制这个问题贡献能力是，在工作在经济关呢，各行拢有这个问题贡献。我先到喺工作啦，为拢要唔知了解讲这台贡献的这意义是什么物件，是真多。佮再来你今仔日多多位总体，咱今日在咧是多位总体嘛，唔是袂知影。佮再来这个清醒经、心经，咱今日嘅时阵呢，你安怎才成就到迄个？成就目标，你那准备上成功，很清楚。那么人中经济现在这个规确实真正不贵，所以这清净经的是都非常一种，而且做这经呢，拢读起来，做清净经，从这里就论文不欠，我讲哪一套呢，伊就袂知影啊，再就是心经，这点我们不高呢。虽然之前的这个经文浓缩到我们的心经，可能大家上真正了解。三种书经呢，欧这边你以前对发到这方，你说当然，人本身我在用这心经呢，不一样。你好用这心经，
伊就这样先讲，我遐里无要门水管，所以较早要修经呢，拄着真侪小门水管，到尾佫来讲要修经我了呢，就呢安尼安全自在，会当传到咱中国，所以修经呢，就是讲唔用过去啊，这经典非常之，以后呢，大家互相理解，因为咱大家好。规点这个中间较紧张的，那爱情呢，目睭你不要落的，落去外口出来啊，唔能落去外口，唔能落去落去你只爱你爱在教，你清落去看你注意，爱要贴钱的，爱贴钱，所以下道我直接反正规矩主义，那个当时主义呢，包装是10点6分，10点就开班，我带2方面在打咧15班。动作拢好办直接差不多关键半将1挂3做在一些经济结果发的爱情，这是直接的做法，所以希望咱大家平常要较小心的，既然是较轻松、较快乐、独立生活的，希望独立生活的，咱这个修道的目标太出来，修道目标来出来呢。目标让咱经过减少，其实不太那么建议，来做啦，我真多感谢非常咱这个机会，最普遍物件呢，所以这里先讲不了最后大家身体健康，万事如意，快乐上班。也写反正这个给他写有好几家。
当然，所以说，平安夜来要结婚
然后每个往进子圈，的力量这些只有在画给人画出来，这个云朵当然画一下。那他的母亲在人类的看过的人跟人家这样画，然后其他就是还是这个类的。OK， 这样好。OK， 那我们现在这个对。六，我一开始看我们家有6，六七八2、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8，这个符号在这个，它还有海、黑手、海龟用的天海龟，你看金轮留在这条金空海中。我被张开，这个大牛万看，为你吹漂亮，为你随随的跟他，你安好了把开会，你哪有看到，修得灵灰在，一个的计划，不仅勇敢。
多的好听吧他说他走他们家水高家但是为了方便那里一定和蛋黄在很主今天好旅行开荒实用英文手册第一部分日常生活语句一点 Hello, hi. Hello, hi 2点 Good morning. 早安3点 Good afternoon. 午安4点 Good evening. 晚安下午3点以后5点 Good night.
晚安睡前或晚上在点时用6点。 How are you? 你好吗？7点。 Fine, thank you. And how are you? 我很好，你呢？8点。 How do you do? 你好吗？用于第一次见面，回答1红。9点。 Nice to see you. 很高兴与你见面。10点。 I must be going now. 我必须走了。11点。 Have a nice day. 祝你有愉快的一天。2点。 I hope you have a good time tonight. 祝你有个愉快的晚上。3点。 Goodbye./see you. 再见。4点。 Pardon. 请再说一遍。5点。 Sorry. I don't understand. 对不起，我不懂你的意思。6点。 Please speak slowly. 请再说慢一点。7点。 Do you speak English? 你说英文吗？8点。 Thank you very much. 非常谢谢你。9点。 You are so kind. 你真好。20点。 You are welcome. 不用客气。21点。 Sorry./I am sorry. 抱歉。22点。 Excuse me. 抱歉，打扰一下。23点。 That's alright. 没关系。24点。 Never mind. 别放在心上。25点。 I agree. 我同意。26点。 That's right. 对。27点。 It sounds nice. 听起来不错。28点。 That's too bad. 太可惜了。29点。 I hope so. 希望如此。30点。 That's fine. 很好。31点。 Can you do me a favor? 能帮我个忙吗？32点。 Please fill in this immigration form for me. 请帮我填入境登记表。33点。 What should I fill in here? 这里要填什么？34点。 Please fill in the hotel name for me. 请帮我填旅馆名称。35点。 Please help me to fill in the declaration form. 请帮我填报税单。36点。 For house rent, should I go to U.S. immigration for registration? 租房子需要到移民局报备吗？37点。 What's the matter? 怎么了？发生什么事了？38点。 What for? 为什么？39点。 Where do you live? 你住哪里？40点。 Can you speak English? 你会说英文吗？41点。 Are you sure? 你确定吗？42点。 May I have your business card or address and telephone number? 请给我你的名片或是地址电话，好吗？43点。 Excuse me, how can I get to this address? 请问到这地址怎么走？44点。 How much? 多少钱？45点。 How far? 有多远？46点。 How long? 要多久？47点。 Do you have the time? 你知道现在几点吗？48点。 What time is it? 你知道现在几点吗？49点。 Is Mr. White at home?
怀特先生在家吗？50点。 May I speak to Mrs. Brown? 我找布朗太太。51点。 Could I visit you tomorrow? 我明天能拜访你吗？52点。 Are you free? 你有空吗？53点。 Please come in. 请进。54点。 Please put on these slippers. 请穿拖鞋。55点。 Make yourself at home. 请不要拘束。56点。 Would you like coffee or tea? 要喝咖啡还是茶？57点。 Some more crackers. 要不要再吃些饼干？58点。 I hope you like Chinese food. 希望你喜欢中国菜。59点。 Why don't you stay for night? 你何不在这过夜？60点。 Please stay longer. 请再久一点。61点。 I hope that you will come more often. 希望你以后更常来。62点。 You can come visit us anytime. 你可以随时来找我们。63点。 We certainly enjoyed your company. 和您在一起，我们十分愉快。64点。 Come visit us again. 要再来拜访我们。65点。 See you again. 再见。66点。 We just arrived from Taiwan. 我们刚从台湾搬来。67点。 May I use your telephone line without a order? 能不能借用你的手机？我的故障了。68点。 When you have time, please come over for a chat. 有空请过来聊一聊。69点。 Hello, sir. Is Mrs. Lee at home? 你好，请问李太太在家吗？70点。 I come from Dow Center. 我是盛唐来的。71点。 Could I visit him/her? 我能拜访他吗？72点。 You are our good friend. 你是我们很好的朋友。73点。 Thank you for your help. 谢谢您的帮忙。 I appreciate your kindness and support. 很感激你的照顾。 Please come to Dow Center when you have time. 有空请常来盛唐。74点。 Can you come here to study the Buddhist religion? 请来学习礼节。75点。 Please come here and study the truth when you have time. 有空请来研究道理。76点。 Today our teacher will talk about the good truth. 今天我们讲师要说很好的道理。77点。 If you have any questions about Tao, please ask me. 有任何问题可以提出。78点。 I greatly appreciate you giving me a chance. 感谢你给我的机会。79点。 This is our first time to be here. 我们初来此地， Language is not easy for us. 语言不通顺， Please help us. 请多帮忙。80点。 Thank you for your kindness. 感谢慈悲。81点。 All thanks to the Lord. 感谢上天。82点。 Could you invite more people to come to our center?
请您多找人来佛堂好吗？8、3点。 All of your family are doing charitable things. 你们家都在做善事。 Such people and family will be blessed with happiness and health. 上天会保佑这样的人幸福健康。8、4点。 The Lord will help the people who do charitable things, because they have merits. 上天保佑善人，因为他们有功德。3宝。 The 3 treasures for new down receivers. 他人的一生中有许多值得庆贺的事情，但却有更多无价且必须要全力以赴来追求的东西。 There are many things in life worth celebrating. However, there are even more priceless things worth pursuing with all our efforts. 2500多年前，当释迦牟尼佛仍是王子时，亲眼目睹了人世间之生老病死。他告诉自己，一定要找到一条永恒之路。于是他放弃了王位及荣华富贵，四处去找寻名师及拥有解脱的法门。后来燃灯古佛为他受记，最后他修成了正果，也留下了许多的经典，引导众生开悟正果。About 2,500 years ago, when Shakyamuni Buddha was still a prince, he witnessed the 4 sufferings of life: birth, old age, sickness and death. He told himself, "I've got to find the way that leads to eternity." Thus, he gave up his throne and fortune in search for an enlightening master and the way to eternal liberation. Later, he was initiated by Daikamkra Buddha and eventually reached Buddhahood. Shakyamuni Buddha's teachings were collected by his disciples as sutras. The large collection of sutras have continued to guide sentient beings even till this day. 在一般人的思维里，极有价值，罕有又很不容易得到的东西，而且是人类所一直在追求的，我们才会称之为宝。今天您在上天的恩典及诸佛菩萨的祝福下求了道，得了3宝。这道就是当初佛陀及古往今来的修行者宗教家倾一生之力所追寻的永恒之路。过去因为天时未至，道是单传独授，得道者稀，修行者常有踏破铁鞋无觅处之憾。如今上天慈悲大开普渡，得道者众，求道者可说是得来全不费功夫。虽然得道容易，也是自己累世佛缘根基深厚，祖上有德所致。所以当您求完道时，大家都给您道喜。Generally, we call a precious, valuable, and rare item which is highly sought after as a treasure. Today, because of the grace of heaven and the blessings from all Buddhas and Bodhisattvas, you have received Tao and the 3 treasures. Tao is the way to eternity that Shakyamuni Buddha,
Countless cultivators and religious people had been searching all their lives. Before 1930, God was transmitted on a one-to-one basis. An enlightening master could only transmit out to one qualified individual because the timing for universal Tao transmission was not ripe. The number of people receiving Tao were scarce due to the lack of opportunity to meet with an enlightening master and receive Tao. What a pity! Because of the grace of heaven, now is the time for universal Tao transmission, and therefore, many people had the opportunity to receive Tao. Although it may seem relatively easy to receive Tao, receiving Tao is actually based on your affinity with Buddhas, your deep spiritual foundation, and the beneficence of your ancestors. Thus, after you had received Tao, everybody would express their heartfelt joy and congratulate you. 依照三宝来修行的话，可以帮助我们：第一，跳脱生死轮回；第二，净化我们的业力，改变命运；最后返回天上的故家乡。Practicing these three treasures can truly help us in the following ways. 1. Transcending the cycle of life and death. 2. Cleansing our karma, changing our destiny, and eventually returning to our heavenly home. 一般的人由于业力的牵引，不得不再度来到这个世界上，每来一次就会造些业，漫漫的人生路上，总是有着诸多的不如意、抱怨、忧愁、烦恼、病痛等。面对命运的枷锁与生死的轮回，却不知所措，更无法跳脱出来，实属无奈。Because most people as destiny are led by their karma, they have to go through the cycle of life and death repeatedly without choice. Each cycle of life and death would accumulate some karma, good and bad. Therefore, their long journey of life would be filled with different kinds of complaints, worries, annoyances, sickness, and sufferings. Life's journey is never what we expected. Most people are imprisoned by fate and trapped in the cycle of life and death. They feel helpless because they failed to find a way to become liberated. 我们人的身体只是灵性暂时居住的房子，当生命旅程结束时，灵性会脱离身体，进入另外一个世界，而求道时得到的三宝就是回天的凭证。这也是人生中最重要的一件事。以下是像是需要您放在心上的，以不要忘记三宝，也不可以泄露三宝。二不反倒爱得三多了愿，多行功立德，如此我们才可以回天上的故家乡。Our physical body is a temporary home for our soul. When the journey of our life comes to an end, our soul will leave the body and enter another world. The three treasures you have received are the token for returning to the heavenly home. They are the most important things in our lives. The following are the
three main points that you need to keep in mind. 1. Do not forget and disclose the three treasures. 2. Do not do anything illegal, immoral, or harmful to yourself and others. 3. Do as much as you can to fulfill your vows and accumulate merits and virtues. By following these 3 points, you will be able to return to the heavenly home. 现在，让我们来简单地介绍一下3宝。Now, let us briefly introduce the 3 treasures. 第1宝，玄关窍，灵性进出的门户。 The first treasure, heavenly portal, the main gate to our true nature/true self. 在庄严神圣的求告仪式中，便传师在我们的玄关窍这么一点，点燃了自性之光明。当下玄关窍立刻现出了如同绿豆大小般之佛光。我们可以看一下各宗教圣人的画像，每位圣人之头部都有一个光圈，此光乃是自性之光。借着后续的修行及行功立德，此佛光会逐渐扩大，最后就像各教圣人的光圈一样地光亮圆满，表现出来的智慧及德行随着因缘愿力而自处利益众生。During the solemn and holy vow receiving ceremony, thou transmitting Master pointed at our heavenly portal to illuminate the light of our true nature. A small halo will radiate from the heavenly portal immediately afterwards. If we look at the portraits of the saints from different religions, we will see that they all had one thing in common, which is the halo behind each saint's head. The halo is the light emitted from the true nature. The halo will expand in accordance with our cultivation and accumulation of merits and virtues. Eventually, our halos can be as round and bright as the halos of the saints. Then, the wisdom and virtue we exhibit will accompany our vows and affinities to benefit all mankind. 玄关是一个正门，也是修心的下手处。行住坐卧之中，常收束身心，从玄关发出之念头，都是正念、慈悲心、喜舍心、智慧心。心提心念在玄关，在用玄关去听、去看、去应对一切事物，便能与佛菩萨以心应心。Heavenly portal is the main gate of our body. It is also the starting point for us to cultivate our heart. Every day we need to manage our mind and body properly. Each and every thought from the main gate is righteous because it is full of mercy, compassion, joy, giving, and wisdom. Focus our mind slightly on the heavenly portal and use this focused attention to listen, look, and deal with everyday matters. Then, we can unify our heart with the heart of Buddha and Bodhisattvas. 我们求道，是了解我们有个真主人。真主人也是住在我们的家里面，每间房子都会有主人的房间，主人有主人该睡的地方，
客人有客人该睡的地方，这不能错乱的。Receiving those to help us recognize the true master. Our body is like a house. Now, we know that this true master lives in our house. Every house has a master bedroom. The master bedroom is the room where the master sleeps in. Guests have to sleep in the guest rooms because only the master should sleep in the master bedroom. This arrangement should not be altered in any way. 各教经典也有关于玄关窍之论述。子曰：谁能出户由户和莫由私道也？每个人要走出房子，都要经由门户。对肉体犹如火宅，修行者欲跳脱此火宅之束缚，何不走这一条光明大道呢？ The classics, sutras, and scriptures of different religions all contain descriptions of the heavenly portal. Confucius said, "Who can go out without using the door, so why doesn't anybody follow the way? Now everyone gets out of the house through the door." The physical body is like a burning house. A cultivator needs to take the correct and right path in order to break free from the confinement of the burning house. 圣经里也提到 Testimonies of the heavenly portal can also be found in the Holy Bible. 眼睛就是身上的灯， The light of the body is the eye. 你的眼睛若了亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢？ The lamp of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. 马太福音 Matthew 6:22 But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is the darkness? 马太福音 Matthew 6:23 The lamp of thy body is thine eye. When thine eye is single, thy whole body also is full of light. But when it is evil, thy body also is full of darkness. 路加福音 Luke 11:34你只有一只眼进入永生，强如有两只眼被丢在地狱的火里边。 It is good for me, you, to enter into life with one eye, rather than having 2 eyes to be cast into the hell of fire. 马太福音 Matthew 18:9试问是用左眼还是右眼上天堂进入永生呢？肉眼早晚会毁坏的，如何使人上天堂呢？ After reading the above verses, some questions may arise. For example, should we enter heaven and attain eternal life through the left eye or right eye, since the eyes of this physical body will deteriorate one day? How can they help us return to heaven? 玄关窍已被点开后，好好地修持，久而久之，身体内外真的会光明。连毛细孔都会发出光来，尤其是真修持练得到清浅，只是我们的肉眼看不到而已。点 Once the heavenly portal is opened,
If we cultivate Tao sincerely for some period of time, then both our internal and external body parts including our pores will be luminous. This is true for Tao members who have cultivated sincerely and truthfully. However, the light or halo emitted from the body cannot be seen with the naked eye. 佛经也提及，无有正法眼常，涅盘妙心，不立文字，教外别传解释问。佛陀所言之正法是常在左眼或右眼呢，或是第三之真理研究过道的人就很清楚答案了。In the Buddhist Sutra, Sakyamuni Buddha also said, "There is the true Dharma in my eye, there is no form, there is no word for it. So where is the true Dharma hidden? Is it hidden inside the left eye or right eye, or is this Dharma hidden inside the third eye, the eye of the truth?" The answer is very clear for any Tao receiver. 儒家所说的君子圣其如也，指的也是我们的自性佛性是独一无二的，来自上天，要善加戒慎保护，莫让它受到污染。慎独的功夫，简单的说，就是存好心，说好话，做好事，以及诸恶莫作，众善奉行，精进永恒地向导前进。In the Confucian classics, a noble person needs to be cautious with the One. The One is referring to our true nature or true self, which is unique and came from heaven. We need to be cautious by protecting it from pollution. In other words, we need to keep a good heart, say good words, and do good things. We need to do all good deeds continuously with all our efforts. 一个人若平日能够时常守玄，祥和之气自然会引发善因缘的发生。佛像尚未开光，佛没有被请入，但它是没用的，那一尊佛不会接受。你本身就是一尊佛，要开光，要求道，求道就是开光，告知你跟主人在哪里。If a person can keep his mind focused on the heavenly portal constantly, then the peaceful energy emitted from him may attract or accumulate good affinities. A Buddha statue needs to be initiated so the spirit of the Buddha will be invited into the statue. Otherwise, it doesn't matter how often you worship the Buddha, he will not accept your worship. You, yourself, is a Buddha. Therefore, you need to be initiated by opening up the heavenly portal. How can the heavenly portal be opened? It can only be opened through the Tao receiving ceremony. Receiving Tao helps us to rediscover the location of our true Master. 我们平常时候精神是外放，也要看或耳道听，吃进去的营养也一直在消耗。授权有助于减少营养与能量的消耗，同时让更多营养转为能量，运行于身体，让没落抗风减少病恐，促进身体健康。Every day a lot of our energies and spirits are wasted on the things we see with eyes,
we hear with our ears, we think with our mind, etc. Thus, the nutrition for our bodies is constantly being used. When we come down and focus on the heavenly portal, it helps to lower the energy and nutrition consumption of our bodies. At the same time, it helps to turn more nutrition into energy, transport the energy throughout the entire body, and make the energy channels freer so that the energy can flow with less obstruction. If energy can flow freely, then we would not get sick so easily. As a result, our health would improve. 第二宝，口诀五字真言。 The second treasure, heavenly mantra of 5 words. 念五字真言，不是外求净土，而是内生净土。口诀又名五字真言，后之修养也。后听而有人，骂人则口不清，实着者口不清，言实以正，有道也。Reciting the heavenly mantra silently will lead us to the inner Pure Land within ourselves instead of the Pure Land on the outside. The heavenly mantra is also called the 5 words. It is used for the cultivation of the mouth. Benevolence is expressed through a pure mouth. If one curses and consumes impure food, then his mouth is considered to be foul. Therefore, if you say good words and consume pure food, then you can become one with Tao. 第一个字，无极无对待之真理世界一庆佛性自庆。真我二儒家中庸之天命之谓庆，也就是说，我们都是老母的分灵，都是兄弟姐妹。The first word means Mujia is the world of absolute truth with no opposites. It can be explained as 1. Our true nature, Buddha nature, true self. 2. In the doctrine of the me, what heaven or heavenly matter confers is called true nature. In other words, our spirits came from heavenly matter. In this sense, we all are brothers and sisters because our spirits all came from the same origin. 第二个字，太极有阴阳相对待。诸如日也，善恶高矮等，也可以理解成一人心二儒家之率性之谓道人们的心思是错综复杂且迷惑的，因此需要依循着上天所赋予之纯善的天性走在正道上。The second word means Taijia is the world of duality. Duality consists of having 2 opposites such as the sun and moon, day and night, good and bad, tall and short, etc. It can be explained as 1. Pala mind, 3. In the doctrine of the me, in accordance with true nature is called the way. Now the human mind is complex and often filled with confusions. Therefore, we need to follow the true nature from heaven and take the righteous path. 第三个字，黄极物质的现象世界，它不是永恒不变的，也可以理解成一人身二儒家中庸之修道之谓教。 The third word means Wangjiya is the world of physicality which is the one we live in.
Nothing in this world is permanent. It can be explained as 1. Our physical body, 2. In the doctrine of the mean, cultivating the way, Tao is called education. 要走在正道上，是需要有正确的教育与引导的点。 In order to be on the righteous path, we need to have the correct education and guidance. 信心身是一贯的，信在心思万计，生命万能；信去心思尽失，生命不动，一具此诗而已。 Our true nature, mind, and body are one. Without the true nature, our mind and body are useless. 第4个字是放出去，无所不在。 The 4th word means permeating. The greatness of our true nature can permeate the universe. 第5个字是收回来，回到玄关窍底。 The 5th word means contracting. Our true nature can contract and return to the heavenly portal. 我们的自信是无所不在的，而且自信是没有分别、没有对待的，才称为无极。无到极点就是没有分别对待。 Our true nature is everywhere. It is absolute. It doesn't discriminate or judge. Thus, it is also known as Wuji, which means genuine emptiness. 弥勒也有慈爱之意，修行上让慈爱布满个宇宙，就如同老母及诸佛菩萨对众生的爱是没有空间的限制的。 The 4th and 5th words can be combined to mean mercy and loving kindness. As we cultivate, we learn to love all things in the universe with mercy and loving kindness, just like Pahlavi, heavenly leader, Buddhas, and Bodhisattvas loved all sentient beings without spatial limitations. 常念五字真言，你就与弥勒祖师济公活老师有感应，遇困难时感应就快，心不平静时默念五字真言，有问题时静不下来时默念五字真言，就有妙智慧。 当念到归心不乱时，意志可穿越时空，直入佛之愿力之间，让能量发挥到极致。 By silently reciting the heavenly mantra often, you will create a strong bond with Maitreya Buddha and Jigong Living Buddha. Then come whenever you encounter some difficulties, Buddhas will get the signal more quickly. When you feel unease or disturbed, recite the heavenly mantra silently in your heart, then your great wisdom may arrive to help you resolve any difficulty. And when you silently recite the heavenly mantra with full attention, your willpower can permeate through time and space, and enter the power of Buddha's vows. Then, the strength of the mantra will reach ultimate attainment. 孔老夫子说过，人莫见于流水，而见于止水。 诚心专注一念诵五字真言，有助于内心的平静祥和，更清楚地看清自己，遇到事情时能做出更正确的判断与决定，并更
有效地完成工作任务。Confucius said, men do not look into running water as a mirror, but into still water. Silently reciting the heavenly mantra with sincerity and full attention helps to pacify our mind. As a result, we can see ourselves more clearly, make judgments and decisions more correctly, and complete daily tasks with more efficiency. 第三宝，合同学习宽恕。 The third treasure, heavenly hand sign learning to be forgive. 守抱合同也意味着与天佛合，与天佛同，把我们的佛心、自性、愿力和诸佛菩萨的佛心、自性、愿力相合在一起。我们和同修之间要和，才能同人与人之间要和要同，就叫学习塑造，也就是己所不欲，勿施于人，学习宽恕。就像耶稣在十字架上所说的话，就是一种宽恕，人与人之间多一些体谅宽恕，才能和，才能同。若小同都无法做到，如何世界大同呢？此受印也是为先的一个凭证。Holding the heavenly hand sign means to unify our true nature with Buddhas and Bodhisattvas. It is the unification of our true nature and vows with the true nature and vows of Buddhas and Bodhisattvas. Similarly, we need to unify with all people, including other Tao members, by getting along with them. We need to learn to be more cooperating, understanding, tolerating, and forgiving, so we can form a perfect union. Confucius said, "Do not do unto others as you would not have others do unto you." The last words of Jesus Christ were also words of forgiveness. In order to form a perfect union with others, we have to be more understanding and forgiving. If we cannot form unity with the people in our society, how can we form unity with the rest of the world and achieve great harmony? The heavenly hand sign is also a token for returning to the heavenly home. 现在来探讨一下三宝的修持。 Now, let us examine further the practice of the three treasures. 三宝真藏蕴含道统真传、天命真传、心法真传，这三样每一样都很重要。The three treasures encompass the true transmission based on the lineage of Tao and the mandate of heaven. It is the wordless heart-to-heart transmission. Each of the three treasures is equally important. 求道时，点传师点的右手点完玄关之后，会用左手在玄关前做一个附带的动作。此动作之意义为何呢？简单的说，左手的手掌心就像一面镜子，要我们用此自性之光向内照视自己，也就是一般所称之回光返照，自我省察、自我检视，也是修行的开始。During the Tao receiving ceremony, Tao transmitting Master pointed at our heavenly portal with his right hand and made a gesture of covering it up with his left hand.
What does this gesture mean? Simply speaking, the left palm is a metaphor for a mirror. The gesture signifies the constant use of this mirror to examine our inner selves. Self-introspection and self-examination are the beginning steps of Tao cultivation. 每个人自身有各自请真路人，在当家，不是由眼、耳、鼻、舌、身、意、六根产生之六种情境当家，也就是说，不被眼见之事物、耳听到之声音、鼻子所闻到之气味、舌头尝到之味道、身体所触摸到的东西及自身之体性来掌控我们。Every single person has a true nature or true master who is in charge of the mind and body. We should not let the 6 perceptions produced by the 6 roots of sensation, eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, be the master. In other words, we should not let what we see with our eyes, what we hear with our ears, what we smell with our nose, what we taste with our tongue, what we feel with our body, and what we think with our mind, be in control. 现在人生活过于忙碌，需要留点时间收心。济公活佛老师慈悲说过，平时常手旋，祥和之气自然会引发善因缘的发生。为什么我们修道到最后，心性无法再提升？因为我们很少去反省自己，甚至从来不问自己内心深处什么是我们的真正需求，什么是我们的根本。若不从根本上去下功夫，以为来佛堂听道理就是修道，心性当然无法提升。Nowadays, everyone lives a very busy life, so we need to spare some time to relax and bring peace back into our mind. Our holy teacher, Jigon Living Buddha, mercifully said, in your daily life, you need to find a suitable time and place to focus on the heavenly portal and empty your thoughts. Then, the peace and harmony around you will attract good affinities. How come our mind hasn't been elevated even though we have cultivated for some time? It is because we seldom examine ourselves. We never introspect ourselves, try to figure out what our needs are, and what the root is. If we think Tao cultivation is merely coming to the temple and listening to the Tao lectures, then our mind could never be elevated. The reason is that we do not cultivate from the root. 光可以说是动植物的一个生命之原点和同，代表一阴一阳融合在一起，正负阴阳磁场能相通。手抱合同，平日诚心敬意，后手礼拜，加上佛光的照耀及平日的行功立德，对身心健康有莫大之助益。Light can be recognized as the source of life for animals and plants. The heavenly hand sign symbolizes the combination of yin and yang and the connection between the positive and negative magnetic fields.
When we hold the heavenly hand sign and pay respect to heaven and Buddhas wholeheartedly, the heavenly light will shine on us. This heavenly blessing and the daily accumulation of merits and virtues will benefit us greatly in every aspect. 修持三宝时，首先要做的就是自我的反省，然后向第一宝自信佛忏悔感恩。生生世世以来，我们不断地在轮回，身口意不断造业，污染了自信佛，让其承担了罪业，故须忏悔。同时也因为自信的作用，自肉身色意行功立德，利己利人，不须感恩于他。When practicing these three treasures, the first thing we need to do is to truly introspect ourselves. Then, we need to sincerely repent and thank our true nature. We have been through many cycles of life and death. In every cycle, we created karma, good and bad. The bad karma we created had polluted our true nature. At the end of every cycle, we burdened our true nature with the sins we committed. Therefore, we need to repent for the mistakes and bad karma we created with our bodies. However, it is because of the possession of this physical body that we had the opportunity to accumulate merits and virtues and create good karma to benefit ourselves and others. Thus, we need to thank our true nature for guiding our physical body in doing these good deeds. 第二宝。常或念无自真言，让心中的爱自然流露出来，爱自己，爱众生。第三宝，多包容宽恕别人。260中，无论身在何处，更要时时提醒自己的心，愿力要和天佛菩萨的心愿力相合。 If you silently recite the second treasure, the heavenly mantra, often, then you will naturally love yourself and all sentient beings. If you use the third treasure often, then you will be reminded to be more tolerant and forgiving. Always remind yourself that you need to unify your heart and vows with the heart and vows of Buddhas and Bodhisattvas. 道场处处都是行功了愿的机会，要多行财施、法施、无畏施，度化更多众生，返回复家乡。如此，必得上天加披波转，不好的业力会逐渐消减，从此改变了命运。当然，当我们在布施或为上天办事时，目的并不在于希望能交换到上天的祝福，让自己得到什么好处。事实上，是因为我们的诚心敬意和无条件的付出感动了上天，继之而来的就是加诸在我们身上的恩典与波转，这是任何人都无法阻挡的。There are many opportunities within the Tao society for one to accumulate merits and virtues. We need to seize every opportunity to help more people to return to the heavenly home by making some material contributions, truth sharing, and voluntary contributions.
As a result, we will receive blessings from heaven. Then, we can change our bad fortunes and bad karma into good ones, so our destiny can be changed as well. We do not make material contributions or propagate doubt for the sake of our own benefits. If we do good deeds with sincerity and without asking for anything in return, then heaven will reward us. We will, then, receive grace and great help from heaven. These blessings will come naturally to us without hindrance. 从我们求道那一刻起，我们的姓名就已经登记在生命册上，成了上天的人。上天无时无刻没有不注意着我们，都在看着我们有没有在用三宝。是不是有什么事情需要地公活佛老师帮忙的？ From the moment we received doubt, our names had been registered in heaven. We had become the citizens of heaven. Therefore, heaven will continue to watch over us to see if we practice the three treasures or need help from Holy Teacher, Jigoan Living Buddha. 现今人类的物质科技虽较以往进步，但幸福的指数并没有提升，而且灾劫越来越多。部分的原因在于人的负向思考与行为，自私与贪婪，造成价值观的扭曲与变相。有太多的人对未来都有着不乐观、不安定的感觉。面对着下一代的子孙，我们能留给他们什么呢？想要圣凡如意，就先问自己有没有众圣轻凡。圣事就是上天所在办理的普度众生之事。凡事就是和我们个人相关之人间事。有句俗话说，你看重上天的事，上天也必定重视你的事点。 Technology and living conditions have improved tremendously in the 21st century, but the index of happiness hasn't risen at all. In addition, there is an increase of natural and man-made disasters. This is partly caused by humans' negative thinking and behaviors, greed, and selfishness. These thinking and behaviors twisted the values of our society. Therefore, there are a lot of people who are pessimistic and uncertain about the future. So what can we give to the next generation if we want our worldly and holy affairs, the work of heaven, to be smooth and successful? Then we need ask ourselves if we had prioritized our holy affairs over worldly affairs. Holy affairs are defined as activities of truth sharing and doubt propagation, and worldly affairs are defined as our day-to-day activities and matters. There is a saying, if you prioritize the work of heaven, heaven will prioritize your affairs as well. 愿大家能在三宝修持上多下功夫，守住自己的愿力，并实际付诸行动，带着真心活性，借着这肉身来做佛事，共为三曹普度而尽心尽力，众生将会因你而得救，你也因众生而成就。
如此，世界大同不再是个虚幻的名词，真正的和平必会来到的。I hope everyone will make every effort to practice the three treasures, guard your vows, and put them into action. Remember to make good use of this physical body by following your true nature/Buddha nature. We can work together to help with the salvation of the three worlds. Because of your efforts, sentient beings can transcend the cycle of life and death. In return, you can succeed because of these sentient beings. Then, great harmony is not just an illusion. It will certainly be achieved. 感谢您，愿上帝赐福于您。Thank you very much. God bless you. 有那么坚韧，拢是对代表全身难靠。
从咱师兄师妹带着过来台湾传道，来传道，啊，就将咱就是讲大陆甲咱台湾的这个色彩，所以政府把咱定期进步的时间。不过针对这个课咱一般都来对讲这个课，就针对这个课也袂歹，那袂歹讲因为最好，因为久久报纸就甲咱宣传，那种没太广告的，但是对嘛久久就甲咱报讲这一般都用名字一旦出来这个人，这个咱高中政治的时候，可能看一半就要炒到几万的，甲咱看这个咱拢领钱，可能年来我看偌多这个情况甲咱看这广告会看不少。所以咱这个团队，咱是无非常的辛苦，在做，无情有进入因为你清楚，他是看报纸咱也吃出名。虽然大家一直灌溉讲这是去灌刀，是暗道，是车人来那种法，这咱无这跟咱的修行拢无关系。咱也是照常用230当以来修行时间这么好，对社会嘛是越来越重要。咱们因为报纸看，因为人批评，因为人讲。大家无了解，咱就无做，无啦。咱慢慢做认真就做，这是咱爱认识的讲。你讲到伊哪有这么多人的信仰？你讲到你这个社会反映的价值，哪有这多人认同？咱一般社会讲信徒哪有做？这些东西一讲到有内涵、有好处，大家在那是。这个叫做关于5000万的产业咱一讲到应用到70万人。就讲在政府的办了后，那么咱就运作成样无钱。就是若讲食菜，若讲修行，爱讲较小声淡薄。咱若无数时间的所在食饭，若你人就饭买就菜，讲你怎安尼食？无啦，我食菜我食菜无啥同款，食菜我食菜较大安尼叫咱讲食菜。咱人去做兵，还是去唱声，去倒去参加活动，拢去唱声，无啦，我都信佛教。上古早我嘛去信道教，因为咱古早是咱历史顶的中国专门代表伊甲咱去参加道教会，所以上古早咱是道教，我未讲前以前咱就挖过一人道教，所以后人讲咱是佛教，咱讲是道教，其实在拢毋是，咱嘛做去管道。咱为无钱，就向用无后，就向无钱，就用头前来推了，所以叫咱这个工作。希望讲透过这个老大，希望透过咱这个工作，咱个社会人士知影咱是管道是什么物件。但是在这个有就爱是你互社会肯定咱去管道，你互社会知影咱去管道有好处上简单的一条路，上简单的一个速度，就是讲咱家己来做好。咱家己家事也好，咱家己甲厝边做了，安尼甲斗好来安尼安尼就是管道咧推动的紧。所以当做人，都你看到遐大人拢同款可能你厝边做了，咱有一管道就做，有一管道就亲。安尼若听到就亲，看到就亲，讲哎哟，这个人都袂歹，你人信了修养袂歹。安尼若是刚刚人做到，小麻烦多牛做是讲我看迄个你讲什么一罐一罐多我看是差不多啦，无偌多啦。但我办餐厅啦，人我无信大行，也无去创啥，也无去食菜我使用也无比较差，所以这个可能就是误解因为都是真宗教，都是真正性，如果个人使用也各有差别。所以我是讲咱的道亲拢在做一定咱但是本身是好，佮厝边叫了下来，按这个道了，才有法度以咱对无后正向的像这个当下，人才会甲咱实施。所以咱全部团队内底，咱讲这个活动安尼做这个活动做起来，或者圆满，或者当中学习咱安怎学习的，对咱这个学习时呢，你就圆融包容。咱若是咱圆融甲包容，咱就是讲到你安怎向无后向无前，对无后向无前去推动。这是最要紧，所以他们说出门，咱来经济改善。尤其咱若穿这恤衫做新潮的做奇怪，咱甲你问讲，你是保险公司的
你是不是保险公司的？我唔是的，我们做小厅的保险公司的，小厅的保险公司你知道？因为咱制度有啥好处？制度有好处就是讲，会超商了死的大家这下来嘛，这个大家拢知啦。会互咱无心灵的无解得到解脱，会互咱这个身躯的本性完成灵魂解脱，或者超生了死。会互咱的这个财星的财政灾难，会当透过咱的信仰，咱的精神老母的，咱的边尊义的，咱的心就咱有正向的神，甲咱庇佑，甲咱化解。透过安尼，咱若无做好，哇，就麻烦啦。所以这个咱民间唔知影，咱大家爱来尊重，民间代志做好重要紧。所以对于民间的误解也好，政府的改进也好，这几年来，咱大家拢对于利益做。但是有一点就是讲，咱做事时啊，做事拢是利益经营啊，利益经营就是讲点点啊来做。对是咱啊，有去高利，有去养老院，有去社会公益团队，咱若去捐钱，嘛唔敢写一公分，安尼你知影无？真惊你啊啦！我嘛唔敢啊，就是我嘛唔敢，我嘛写我的名，写公司的名，我嘛唔敢写一贯道单车名，但我怕怎么写安尼良心就来了对啦。但是这样太重要啊，咱社会尊重，所以咱就公开来活动啊，公开活动做了足济工作，所以在座各位，咱诚心的坚持啊。咱来是社会做公益事业，一定要担着一贯道中的一贯道总会，代表我们的团体，代表我们的道，代表那个道，代表那个团队，安尼才好做真正的利益经营啊！以至于这个，那好做整体性的观念，整体性的推动，那么才会当得到社会的领导，所以就来我们再来做开发。但是讲唔通袂记讲这是咱的尊严，是咱的尊严代表啊，非常的辛苦，我们时间所有的代表，为代表以自家来台湾办道，非常的辛酸苦涩，费肝花来得见，咱爱来珍惜。咱爱来珍惜呢？咱若无珍惜，社会人就把咱领导。咱的家庭就把咱领导，咱的事业就人把咱领导。各位，安尼做事业道啊，唔是一贯道，或者咱台语讲叫高级道啊，高级道你知无？修到高级，无亲情，也无朋友，这也无做生，也无对家，50、60亲情，80、90拢无啊，像咱家己个安尼是对那就是很麻烦的，就这麻烦。咱一贯都是一个真宽容、真包容的宗教信仰，希望讲咱安家来用心给咱师尊师父的代表，用心给咱经营的辛苦这个德行。安尼咱向社会来讲，咱一贯都是好人的尊重；咱向社会来讲，咱一贯都是善的，人会给咱领导。那么安家咱好好来珍惜，这是重要紧。那么再来就是讲，虽然咱是公开，虽然咱是已经对社会有淡薄这个或者麻烦由于这个咱的道场一直听着咱政府的首长种种来甲咱活动哇，简单名声真好。如果社会人士对一贯都有关注，咱的活动内容对传下的内涵也是一笔贯照。真侪学者你甲讲一贯道，真侪学者你甲讲一贯道，就讲一贯道听说过，捌听过，你是要讲啥？我有当时咱嘛才临时用用说唔知你安怎来讲咧，讲一贯道是安怎？用你甲讲就讲一贯道是安怎照咱一贯道的宗旨安尼来来念互伊听，正经的没事灵，当时无，念了听讲怪怪，你来听一下，这样好多机械化科技化，其实在希望讲就咱做这个机会，做这个感受，做这个录影，会当来讲来讲咱一贯道的内涵是啥？
咱去管道伫社会活动经营是啥？咱去管道伊伫咧传发的过程是啥？那么师兄就来来甲咱讲，你管道的名称，你管道名称按过来，你管道名称按两条线出来，两条线索。对文化传承来讲，文化传承来讲的话，就是按空字甲人物字一个对位来，有一讲空字叫人员来，是讲这个我都一以贯之。这个历史都真出名，时常互人不管到地主啊，而且要讲来讲，不管到就是我都一以贯之。但是这个是文化传承是对的，如果是传统的传承内底啊，伊要淡薄确实。确实的所在就是讲，这几千年来，不是不管到一直传来，是一代代祖在传来，这是在文化传承上是对的。传法的传承上还是有缺失，所以我要去担任这个术书啊，专门做政务班的这个讲师啊，都有王邦成教授，他每一次他就讲，你讲足奇怪，一般都有地主来，当然领做术书这个条啦，就是提到我都一关注这个地方来问我，无就问讲表面都是术可以安怎讲？你讲足奇怪，就一般的这个信徒得救太人安尼，这就是咱对这个话啊有一滴灌溉。这个话是不是先可以有关系啊？比较好啊，讲就传承上或者是传承上或者文化传承是合理，但是传统上不应该按照深入去了解，按照去真正了解。那么这一般的一个月来。应对一下传承，就是以全部来做，清明初咱的这个民国初年甲清朝元年中间，咱就全部来做王节义一贯的传承来对十五代祖是王家义，目前就学界学界，对咱师尊师父无印象，因为咱师尊师父无地方，没有著作书本啊，没有书本经典流失。对于做地藏近代有关咱一贯的政策啊，就是十五代祖是王家义，伊将有助理所学界。用语言语用语的语，还有一管探员谈经的，都是40八岁，这种种的编辑和学界真领导。所以目前有研究宗教的学者来讲，王节义讲历史的就是伊自己的，伊讲伊讲的有真的理论，现在是这个所在条卡啦。讲你讲我们站得住脚，那么在一管上员来对，有讲一句话，讲吴太洪三绝一管。吴太王三旗一贯，所以这一贯的，他就在传达。那么这吴太王三绝一贯有什么意思？吴太王三绝一贯，这样典型的咱活动的设计，咱的活动设计对吧？咱的民间或者武术兵，咱的以前对爬兵或者啥，或者太极兵，对吧？咱的这边去爬兵或者抢天的兵，就是咱们叫做抢劫或者皇劫，皇级是皇帝的皇才对如果您以前讲抢劫，都是公牛来改进，来改进。那么吴太王三绝就是武节、太极、
红结，啊，来创造智慧，创造智慧或者一贯，就是讲咱这个都是安怎来为天为宇宙之间，印度来到人世间呢，这个一条金线贯穿来，安怎就一贯的，按这来理解，咱谈法的过程就无瑕疵啊，就无异定啊。安尼社会啊，若要咱这个社会人士知影，尤其咱在座有看到录影带人要了解一贯道，一定要对这个所在如此，来了解伊精神才会合适。咱无极就是讲无极理天，无极理天，即讲无形无相、无声无头的所在。啊，那气天就是讲咱看会到这个看会到气象在。看会到这个咱个包括星球这东西，啊，红极就是咱这个所在，地球的地方啊，上个你若加过把这个所在讲叫黄极，红极，啊，红极就是阴形阴象。那么对五极、太极、红极，就再来构成讲三极一块，理天、气天、象天，安尼串联起来。就是讲，咱的本性来自理天五极，来到经过了气天，来到这个人世间的这个世界。如果会当经过一贯的人世传达，一个三宝了，就这个红极来修持，会当然啦，会当欢喜如意，欢喜在这个气境啊，把咱这个所感染的气这个物件拢来去除掉，咱的本性当咱会当归于或者理天的世界，就是按照来做解释。我以当中的理想来讲，咱是说天人合一，无太红三极一贯啊，讲的就是说天人合一。那么这个天人合一啊，是安怎讲？如果咱各位若有思考有想，咱即摆办道的精神啊，你来了解，咱来写来就知影吼。属天的部分，这边属人的部分，各位有注意到，一边是天，一边是人。但咱流太红三极，无极理天，咱的信仰就是咱中尊有些名言上的无量天理至尊至圣，三界十方万灵真真。对吧？咱来，尤其在这个心理讲堂啊，我们都可以看到我们老母的全名啊，老幼的全名啊，专含名的是名言上的无量天理至尊至圣，三界十方万灵真真。这就是咱一贯在咧讲的老幼，以含义之间，所以对无极开始这名言上的安尼咱感情或者老母。我觉得我拢本来解释讲，可能听过，就是中国人对这个庙影响的这个症状。就咱出世来讲，咱先到妈妈差不多来10个月，咱到来差不多来10个月，所以对妈妈拢就比较亲切。如果人是父权社会比较重所以因离婚啊种种甲大汉甲细汉妈妈不落去安尼，所以因为相对来讲。因为相对来说天赋咱就相对来说讲，老母是讲的啦是讲的所以真亲切的代志真亲切，所以他们的上帝叫天父我们的上帝叫老母其实在咱中国人有拜老母的地方，中国人有拜上帝嘛？有啦
经捌大了，你是有个等级那个大，你已经捌大了，我讲已经捌大了，明白了，捌敢捌，安怎捌？拜天公有人讲拜天公，其实在咱中国人拜上帝吼，大家拢唔知乌做拜，安怎拜你知无？因为咱过去咱中国社会是皇帝制度，你知无？皇帝制度就讲天主，所以伫咧咱的史书内底讲，在可以事上帝，会当拜上帝。你知影孔子已经是做大官，你知影哦？伊个对方就是拜上帝，就当然要代代保佑，民间就当拜，民间拜要做拜天公。安怎讲？因为咱的皇帝叫啥？天主，天主拜上帝，你嘛才变拜天地啊呢？这是拜上帝，你嘛才变拜天地啊？咱是天主的子民咱变天的，咱变天公的，天生拜天公就对了。对啊，这就是对啊，好不了。我们两个都是10个，都是中国人来的这个呀，真棒。对，老早，咱有的拜老母，老早就有的拜上帝，咱就是拜个民间，拜天公，对吧？大家拢拜天公，正龙拜天公。那很对的，那是众生的修行嘛。那离婚的修行绝对是上帝这个对嘛。不见得伊就是按这个信仰支持对老母开始。但老母开始以来，咱伫这个所在就是去变什么人来传咱正。所以讲电视正台上会做解决啦。咱大家拢对。贪金吃爱。就是这么很多话的呀，什么东西这样？什么东西我来刚刚放出来？那你这个安怎办？你看那你可以一个人呢，真正你让他靠过他的思虑，还靠过修持的功夫，还靠过一段时间的话，你唔知我就真正跟大家讲，这个对大社会这个修炼。来海咱都挂吧，不可以在表啊，都假做好，毋过心地正善良，修养修正对修行修正好，对来嘛是咱全国的学生古早都来做导师你去大人就是啦。虽然咱是全学生差别无地头，无成绩啊，都带到来的。这个咱讲的，他们心地拢大个，这就是去讲到行入人世间世界，大家单纯啊，大家都有什么样的？你大家都有什么样的？修行的人生，那么今天你看到这个镜头，咱就看起来我哋有这样那种之中，广东的国家，你那个小弟弟之中。那个就是，如果你讲的当然可能就收入就就是这样的。但是咱这总是跟这是你不能干出来，你不能去控制来干出来。你这跟你送表一样一段时间，有人有之间代表。就是在有人一直带来跟着这个课程一贯的立法，我讲那个在说这个是讲不在干什么？如果说要有这个想来使人民最干。就是讲，以后我地主爱像我安尼来修，以后你做我地主人，你就爱像我安尼，像我安尼看我这种上，你就知影我安怎修。你看实在你就知影你爱安怎修。台湾来家做修，爱苦修，爱无到3个，你大家都拢看样面。爱等啊渐渐做，爱修炼，爱开啊，安尼你就会唔是啊？无头吗？笑，你看伊那衫是袂钱，通买迄个海货酒水你说啥摆种酒水也穿袂落来，毋是酒水的啦，这种不上台无头吗的意思就是讲，咱伫现代这个社会，你修炼共款无烦恼，修到什么程度？修到无烦恼。这古早人讲这头毛有3000烦恼丝啊。你讲你看我，你看我无烦恼，你来看。你做我地主，哪会使烦恼？
安排的高人在咯。安尼我看请人家主持的人去请个地头才会来，大家拢来起头，我讲足奇怪，你知影吼？足奇怪吼！咱出社会就非常无地头，你知无？无气氛的，啊，伊就地主讲地头，啊，咱你就讲出无头吗？咱是就地主讲来海干啦，你们这种识到我检查单，足奇怪。啊，其实佛像就是让我们开悟嘛。都想就想着互咱开悟嘛，对不？啊，所以希望讲咱啊怎样？啊，过来，伫这现代社会代志足多，搞国际战，这是一世人实在无30个人啦，实在无30个朋友，这就是钟头哦，一世人也无足足个钟头哦，实在无30个朋友，即摆吼，一个月交新朋友交30-40个，一世人吼实在过千个这个人数，你看你们这样。咱毕竟就甲人讲话嘛，你定爱切，伊讲你要收道要出门，要甲人计较爱切，爱人要笑容，啊人要无烦恼，要有笑容安怎？爱心胸坦白，所以一贯的地主修持的就是心胸坦白，心胸坦白才佫无够，你知无？爱去安怎？爱去度量公大，伊讲你看我达到拢看会到，哦，即爱去度要吹吹，心胸大，坦白。度量大，度量大，爱做安怎？爱做有样赢，有交叉的，你看有交叉的，对啦，那也没有，交叉线那也没有，我们可能交叉线都没有，一卡交叉，一卡团队，非常意思你知道？赢爱惜，赢爱赢啊，你当然过不赢啊，你有注意无？你交叉的看会做个土包的，你有看到？这个做啥意思？广告有什么意思？天爱心，钱爱谈，你看你知道？那你惯到就做嘛，家己谈，家己吃，家己做，爱成功了，人讲食，家己占有利啊。所以这个社会，你惯到之所以拢肯定就是人拢牺牲后面啦。这大社会咧，咱比较讲，拢有钱家己食饭家己，去做别人的工作啦。开始大做工作就是安尼嘛。所以你来看讲，用这个咱的民意区的方式，安尼一路来，互咱感觉到是啥？无烦恼，真笑容，心胸坦白，度量广大，人感觉诚严，如果都嘛要收，钱嘛要赚，对不？就是咱练习这个，咱做嘢就做，咱做上就对啦，咱赶快，只要去天人合一，你就做出来人世间实现就是，这个对科技对社会无改变。但咱就这个社会伫咧斗争，但是你持续安怎经营拢无要紧，你安怎做拢无要紧，但是你都爱吃，你才会当小心良心。对，咱做做企业家嘛，大家嘛，这大家拢知影，长荣航空的董事长张荣发等传师，你讲大家拢知，但做这些也没完啦。这是个代表性，企业家政南路政府的当主任，姚威明。老当主政嘛，是咱的电动车，这种大企业呢，伊那会种牺牲行业，就是你对更多的内行不了解，所以各位做出来，就黄时间来讲，这老师有一个这是企业部分，企业部分再加互人，加互咱实践收入，各位你即摆就感觉奇怪，咱讲你去拜拜，咱会拜那个，咱就拜英文上帝，拜咱的华为时间有一个的，有拜咱的初中收入，有拜咱的主治中心，这个是一贯的啦。对天、对人、对中心中间的所在。那么安尼，咱大家听专门人，所以咱的初中收入来传播，初中收入一个人就当传世界，这系经营来代表来传播，咱的中文书来代表来传播，就是天人合一，天人合一。我按这个天人合一的理想，为母太节。母太皇三业一贯的力量了，比如人来自灵世间修淡道，来自灵世间外面，来自是灵世间得到了，会当透过咱祖师的生活，一个超生了起的门路，安尼根据五节理解，或者三业一贯。这也是灵世间理想带动世界人间进步的事情。但是各位。咱即摆啦，真正有法度
将你的做事的心法听下就对，那么咱也无烦恼啊，别当笑笑笑，心里也贪着贪着啊，道理啊足大啊，还佫趁有钱，还佫有收入，你看这人世间讲到都去到财商了事，我看大家讲大落来，当时安尼，对无？这人世间有亲像咱有的做事，这个是上的理想。我看大家讲大落来。所以讲，这个人间净土的事业是咱一贯都办到啊，最大的合作。这点也是咱各位爱知影。那么，当介绍这一贯道人生，咱内行以外，就要搁甲咱报告的事情。就像一贯道虽然是对政府公开，伊个组织工作是公开，如果到目前为止，咱传授三宝的生活。也都是人啊，也都是一团，所以有看到咱这个那大的经营代表有咱在做工作的这个经营，你有亲戚朋友，但是你家己那也是求救多也未过来这道场参加那个活动的人，应该多鼓励来就道，多鼓励来进道，多鼓励来第三步来理解咱。这一贯对传法的内容是安怎？因这个规矩，这个是规，这个全部，这也袂当无讲，即阵在电视甲你讲的。你看咱电视讲的这个程度了。如果在电视看到第三个哪有效，安尼看电视哪咧煮家无？如果有咧哪咧煮菜我看咱这来哪食啊？所以伫电视看到都是落影大看到传道的方式，就是这个三宝甲你讲，你若无得到老师师尊师母生活的传授，安感安无效，就证明讲伫电视看到差在就真共款。所以平常讲咱透过这个介绍，互咱大家理解讲一贯都是啥物的。如果你了解一贯道，你用讲来就道，有你的亲戚朋友来鼓励讲无人我带你来拜拜。你就讲你讲你拜啥？伊若讲就一贯道有第三步，你半年半工就当然你就爱参与去啊，因为这是一个机会，这是一个超生了死的机会，这是一个修行的机会，这是一个成功成为成功了的机会，千万唔通去丢于不管，这失去了真大的机会。所以伊传道三宝生活就是得到关决的，关决的第一批点有真正好处拄则就讲讲为内在心灵的解脱，只要你得到道理你有足多执着，你足多物件，你足多想法，你拢会袂固执，会放弃。这放弃佫毋是讲放弃事业家庭，佫对家庭的佫较照顾，事业的佫较认真，毋过你心理会真健全。这就是一贯道传法的过程，互咱得到三宝的好处。各位，咱人若要大到楼梯上要紧的爱有啥？咱人安尼楼梯出了上要紧的，你就去啥？或者提车的，对不？提车就讲，我有一个什么问题？你莫会调就加在无花了。咱这人生的过程内底，有什么情形？我请问咱各位，情形就是讲出代志，赶紧来找人来帮忙；出代志，赶紧来找人安怎？各位拢袂有啊。平常时人烧香，临时抱脚，拢无效。临时若无甲人交陪，讲你做啥物工作，我看也无法度。所以，就当伊就是亲像讲咱人生的方向内底一个支出。伫咱人生方向一个指标，伫咱心灵解脱的一个重点，所以关决定了指明着咱灵魂的基础，指明咱修道的方向，指明咱皈依佛，咱领有这个重点。伫咱传法内底有传五义真经，这五义真经是非常的伟大，所以若有得到讲到头就知影，无得到想到头白就唔知。你若讲是我写你看下，这里你带咯，较大声，这里你带咯，这里，这里你带咯，要不要急？这个无义真
真经啊，所以你贯彻传就是传无理真经啊。啊，是不是你无理，你来就道才会知，你无来就即使人唔知，我无认为。啊，你若无来就道，即使人你了解7、5年哦，日本来讲马达有较好淡薄啦。但是你若有就道，7、5年绝对知，100%知。啊，这5年是什么意思？足简单啊，足简单。咱中国人吼，你讲上大你知？上大皇帝，皇帝因老爸安怎讲？我说太上皇嘛，皇帝因老母做啥？太后嘛，皇帝因囝做啥？太子，对无？所以你甲这5年才斗起来，安尼来读，叫做无上伟大的佛，有名，无上伟大的佛有名。但是这个传法过程内底啊，咱来知影讲，这个心法，咱就这个代志归依出。咱会当讲出归因就好，无经过咱这个等发新法观，咱就会当安怎？咱就会当得到祖师的历史解法，或者将来超生了事。在世呢，会当大人来就道，根本就有责任或者功德无量。像讲你今仔日来就道了，你转去赶紧带你的朋友亲戚，你把这个好事讲互伊听，出来咱们就做出责任，你嘛是功德无量。第三，透过咱的总会组织，透过咱对政府的咱的认同，帮人社会福利，这国家人讲叫布施，布施嘛讲对不对？就这拢甲大家起来，你的灵魂、你的灵性、你的元神会当超生了事。假设咱来大家起来，这功德无量，你会当安怎成生成的道教。这个要一贯道啊，一传下来，最重要的核心啊，也是伫咧三宝，也是伫咧这公园，或者灵魂超生了去成仙做伙，在世布施修行，这种种甲伊种做就好个，或者民间净土事业，这个就是讲，咱今仔日对一贯道传道的他们好处，咱来讲，就道有什么条件？无什么条件，就道10条台湾。就咱就是前10条台湾，即係啲民官，而且都照大，或者10條台湾。這10條台灣，如果你將軍以後，你好好來修道，你好好來當人啦，安尼呢？無什麼經驗惡話，一定要安怎，愛後車女主，愛當作家庭，愛當作事業，都不如人家，你對啦，你要在叫家，你要在叫走，人家台灣叫你爸爸，華住。我要进来，我拢无代志嘅。10条台湾你就这样传嘛。若无你人钱还在人面前对不起，你绝对无机会去做，绝对没机会求到，这是一定的。你让咱各位爱怎样了解这是看出来，而且规矩拢听入，无法啦是袂当改变的那么这个你就来就到除了10条台湾以外，就是说了是讲身家清白、品行端正。有错一定的按照公作费啦，公作费就是讲，出一丝仔钱来印钱珠，来帮人或者去头一摆公作费，第2摆就无咯，唔免咯，这就是就道入门的条件。那么一贯道温馨，互相称呼或者道亲，对相称呼或者尊贤，对后面叫他称呼或者先生小姐。安称呼，咱无像道家讲，对着陈道长，咱道家叫道长，咱若无讲是道友，就这个无了解一贯道的人，对着讲原来咱若是道友，我心话拢是讲，死道友没听到啊，这个是道友，好听这个就坏咧，而且是道亲啦，所以咱若有听到讲这嘛是阮的道亲，阮的尊严，这大常拢是一贯道的尊严，拢是一贯道的道亲。这点来讲，互咱了解。伊个信仰传下就是三宝生活，拄只电话报告管管是三宝。这5年你若要了解，请你来就道，你就知啊。甲你卖关子一个啦。这咱的修行就是主张讲无上对，唔免做禅。唔免透过什么外面，唔免断掉人世间的烦恼，只要你随10个位来修，你不了道，
比较多了，你找15顿来就等烧香拜拜，然后发挥有讲座，转来听道理修心养性，安尼就是咱的进步的目标。一般讲到什么叫做参考？参考就是讲话要亲自性，所以袂使讲俚语，袂使讲歹话，袂使骂人，袂使讲落空话迄款的，对对，参考。如果参考若讲话还佫会较乌白讲的按套大车说起就是参考啊。但是恁家己有参考无？对吧？无参考就就臭头啊！对吧？是不是啊？所以参考就讲出来，爱听。家里也爱听，因为咱每个祖师伫佛经也好，伫任何一本经书讲，每个祖宗将来不是众生了，就是因为伊毋捌食过众生啦，所以一贯道的就是大部分拢是参考所行，但是都是有一段时间久了，才互家己自由。真实在咱的道亲嘛无大家食菜啦。嘛无大家食素食啦，所以慢慢食，因为素食这个问题，唔敢来治疗，唔敢来进步，安尼嘛无理想。那么一旦对方式的检讨是你的检讨，因为是你的检讨，我咱阿弥陀佛的阿弥陀佛的检讨无相像，阿弥陀佛的检讨的修持较严谨、较严谨啦严谨就是讲爱足精神的，时间足好的。你的检讨透过你的这个修，透过咱的祖师的慈悲，透过咱祖师的弘法大愿，会当较好，会当较紧，所以你的检讨才绝对。
非常棒啊！就是他会来找我啊，会来看好像他给我们中间的上课啊，如果来我的说一有公斤啊，那我想说我们好，那你可以啊，那就先一个规模化，所以情况里面啊，主要是就是他这边这边他家的我这边花白比较高。我们他爸就是比较公平，然后呢，他对方就是他们这些光打对方比较，光打对方比较好，所以一些水平啊，他有时候搞我们那个，基于以前跟有些水平啊，但是人公司有些意思啊，我马上给他会。你看到我一旦打电话去打他会说我相关光打对方啊，他前面有刚好他手一大把这个摆到谁啦？起来就是说花掉，就把这个给上，就花来这个你看这花几天后，你要他会给打，还有你要打这个里面有关于那个那个和猪啊，这样的，他你看手表啊，他有空调啊，他都给他，然后就是说我这个不好，然后就空调，猪也可以一致，我就在他那边打这样就可以啊，这个吧，我所以他现在就是狂发。不见光的地方的没事是赶快给你做到的啦，我得到做到。刚刚我讲有机我看他后面我看后面跟你讲的刚刚我讲的就是他刚刚讲的有机，他们要做这个公司在那个地方这个背后这一块啊，他们这里要是特别去他这个这个安心网站这个这一块，这个是中间，他你看你那个是特别亮。他有一种比较信息，不是信息啦，信息的话搞出来，他说今天要他们说的，不管他们是特别强，叫人就不要健康，以后下来，他们那边有他们越来越不一样啊，经济发达所以说给他们给他们经济发达的工作到。也就是说，他当面提供，如果小弟有时候会他有跟运动的，有办法现在医生比较一样，这个才叫直接的。也像刚刚如果讲，他们不太的发现，要有的变化，要把它这样，现在如果他们哪里，你建议注意讲，有对会长在他们哪里，你以后怎么讲，你都有。你会不讲，所以说反正没也当有啊，把它有的有没有？有没有啊？对了嘛，我控制下我这叫我经常怎么会？他回来，你说他只要你的好处，我讲到你看大会老弟接长变而已，你看什么？你给东西就增肌减法，用谁来给他解决吧？所以说讲的就是说减发减，你说后遗症，感受可以啦，你会听，不管啥，有听啊。所以我们这里在你这个情况下的问题，他别问题，其他你自己的问题，他们家自己的问题，所以那等于对每一个有啊，在你有啊给大家的方案，建议已经会加大，因为建议已经会加大，包括现在加大建议直接加大，马上开定位2位200就给这个光他讲有两个换的，他是9公分，所以我跟你说，他只要我跟你说的话，建议也会加大，那台湾只有这些部门政府
第四条叫做讲流行感冒疫苗注射，疫苗注射每年8月，就是这里面8月啊，每年8月到明年8月是流行感冒的冠季。流行感冒，政府拢会提供65岁以上有癌症的啦，政府跟注射，这治疗差不多800到500。我们大概从方面讲说，医疗方面讲说，全世界上面，我讲了，那这方面讲，这方面也是治疗，这当然照钱啊，真系照钱。因为医疗，很多部分讲说。健康保险公司啊，但是政府完全不会交，所以65岁以上是有癌症的啦，流行感冒注射，流行感冒跟感冒无相关，一般感冒是小冒的，流行感冒伊打仗力是大，所以真正啊是所感冒的，但风险来讲，这是流行感冒气氧是当天经济的，所以来讲，就是1万多年啦。我头先就讲说，为了健康呢，不是因为健康呢，所以来讲，因为是因为流行感冒，但是太注意这样子讲，你好像讲流行感冒还是会死，我是讲是感冒啊，就是这个流行感冒也对身体的流行感冒，咱自跟各种。防的措施，作为感冒啊，作为感冒一般是关键个是感冒，这关键个是病菌不能打少，这个感冒啊，是相对流行感冒啊，所以头流行感冒疫苗这个，它在相关这个来话就讲讲，是因为要看面对时间大部分人，慢慢爱相关保健。我们说他多点，这个是会把多上啊，可能什么？因为把多少点情况下，他们会有非常多有因为首先这块如果用出来这个我难担因为一般用其他或者比方说活动小孩，我的出去都是打这方面的可以用。那你马上要在关键的有讲，这个是会办无生物作用，会当，互咱生命就会马上要来，保养，起码大概到数字上，数字上我从大概是这样讲数字上也唔嘛，我们数字上等于咱家家嘛做，就是发生呢，在影响我较好。比较大啊，讲到人囡仔、大人囡仔嘛，咱老人嘛，其他囡仔的啦，咱嘛该较保养，不但讲囡仔保养真少，咱老人是老大人，咱嘛保养，而且咱可以接受。所以对囡仔来讲就加卫生的做行为嘛做，而且个体质，而且是讲会练的，我人咱讲好，也就练的，一定比你也就做的。一定也会，所以不仅来讲，其他这方面的观察，像是人际、地缘、地缘，对，数据呢，它看见，数据呢，它买上来，也是它就认为它买上来8%，数据呢，它买上很数诶，然后数因为玩下来，健康嘛，它健康嘛，我玩下来，数据呢，会大。除了你做了他做给都能够让评分，他们关系两个人啊，他都跟地区嘛，他做了好的，所以另外加其他为人他做好，在当方面当天气、当东用当那个波啊，把这个吧，自己那个在当方面当地，他们在打掉那个虽然身体虽然地位那个工作角度老难讲，但是这样来讲，降到降会怎样？咱马上会从有病有咩啊，有病病，我看到特别
治疗，药啊算袂好对，但是药啊治疗，咱要来保健，咱健康只要是从健康的上着，健康身体方面，健康的身体咧，那就是保健药品。啊，保健药品咱讲起来讲，因为讲起来讲，咱三年就跟人拍必须相关哦，所以当这个物件，因为如果啊，他厉害，就双手开天，比较快比较好。比如你讲这样哦，他马上可以把自己看得到。他把这些呢，而且有点好的，所以他来看这里，注入方面呢，就讲来这个注入啦，他就健康规，哦，注入来这里保卫命关系，保卫单位的人经基础。啊，大家单位，啊，咱后期会同注来去讲规范中比较嘛吼，对不对？这是第一，啊，第二咱后期会来讲是咱个用经济，哦，伊个规划要讲经济，经济吼是较严肃，较智慧吼，啊，咱个注来吼，咱都是完善单位较好。所以注咱个完善是高规定个，第二种是讲完善意外，你会当用完善，哦，完善意外就是咱这个台湾完善的生活，那当然来分是干嘛？当然来分咱们治疗，干嘛？啊，来分咱们治疗，然后干嘛？啊，你治疗干嘛？干嘛？我从我们讲的大表第一，要注意开发好，对吧？啊，好。这个是每个生理是大题呀，来看，我们办法怎么处理啊？大家今天好，你头一块钱，仅仅就一个块，哪一块是哪一块的？然后没有，然后我就不接，你们知道哪一点？那个这样子的合作，这个是看出的哦。因为晚上大家要用这条要多管，这条的它那个进行它进行啊都是回价，哦，各家定价。这样会有老板讲，第三，关方好不以关关先，就是说，他用天时，因为我用定时，我都以为不对，我听有没打过不少的兄弟，但是等你开始办，我要两万办，不以关方，这张广告会这样，通常方面，有大大有大大他提供大大。基本上可以看得到平民人生，它叫平民人生。一点零分哦，光喝呀，这种关系啊，他不管当然是做不大，人家是没办法。所以，我平民人生，平民人生是他就是天有大，天有大的话，人要是要大。基本上要出来，我们来说，你把还光听到啊，你讲讲了，这个单位啊，是很有名，是光年化，当年化呀，规规哦，当时整个有，全部有，同会哦，同吧，把问题放在你，关键你要讲，你看规他这个啊，当下的领导啊。给他们啊，所以要把它什么，两方的方向，基本上方向，好，那到靠北啦，你北六啦，北京来这个大花地大，也靠近它的李家东的所有如果，因为它跑以后，立马上跑来，等于大花地大，跑各个大路跑，所以基本上跑的是平民人生，如果都会啊，跑进去啊，跑进去都会啊，都会啊，跑完，咱这就跑的，都会啊，就跑啊，跑咩跑？咱那个分分就會平滑收白沙，我看這裡講白天白啦，白天，我哋我看這裡講軟面這個多啲，平常這樣嘅麻煩，麻煩。不過係香港政治，我啱啱。
我不把经济它转换成我呢，我从关心点，我要我们把它的涨点，但是现在他说变成更少追不了，起码是经济然后非常好，在大众都有没有好朋友，只要大朋友都有官方经济，这样这个优势它这个是它的分，社会资本把人生活也当做常规动。生活也怎样？主动加入竞争太大，他那个有个很单单，大家人，他模仿，他会动手，他会打出吧，所以那代表这有一个对老大，中国人我们说美国的有很好，人家修为啊，就不要简单，咱们不要太简单，一个有的东西慢慢他的小学堂课，他那个雷达可能大家说北斗的光环就连地嘛，他的地有雷达嘛，你讲这样的话，有没有把他的话来跟他跟他讲说这东西啊，这台为这台价，说在你家修这个街道啊，街道他这个事情，多些事情会考虑地，他有他。他会他很多的风险嘛，可以的中国人也要变好的说，但是的话好像后来成功刚完但是他们这样的话，假设你听到那个东西快点被他因为他们所有人所有人不老板，他们所有人分所有人大家所有人也正应该这种大老板他用这种大英方公共卡车跟进平东方英资高招当规范中把一些四方單在中國有指標單八中用國用關山跟東方唔知即係點啊？攞嚟得正正跟住生產嗰啲其他啲原料所以已經有一打啲其實嗰啲人都用出来很多，他就可以他如果咱其实他会给力量他打这种要先要运动那个都感到我赶快跟上司给他，因为能到这才会经验把你摆对方各种希望。你身体自己的氧化，体力自己的嘛，他的运动是那你心情淡心淡，我们就不能淡心情淡，其实连东西不淡，连对方一起的心情东西你话这运动是更用心不同，更别了名，更别了名，这运动。因人而异嘛，两个人能量不大，两个人环境不大，其他运动不大，但是基本上都要动，它基本划成3，大家那个农药大，进入嘛是3，都有3，说你买2用8单，而家2用8分，運動是心動交通人開始280嘅，跟住運動啦。但係我哋都講得更加，因為佢可以由高到高都成功嘅，基本上關運動，你看基本上它可以把這樣，佢先係講下佢嘅，咁以為呢個運動加大佢這樣我係咁樣，但係我哋所以以前他有講嘅就講，依家嘅2年100加2年，即係講10歲100100加10乘以0.60.8，所以100年各種1年100，但是這個但是佢哋個年紀大家嘅目標，大家到你呢個大家同大家同個目標，
讲即个体力运动，第一咱做比较高班啊，咱就体力运动更加要搞营销啊。第二个咱运动差不多啊，咱做体力运动袂歹啊。第三个讲做体力运动，无论是活动以外，还袂歹啊。所以咱要用轻松的运动方式，如咱用散步慢跑、游泳拢做我咱轻松的运动，甚至做身体咱环境较好个用运动量咱环境较好，咱做身体，身体内底就会运动先的嘛，运动它有经理，咱人做健身方面，咱人做健身方面，咱人做健身方面是奖励就是对。这个例子就非常好，就是咱体内毛病看到空气对这个大，对大家都没有意见，因为是几乎等于老板干嘛说，他反教刚刚好大力了，你也关老板也把他们结婚搞变多啊，那第一我第一啊，我是在那光说是讲啊，他说大家运动啊，他说没有运动，我黑白红啊，单打是好一百。在我第几年在我这大家有练班小朋友小朋友是关系大小朋友，但是他对于运动，我善于怎么打，我每天早上就给他挂成运动的，所以运动我在运动他就有他这个运动之中是低进的氧气。人工运动是低进液氧气高吧，低进液氧气跟起来咱这里讲起来低进液氧气只有这样的大分之一的氧气而已，如果不保护氧气，整个会有充满氧气，如果我们这里氧气高了，另外如果氧气高了，会不要让它会，就是你氧气高的时候。你的气一定要合到3年，很重要。当氧气高，你要尽力呼吸，越气的这个气是大，越气这个它高过来。如果讲氧气高，我把它数为大的，还能稳高，还能不叫氧气高，还能不叫氧气高，因为氧气高，越气这个它大的，为什么它大的？因为你到3年以后。你整个肺部充满氧气注意温气保龙气，而家一个带动它活动它地动会会多有成分，那我地动是刚常的反应，咱就有一个活动的地动的。活动的地方也会有很多改变的，因为这个地方的氧气，有个气存在，是带动活动的各地方的人多有成分，可以背包的活动的输进，可以背包的减掉输进，可以明显的背包的输进，运动是背包的减掉输进，但是死亡会很快，这一道电脑气功的这把健康性思考法，你将给气功的，你是爱气存在，不是气存在，把你给气功心这个开始，你用这个意念，在气说到大家来。我这个慢慢讲，这个明白。我本来我的这个这个跑起来，这个了，这个12年，还做啊，做啊，然后我如果12年了，跟我讲好，你看，咱大都分会就很爱我的18话。
知道为什么古代人来说，古有我不是他们呀？为什么他们年来关系，人家你搞这个要到受了到到底到哪里？另外，有一個同樣嘅地方，你明白嗎？正有三個所以呢個其中嘅一條將會同嘅，將會同嘅。嗱，我哋啦，呢個嘅，呢個都得話，呢個拍翻出來，因為反正呢個係自己8番上面，那就到8，那跳起那個。因為你都都有將呢個知道，你只要他是這個有關，你來這個新聞跟其他關係，我們把這個來去把它所以有啲東西係點樣？我對嚟講，我就智慧，就不能點爆我呢個先明白啊！呢個我覺得翻嚟啦，呢個達到你嘅最終嘅目標啊！所以跟住有啲啲學家都會特別學習同分數嚟講，中國人學習講，他哋自己都他直接把呢啲呢啲不正常不正常嘅問題人嘅要素，都係講緊對話喺度嘅，學人哋喺度話戶外嗰個，但係喺度係啦，喺度係啦，咁啊呢種也學對路學科技。對路有對對對，我哋參與好多時嘅，而家包括佢哋嘅老師，一做一做好啦，他們不把，因為他缺乏維生素 D， 維生素 D 是不能打下的哦，但是你要維生素 D 想辦法要帶進國家嘅管理部門，你當然就說維生素 D 我看到我是說他們。我的第一個方式，我把光分生意拉開，所以將兩個一個把分把我分好，把分析把我分好，能力得到啦，聽講就好咧，這兩個就我哋要把分析把我分大，多保護啦，所以這種大家一樣，我要一樣，你把分析你要打好，如果這個分析有分數了。維生素 D 嘅話，鈣嘅優質係增強它的功能，佢每日都對我講得對，五萬都對，講得對，我睇下我個重要，呢條頭係得嘅，呢個係小條嘅，呢度要知道它啦。所以維生素 D 係用喺做啲同呢條頭，我來睇，我來做機會，因為呢條頭。但是最近我都有激動的，我常常會說一條，這個東西，我哋查到它，可能你講，假如在最近查到它，因為回到我國家，它也能夠在國家，它有它的美，它有它的，但是它不是完美，但是我哋要來。在老不老，你有咱不本來嘅少，有咩話家庭小姐，而家你就睇行啦，會遇到我哋行錯。咁過來講，咱就講大國大，咱這個係比較大國大，就講地地，啱嘅，較大嘅國大，咱就講咱出去到大，係嘛？他去他們那邊嚟，我講是華州，嗰個是小嘅講。不過嚟講，咱這個大家這應該係講嘅，這個是比較大學問，大學問。因為這個我經常在睇到啊，你身邊嘅，我們係非常少嘅，很舒服啊，好唔好？因為你非常少，大這個多少。我到高中嘅係發覺，因為溫差唔嘅用，但係不少人咧係啊，咁就係喺嚟講緊工作，或者係啦，或者係啲溫差大嘅，就嚟中學，即係嗰啲都有可能，咁都有大學。
还有叫好，然后叫好，咱们叫好，下面来就叫好。因为天气温差关，咱们出现了无少生活已经无中意。我大概到最后也叫好，他起来咱们也叫好，咱们也叫好。咱们因为这要回他大，这些有没有好？我好啊，刚刚我讲了，直接我把天回来，我都是有问题，天回，好，以后哪里回很大的，好，这一定会讲日常到后来回很大的，给大家，然后首先啊，青蛙，它属于当时要回有一种五 D， 直接这个要就所以佢人啊，认对啊，对啊，而且咁啊，講我，當然會說我對他喺依家最嘅大，有啲人變化同我睇法變程度人家這樣，我會他嘅標紅，咩啊？用呢啲嘢就得啦，用大嘅就得啦，嗱你睇下，政府係一種嘢係很大嘅就得，啊，有時比較好，但係比較冇嘅啦。他是有意来的，而且还要把它打还要打管它。我有两天要把分数打过去，还有另外一个情况，所以就有意来的人工感觉对，还要打，还要打算。所以为了讲好啦，困到说，你为了要因为困眠因素不好，所以困眠是刚刚好的。困眠時間咯，喺佢哋呢個人會但係要打到啦，因為呢個人一年先至講到講啊，先啊，我就已經話到啦，講講話到啦，啲時鐘喺度講啦，咁佢用18條件，佢哋之間一個嘅，嗱，佢講出嚟啊，佢話講都是難過嘅，即係他呀呢啲就冇料，都是兩年都明白呢啲咁樣。为什么讲都是可能要看下十多年？因为都是行8天，就是比较大项行8天，8天80分以外，足正正大项大概时阵，你是感觉无形事业，无形大事，全部拢是简单的角度。你唔通做为这个来保你的知识，都是一定来。佢哋話：而家政府做緊呢個機構，第一促進他們先進大將，或者開拓單個本地個客戶嘅，都有正式嘅行動。我覺得他個當中嘅精神啊，呢啲嘅大人，亦關大好多啦，關大好多。所以佢哋呢啲咁嘅影響，他們以後我哋幫你幫你搞對。你講咧，我覺得一個人。我知道你唔搞呢啲啊，都有啲嘢都看唔到，我哋唔得話，但係我講嘅就係乜？當時今日呢個話題係廿個啲，係啊，我冇乜講啊，呢個係多人講嘅人啊，不過係話講啊，但係成嘢啊，而家我哋啱嘅，我覺得佢哋係成嘢啊，你講啊，唔影響，佢有咩情況下？先管理家，先把自己家都划分指标，还有报告，还有而家聽到這一點，但是有啲人講咧，咁樣講，直播名，然後就把動到邊上啊，因為係啊，咁過來我就講，咁啲啊啲反覆嘅報導。我說他採訪10之後輪番人來，你看他一跳出來，這兩天空已經是敗，現在鐵無意義嘛，空已經是敗，所以當然要給，我就講啊，我們幾個師兄啊，這兩天就是老師兄，我甚至為了打紅發，為了吸引人少，哇，現在在哪到了，大家這個，那怎麼辦啊？他包括我这种已经很多的人了，你都有大的广告，嘛就刮出来啊，刮出来，所以他在里面就是讲说吧，结果吧，他还在说吧，他能正中央的时候，
我们讲这个，那么我他说你们多管多啊，咱给他低嘛，咱天天就给他减轻嘛，大家继续活中当中嘛，活当中嘛，所以你们的在你那方是上好的观点。不管我说，哪里出外看天气，出外天气啊，天气热的时阵，寒时来的时阵，风开的时阵，你看天气。你回那学校，咱就动作，讲法律，他是没了，所以咱就尽量，尽量，就是他温差较大时阵，较无就是尽量外出外，哪里出外，还3到8日出，然后不出回来，回来再拿。我就是做推测的，就是讲，老师在做推测的，投资人这种讲起来看起来对啊，文化做到一些当下像你就出来，讲像前3、4个机会，看这个文字化的这个，我这个对头大学生，那惊喜成功中，我先讲法律就容易做，就容易做，所以我这种反在注意，不管说咱情况环境，转在环境比较好的啦，空气经济好，所在化，如果我哋打出来，环境很难管，生活环境好，空气好，太阳好，跟大家上上，咱们生活呢啲较好。如果说我咱很多太极啊、五彩堂啊、有品牌的啲啊，好嘛，咱是迄先是咧按呢个话，先话先这个吧。情况会给他方面的出来，方面的出来。其他方面就是讲，承担金额，并且大部分，这个từ其他经销的，经销，谈讲家庭的计划，谈讲很有不成功，业务办的成功嘛，利润高，公他给人家，他们讲他给人家就是多贵啦。你们这样这样子讲，他今天本来还是，我今天来做后，麻烦，然后他付出的，太高了，对吗？所以他们不讲人家是对人家，咱大家都理解，咱大家做好，压力是尽量他是完的，咱比较难完，他光顾着家庭，相对的集中，情绪不安，就是咱经济状况，所以他们年就一种在表现。我还做过好，即係我講嘅一條，我講嘅啲嘢，就我今日阿媽，我阿媽年年歸回，交嘅，前幾話用，我傳啲方法咧，然之後咧，即係我話他們，讓他們真了，跨成這樣，跨地嘅，那麼跨什麼地會大家用，跨地嘅進入之後。这黄金的老板，其他老板你看，你看他的你看放黄金，我看有效品牌啊，他一5块，就今天这个这一大手单，八单，你喜欢就差不多，这种都是没人搞他的，我看这个你今天晚上，今天这个他那个黄金这些，我那天到底泰国我多挂龙单。我们要出来问，100年跟香港、日本、台湾、泰国那两个地，泰国东西我讲过，应该怎么回来？你办啊？他说啦，我有人讲，我他家酒家，他说没问题，对吧？那个回答我来我按他你知道我讲这些，因为我阿妈。因为你就係情況，你叫那個正規制度，你話天相安嘅，就一刀推佢啊，你正規嘅咁樣，就叫我哋諗得，我諗大家諗下，佢就8個，都要試就8個，如果8個我大都要試啊，但都要試，將以前嚟屋企啊，所以我對呢個嚟講，天能大對正命大嘅，我唔得我諗辦法。这样，一张本来一张这么高，我大家给空的，怎么样？
啊，啊运动才是困难是上先，我那先把做啊家己啊，所以大家就是安怎家己在好先经营自己，爱恒心发心，哦，所以啊，平常爱信心，家己做好，再当大家经营追求健康的目标，哦，咱自己的功课做啊，咱是啊，大家做大家身体健康。所以人家讲哦，很好哦，大家大家很紧张啊，我们有不同意见，因为你讲哦，咱在手机前面大家都哦，大家哦，我觉得我那我也哦，我要时间，我那这边明白些，然后他们问题，他们讲比较有精神，我唔用哦，到时间明白些人听有精神，咱自己做，咱综合讨论。当你先明白些后生问题，哦，所以也是大家要共同来判断。因为要办成一样的，我们说到所以我讲旁边不理会，就那时候老旁边他讲一下，因为你看这边哦。他的身体轻微啊，哦，他说一下心肾器官肾先为主的哦，心肾器官，医先为主，心肾都是为主的哦，但是这里什么呢？光把自己为主的造是人中体会的明白，然后给他才会去定性。他说：“你那里也是可以马上开会，他说在这好，以大肠动活后，大肠动活后这个前面提分析，他完全到这样搞中，说哪地方没有，他同样都让他都知道，然后他这样，分析这些事情，结果呢，对吧？这样，不要再把事情啊，不把事情啊，这样。”我们在公园，他在水果我一样，就是大肠动活，他可能关心你好，他给他好了，他关光还是被绿光，哦，你看好，越大肠光光起来，哦，你只要好它没关系啊，你光光起来了，哦，你看自己怎么样，哦，把公司都看怎么样，现在开始，哦，他开始，可以来讲话题啊，我是运动他会1分钟。另外一个是动活，动活，这几分钟哦，你看哦，关键点哦，蔬菜水果应该会连番的带，老讲对吧？老讲，根据上好的方式，就是正经上生活的开始，我们都把它当成多好。他把这边放出来，还有是鸭蛋好，对蛋好，是蛋多的好，老猪脚的，还有那个里脊，它是有多，还有一些习惯，像这个蛋头老板我把这跑一下。那我把这个管子拿来看，就都是实力的啊。我就说有的没有这个理解啊，这个我回家问你啊，不要去看，这个不要去看。我刚说不要去看，我刚我说哦，越到啊。你从北边一个几个出来，还有他我这里没有一个有那样。我到时要我给他玩出来，我觉得他好，大家好，对吧？不要拿我话好，不要拿我你要大家好，我们给太好，你要大家我就要拿广告大量，他拿广
时候，他可能训练对下来，你这样的训练比较好，比较不容易他讲的是这种技术，这种力量，他看数学考试题那么其实他们加上对加上比较实际，没打大问题，能帮助我们。把他们女的就拍啊，人家会买的，你这样哪边叫啊？去买这个牛，这帮人在哪人家牛皮里面有牛包包，哪人家有在包那个把牛包牛那边有起来哦，我哪个去？马车呀，你在那个家啊，对，可以看。我们电话啊，这个很复杂啊，我想到他今天是我也到他我大学之后，这个到他开始那个黑幕，我给人对吧？我谈到说他为什么说到这个什么气候回来？不要自己结婚是越大因为他口径是会，人让他的话，他老婆就是什么也要多他就让我们
陈医师及家里处理者，因咱他所可能的吼，所以讲吼我就是讲吼大师大是讲吼，用伊个伊个所的帮助在吼，就是家吼，咱头起来，以后有需要咱当出来是服务的话，咱也传过的家咱师咱服务。另外一点就是咱后壁的这个会收听吼，咱同时是听跟其他人进，所以咱个人上有需要，咱同时咱上这个吼，也是来优惠他的话，但是这样咱同时个咱服务，唔过咱都有同时进，所以说吼，咱个像咱是卖什么呀？咱化工间的都这样啊，咱就是做对吧？这个单好。哦，那个我给华人民玩，慢慢去听人家另外有家小课，哦，有家是这样的，谢谢。哎，我跟大家好，开始。我来教你家，我开始的时候，我大概把家刚刚打，几乎是跨年了，根本你是跨。麻烦，我再看下去，但是都有跟大家拢是可以讲哦，反正但是这样需要哦，跟别人打破，你得来看前几位，我就讲这题哦，刚好有个。
无
我话，为了来看开始，所以前看比较老大人吼，现在是觉得袂行了后，已经不能办了。啊，就做东遐做那么长袂当落来啊，啊，伊就什么病拢开始啊，每年反正伊是身体都是足好的啊，哦，啊，那有的人健康了，伊就都是换身人啊，啊，就疼啊，伊就去做好了事，伊就难看啊，啊，就疼，啊疼，伊比较方便吼，出门去，出疼，这疼起来有关系，啊，我感觉安尼就无法度啊，有些是因为吼。咱人材料，咱的筋就愈来愈寒，包括讲咱的腰、咱的骹，伊的筋拢愈来愈寒啦，愈来愈寒了吼，伊身材就不好。啊，所以讲咱即马运动吼，就是讲，咱若是讲去运动，啥物做疼，你个去经穴位，你个来按摩吼，来按摩了，节奏来做几小呢？其实吼，我感觉你老大人重要的是做家己是体健康的啊，叫人你讲快乐人欢乐的吼，做家己就好。啊，规工平时时间靠咱材料来按摩，啊，你来时间按摩时间，你就你都不要紧啊，你就去头到骹，拢来下你啊，会非常不好的。好，我感觉你对身体有特别的帮助。我看过吼，即马有这个市场出在迄个在家里用这个菜吼，伊老大人蛮重视按摩的，伊不在家了解迄个这种会学的人吼，伊是会当按摩，啊食了出钱的，啊所以大家吼，因为身体也是挺好的，我感觉讲对身体健康是最有的，好，啊你看当然也有一个时间吼。我来教堂的做一寡简单的按摩，按摩运动的方法。讲到简单的就好，以后你换去做，对你都有帮助吼。啊，再来吼，你讲的就是讲，咱要大家咧，今年这有情况，这是咱大的情况啦吼。啊，你安怎你才会当做样这个运动呢？第一吼。咱就爱第一先知迄个老安老的感情是啥物？即摆的人在行情无同啊，所以讲两个人互相照顾，吼，嘛有伴，嘛不会孤单啊，所以因为你年岁啊，有时所以就啦，将来我会来讲，一个人开始讲我带你出水还是讲，做一个做落啊，你拢袂通做。按摩吼，迄吼没动感，我们按轻轻来的，先对练，那个老阿还是老母好，安尼是活一点的就好咯。这个安尼其实因为讲是因为少年的时阵做体啊，即马老阿做看，安尼是有这个看，你就袂孤单。安尼是活一个感觉讲，靠在去做，两个可以当讲话。他们的身体嘛是有关系哦，一个人就讲吼，伊器官拢会，即个感觉讲两个人，一个人若治了，这个就感觉都是啊无人顾得起啊，这个人拢会安尼，所以讲，但是应该讲吼，两个人爱互相，爱互相照顾安尼吼，再来就是讲吼，第二个是爱惜身体，我
也有3点做，我是讲纯买手机，弄3点买手，我是感觉讲，你只要买讲尽量差不多3点至10点之前，好，咱就可以用出来。他最后那个不要进啊，按照的爱进，好，再来爱天天花油，卖光好，我你讲好，不然你不动，刚刚过来看到的时候，我讲给他看，好，如果50多万有冇那个买啊，起码好，从这样的球员啊，在平台多好，这个卖好，这样子拿两个，他那人都得了呀，人都他得呀。只要他爱叫
歹啦，毋过也无一定吼，逐项拢会互咱注意啦。你主要是安怎是你做一个角度来看吼，是好水，你平时若放好水，伊来爬落去就少啦。我感觉讲一个人若是心情上无水吼，安怎伊拢是袂好啊？这是我做医生十几年的感想。伊个倒来吼，心动态，我讲，你算看起你认球啦，就讲我讲，这是无钱都好好的，拢唔敢笑，我一看人讲起对话听，我感觉讲，较主要伊若是想会开微信，伊讲是做功课啦，慢慢，因为伊个是我感觉可以做起来，你嘛无一定你一定就会开，看卖个别人真呢。我看到安尼世界上无法度，伊讲你大大人吼，常常烦恼病烦恼水，讲逐项拢烦恼着，我感觉伊拢无安尼帮助你。你若讲你除了烦恼，也无帮助你那真正啊。所以尽量拢就是爱心理建设，爱提升心理的保障，互你身体健康起所以讲是较主要来讲。知影要安怎保养，所以当做看下来去做，你身体应该好起来你像咱的社会啦，咱的家庭啊，咱的辛苦咱的都少，所以咱是不是应该大家按咱年轻来帮助来对我现在讲，我唔知注意大家你有啥物问题问这大家都开始吧。有听众问题，只要我知影，我甲你讲。大家所有人都好，对无？你好，对，你好，你讲无讲你好问的你我甲你讲一段啦，因为你现在这个年代，上惊你家己知。只要爱做医疗，你无法度，你爱做你若讲你就是讲若有你都会当接触，接触你嘛会容易负担嘞。所以讲，这方面若有着这个病实在是较麻烦。毋过我看到这方面伊讲你家己预防就对啦平时常来看到是糖尿病嘛，糖尿病咱怎样去来保养？我以前都是关于第一，你若有糖尿病人绝对是袂使食甜的啦，这是大家拢知影这是饭，你就莫食白饭食糙米饭。你若是想要食较济，你就是食糙米饭。你若食糙米饭，你的血糖一定会当控制了好。但是你想要食水果，你若是要去打，你当然食来了，食一粒，对。其中之来也是两罐，就是较袂互咱的血糖偏高。虽然讲来嘛是甜，毋过伊会当互咱的迄个较袂偏负担。所以讲有一点帮助再来就是讲，像讲人的面迄个把它切所以这种会有帮助。你若讲来讲我是做大做水干就做咧搞产品影响迄个。热豆茶，就是讲热豆水咧，来洗洗，用米茶冲冲咧，你家用红茶，你家用迄个小你甲泡5分钟，安尼，你对血糖有点当中有点所以从咧提高迄个智能会迄个就是你外暗的你部分卖食，天下下底会迄嘛卖食，用你占袂起。你讲你当来做这个，再来就是山药，你种物件会当保鲜，所以你讲你的心情会较稳定，会当当做起。我有讲这种物件辛苦很难食，我袂爱食，所以拢讲来想这样加加一寡山药，淮山就对了，这种物件伊的功能较
容会当理智，理智对很忠诚，你若生气的人伊较保守，伊会食了这感觉有较好，会较会兼顾着事业。你若较瘦的人，你食着就胖起来，伊的心会较心有的人有一个人甲我讲，你讲我去运动，甲我讲因为伊的翁去找别个查某人，伊就生气的，伊就就拢袂讲咧，他就一直站，一直站。站了后，我就无办法，我这样上去，伊就必须一条去走。你这个样，就讲我来食饱，反正我食饱，你大厝再出，伊就就讲来食饭餐，就食了，真正身体愈来愈好，就胖起来。伊这个样子是一条好细的，找了这个，伊个经过一段时间了事情就慢慢就退啊，所以就无关心嘛。所以讲，有这个代志，当初的事情，我这样伊个就感觉无生命啊，因为咱只要人都爱活的，爱这个年轻的就是讲，伊个面貌就伊个面貌，伊个蛮爱常来出来讲，伊个人家对身体好当中。伊这种物件咱嘛讲，常来问病人今天若到时会当去会机会，你若是个人咧讲，你做运动，大家看，你来个如果在面前那个讲，我就要讲，迄是古文，我在面前好讲，如果你假一张变态说你叫我来做就也有杂粮必须太强了，咱来出这个从外是咧办来上山寨，你就就惊我工作站就2对吧？你来顺时靠背上，你来顺时靠背，这当中因为顺时会做卫生被人关心你不靠背上背的对吧？会回家你来在差不多讲的材料嘛袂歹，你就通做蛮高兴你相对就是材料袂低的会相对在的物料我讲对小气，基本上都袂歹，我讲即摆人就在因为这个，你若卖来烧油若卖来烧油咧就心脏负担就太轻啦。你就形容咧，大家你若有着在你心脏啦，然后撞着以后才出问题。你是不最重要的，你是你来的后面来的正常。所以讲你就是不控制过运动，咱的会正那是会正跟已经袂老化，袂退化。这个人嘛，一定是运动慢慢好大好。伊咧有的人控制得惯了，慢乐，卖手，这是重要的。虽然你说完全讲错，讲如果咱咱们讲错，我就重要的。我来讲，有的人像以前的小跳跳，上的起跳，是安尼，你更知心中看的啦。我看你生气，重要的你会当看我所用，你就会咧活过来3年啊！你是咧乱看生命，就是你若所讲了有问题，你若所用，伊嘛是会，你是为你做主啊！每个人拢会烦恼，嘛是死亡，所以咱嘛是这个重要的。因为你是讲用就好啦，你嘛无啥物问题啊！再来我再来讲着迄个按摩你看靠大腿，第一个代志，首先搓热，搓一搓之后呢，再搓到很热，然后贴在这个地上，贴着，贴，然后再搓一搓，再贴，然后这个贴之后，你开始按摩。第一个是方便美好些，按摩，按摩掉，对，在这个太阳穴。斜穴到至少要按20下，按摩之后再将心灵穴再举起来，心灵穴姐姐再来去管家，
做我呢，就不是讲规个啦，规个食。咱今日学过时阵，真正咱人真心一心上咱面部嘅，是抢听咱家己来保护家己啊。所以咱过去有咱前辈在咧讲，亲近世间天老路呢，伊有讲修做无呢，伊有讲修做无，但修做是无来嘅，就年物件，顺风顺果呢，天当用哦。咱过去人有咧讲，人咧做啊，水咧食，有咧照顾。人古早人讲过，咱咧真正用人，每步呢爱甲扶好，哦，爱甲扶好了。咱咧做啊，水就甲你照，咱做好，你就甲你照好；咱做歹，你就甲你照歹。每日时刻刻就咧甲你放心。人讲顺风顺果，天当有影无？咱就做生活。无自信啊，爱自信，爱自人感应啊！顺风顺果天降，若无呢，维持起来，真正就真用途；维持起来呢，真富贵，父母真有比比，生活真富富，不要个骗人啊！维持起来呢，不要个比较无，搁分摊，搁唔爱紧张，搁不来食。出去来做艰苦，像何况呢？出去来做艰苦，3、4岁就遐讲就讲，就爱上做事。所以我3、4岁，感觉我人生呢真丰富。到47岁，到36、36岁做，我有些家伙多人好强，上天放这做呢，无想到名气，无卡搭一个名气。所以就做了，阮上一年。阮虽然做15个，上年真多。情况呢，在大人囡仔无讲，囡仔咱个人组织，大人15个呢，上37年拢是中行情况。咱今日时做呢，大家爱同修，咱现做呢爱大家同用，所以我所以咱今日真正希望讲大家较搭一个，所以。时间呢，人生最无情的，世间最无情的时间。我这样讲，阮老爸咧讲生活无情，其实生活要有情过来咧做水，大家后摆来花水若来河来动，要来跳，时间有法度。我咧较贵的，我咧较中心的，我咧去接触的，就有法度。所以，我比较注重这。做了后，咱今日有水目的，就是要到世界地图，咱就是未来世界地图的成功者，唔当未知咱的任务，要甲咱落实。所以，咱就做了，咱讲讲这些未来中间控制呢，2500公里前，这个未来中间，要成这个地图，我都成功，希望讲我进化上成功。在国务也是同款国务这是几年前呢，有哪叫你通知这个在风险有这事，在工作在经济关呢，各行拢有这个在风险，我知道喺工作啦，为拢要知影了解风险，这在风险的这意义是什么样，是清楚。佮再来你今仔就说多位同志，咱今日讲咧就说多位同志嘛，唔知唔知影。佮再来这个清醒心。心经，咱今日嘅时阵呢，你安怎才成就到迄个生活目标？你安怎真正会当成功？很清楚。那么人从心经，现在这个规确实真正有富裕，所以这清净经就是所有都非常一种，而且做这经呢，浓缩起来做清净经，用这个经论文不欠的，普通人家看呢，意思就是怎样？再就是心经，这点我们不高呢。虽然之前的这个经文浓缩到成为心经，可能大家当真正去了解。三种书经呢，欧这边你比较贵，他到最后，你说对，人
本身我在用在心中呢，不一样。你好用在心中，你就这样子，真个好听你没有无几怪，所以他在心中呢，拄着真侪有无几怪，大概都是用在心中我讲呢，真呢安尼安全自在，会当自主到咱中国，所以心中呢，就是讲唔用过去的这经验非常之，以后呢，大家互相理解，因为咱大家好。规点钟中间较紧张的，那爱情呢，目标你只要落来，落去外口出来啊，唔通落去外口，唔通落去落去就唔是爱比爱在交往，年轻落去较唔出去，爱要贴实的，爱贴实，所以爱到我直接反正规矩主义，那个当规主义呢，好方式，就是这样要求，这样就开班，我带两方面在老打的小地方。动作拢好办直接差不多宽奖款将一挂啥做在一些新的也做好的爱情，这是直接的做在，所以我们大家紧张不要太随便的，必然是较轻松、较快乐、较独立挑的，希望独立挑的，咱这个新做的目标派出来，新做目标来出来呢。目标原来经过减少，现在不太那么便利，来做了，多经多干非常难得的机会，最普遍物件呢，所以这已经公共的了，最后大家身体健康，万事如意，快乐上班。
我从下去也明白，我开始
他就是说的好听啊，他说他走他们家水高的但是来发现那里一定和蛋白在人里面啊，好，谢谢。旅行开荒实用英文手册第1部分日常生活语句1点 Hello, hi. Hello, hi 2点 Good morning. 早安3点 Good afternoon. 午安4点 Good evening. 晚安下午3点以后5点 Good night.
晚安睡前或晚上在点时用6点。 How are you? 你好吗？7点。 Fine, comma, thank you. And how are you? 我很好，你呢？8点。 How do you do? 你好吗？用于第一次见面。回答1红。9点。 Nice to see you. 很高兴与你见面。10点。 I must be going now. 我必须走了。1点。 Have a nice day. 祝你有愉快的一天。2点。 I hope you have a good time tonight. 祝你有个愉快的晚上。3点。 Goodbye./see you. 再见。4点。 Pardon. 请再说一遍。5点。 Sorry. I don't understand. 对不起，我不懂你的意思。6点。 Please speak slowly. 请再说慢一点。7点。 Do you speak English? 你说英文吗？8点。 Thank you very much. 非常谢谢你。9点。 You are so kind. 你真好。20点。 You are welcome. 不用客气。21点。 Sorry./I am sorry. 抱歉。22点。 Excuse me. 抱歉，打扰一下。23点。 That's alright. 没关系。24点。 Never mind. 别放在心上。25点。 I agree. 我同意。26点。 That's right. 对。27点。 It sounds nice. 听起来不错。28点。 That's too bad. 太可惜了。29点。 I hope so. 希望如此。30点。 That's fine. 很好。31点。 Can you do me a favor? 能帮我个忙吗？32点。 Please fill in this immigration form for me. 请帮我填入境登记表。33点。 What should I fill in here? 这里要填什么？34点。 Please fill in the hotel name for me. 请帮我填旅馆名称。35点。 Please help me to fill in the declaration form. 请帮我填报税单。36点。 For house rent, should I go to U.S. immigration for registration? 租房子需要到移民局报备吗？37点。 What's the matter? 怎么了？发生什么事了？38点。 What for? 为什么？39点。 Where do you live? 你住哪里？40点。 Can you speak English? 你会说英文吗？41点。 Are you sure? 你确定吗？42点。 May I have your business card or address and telephone number? 请给我你的名片或是地址电话，好吗？43点。 Excuse me, how can I get to this address? 请问到这地址怎么走？44点。 How much? 多少钱？45点。 How far? 有多远？46点。 How long? 要多久？47点。 Do you have the time? 你知道现在几点吗？48点。 What time is it? 你知道现在几点吗？49点。 Is Mr. White at home?
怀特先生在家吗？50点。 May I speak to Mrs. Brown? 我找布朗太太。51点。 Could I visit you tomorrow? 我明天能拜访你吗？52点。 Are you free? 你有空吗？53点。 Please come in. 请进。54点。 Please put on these slippers. 请穿拖鞋。55点。 Make yourself at home. 请不要拘束。56点。 Would you like coffee or tea? 要喝咖啡还是茶？57点。 Some more crackers. 要不要再吃些饼干？58点。 I hope you like Chinese food. 希望你喜欢中国菜。59点。 Why don't you stay for night? 你何不在这过夜？60点。 Please stay longer. 请再久一点。61点。 I hope that you will come more often. 希望你以后更常来。62点。 You can come visit us anytime. 你可以随时来找我们。63点。 We certainly enjoyed your company. 和您在一起，我们十分愉快。64点。 Come visit us again. 要再来拜访我们。65点。 See you again. 再见。66点。 We just arrived from Taiwan. 我们刚从台湾搬来。67点。 May I use your telephone line without a order? 能不能借用你的手机？我的故障了。68点。 When you have time, please come over for a chat. 有空请过来聊一聊。69点。 Hello, sir. Is Mrs. Lee at home? 你好，请问李太太在家吗？70点。 I come from Dow Center. 我是盛唐来的。71点。 Could I visit him/her? 我能拜访他吗？72点。 You are our good friend. 你是我们很好的朋友。73点。 Thank you for your help. 谢谢您的帮忙。 I appreciate your kindness and support. 很感激你的照顾。 Please come to Dow Center when you have time. 有空请常来盛唐。74点。 Can you come here to study the Buddhist religion? 请来学习礼节。75点。 Please come here and study the truth when you have time. 有空请来研究道理。76点。 Today our teacher will talk about the good truth. 今天我们讲师要说很好的道理。77点。 If you have any questions about Tao, please ask me. 有任何问题可以提出。78点。 I greatly appreciate you giving me a chance. 感谢你给我个机会。79点。 This is our first time to be here. 我们初来此地， Language is not easy for us. 语言不通顺， Please help us. 请多帮忙。80点。 Thank you for your kindness. 感谢慈悲。81点。 All thanks to the Lord. 感谢上天。82点。 Could you invite more people to come to our center?
请您多找人来佛堂好吗？8、3点。 All of your family are doing charitable things. 你们家都在做善事。 Such people and family will be blessed with happiness and health. 上天会保佑这样的人幸福健康。8、4点。 The Lord will help the people who do charitable things, because they have merits. 上天保佑善人，因为他们有功德。3宝。 With 3 treasures for new down receivers. 他人的一生中有许多值得庆贺的事情，但却有更多无价且必须要全力以赴来追求的东西。 There are many things in life worth celebrating. However, there are even more priceless things worth pursuing with all our efforts. 2500多年前，当释迦牟尼佛仍是王子时，亲眼目睹了人世间之生老病死。他告诉自己，一定要找到一条永恒之路。于是他放弃了王位及荣华富贵，四处去找寻名师及永久解脱的法门。后来燃灯古佛为他受记，最后他修成了正果，也留下了许多的经典，引导众生开悟正果。About 2,500 years ago, when Shakyamuni Buddha was still a prince, he witnessed the 4 sufferings of life: birth, old age, sickness and death. He told himself, "I've got to find the way that leads to eternity." Thus, he gave up his throne and fortune in search for an enlightening master and the way to eternal liberation. Later, he was initiated by Gaitantra Buddha and eventually reached Buddhahood. Shakyamuni Buddha's teachings were collected by his disciples as sutras. The large collection of sutras have continued to guide sentient beings even till this day. 在一般人的思维里，极有价值、罕有又很不容易得到的东西，而且是人类所一直在追求的，我们才会称之为宝。今天您在上天的恩典及诸佛菩萨的祝福下求了道，得了3宝。这道就是当初佛陀及古往今来的修行者、宗教家倾一生之力所追寻的永恒之路。过去因为天时未至，道士单传独授，得道者稀，修行者常有，踏破铁鞋无觅处之憾。如今上天慈悲大开普度，得道者众，求道者可说是得来全不费功夫。虽然得道容易，也是自己累世佛缘根基深厚，祖上有德所致。所以当您求完道时，大家都给您道喜。Generally, we call a precious, valuable, and rare item which is highly sought after as a treasure. Today, because of the grace of heaven and the blessings from all Buddhas and Bodhisattvas, you have received Tao and the 3 treasures. Tao is the way to eternity that Shakyamuni Buddha,
Countless cultivators and religious people had been searching all their lives. Before 1930, Tao was transmitted on a one-to-one basis. An enlightening master could only transmit Tao to a one-qualified individual because the timing for universal Tao transmission was not right. The number of people receiving Tao were scarce due to the lack of opportunity to meet with an enlightening master and receive Tao. What a pity! Because of the grace of heaven, now is the time for universal Tao transmission, and therefore, many people had the opportunity to receive Tao. Although it may seem relatively easy to receive Tao, receiving Tao is actually based on your affinity with Buddhas, your deep spiritual foundation, and the beneficence of your ancestors. Thus, after you had received Tao, everybody would express their heartfelt joy and congratulate you. 依照三宝来修行的话，可以帮助我们：第一，跳脱生死轮回；第二，净化我们的业力，改变命运；最后返回天上的故家乡。Practicing these three treasures can truly help us in the following ways. 1. Transcending the cycle of life and death. 2. Cleansing our karma, changing our destiny, and eventually returning to our heavenly home. 一般的人由于业力的牵引，不得不再度来到这个世界上，每来一次就会造些业，漫漫的人生路上，总是有着诸多的不如意、抱怨、忧愁、烦恼、病痛等。面对命运的枷锁与生死的轮回，却不知所措，更无法跳脱出来，实属无奈。Because most people as destiny are led by their karma, they have to go through the cycle of life and death repeatedly without choice. Each cycle of life and death would accumulate some karma, good and bad. Therefore, their long journey of life would be filled with different kinds of complaints, worries, annoyances, sickness, and sufferings. Life's journey is never what we expected. Most people are imprisoned by fate and trapped in the cycle of life and death. They feel helpless because they failed to find a way to become liberated. 我们人的身体只是灵性暂时居住的房子，当生命旅程结束时，灵性会脱离身体，进入另外一个世界，而求道时得到的三宝就是回天的凭证。这也是人生中最重要的一件事。以下是像是需要您放在心上的意，不要忘记三宝，也不可以泄露三宝。二，不反倒爱德，三多了愿，多行功立德，如此我们才可以回天上的故家乡。Our physical body is a temporary home for our soul. When the journey of our life comes to an end, our soul will leave the body and enter another world. The three treasures you have received are the token for returning to the heavenly home. They are the most important things in our lives. The following are the
3 main points that you need to keep in mind. 1. Do not forget and disclose the 3 treasures. 2. Do not do anything illegal, immoral, or harmful to yourself and others. 3. Do as much as you can to fulfill your vows and accumulate merits and virtues. By following these 3 points, you will be able to return to the heavenly home. 现在，让我们来简单地介绍一下3宝。Now, let us briefly introduce the 3 treasures. 第1宝，玄关窍，灵性进出的门户。 The first treasure, heavenly portal, the main gate to our true nature/true self. 在庄严神圣的求告仪式中，便传师在我们的玄关窍这狠一点，点燃了自性之光明。当下玄关窍立刻现出了如同绿豆大小般之佛光。我们可以看一下各宗教圣人的画像，每位圣人之头部都有一个光圈，此光乃是自性之光。借着后续的修行及行功立德，此佛光会逐渐扩大，最后就像各教圣人的光圈一样地光亮圆满，表现出来的智慧及德行随着因缘愿力而自处利益众生。 During the solemn and holy Tao receiving ceremony, Tao transmitting Master wanted our heavenly portal to illuminate the light of our true nature. A small halo will radiate from the heavenly portal immediately afterwards. If we look at the portraits of the saints from different religions, we will see that they all had one thing in common, which is the halo behind each saint's head. The halo is the light emitted from the true nature. The halo will expand in accordance with our cultivation and accumulation of merits and virtues. Eventually, our halos can be as round and bright as the halos of the saints. Then, the wisdom and virtue we exhibit will accompany our vows and affinities to benefit all mankind. 玄关是一个正门，也是修心的下手处。行住坐卧之中，常收束身心，从玄关发出之念头，都是正念、慈悲心、喜舍心、智慧心。心提心念在玄关，再用玄关去听、去看、去应对一切事物，便能与佛菩萨以心应心。Heavenly portal is the main gate of our body. It is also the starting point for us to cultivate our heart. Every day we need to manage our mind and body properly. Each and every thought from the main gate is righteous because it is full of mercy, compassion, joy, giving, and wisdom. Focus our mind slightly on the heavenly portal and use this focused attention to listen, look, and deal with everyday matters. Then, we can unify our heart with the heart of Buddha and Bodhisattvas. 我们求道，是了解我们有个真主人。真主人也是住在我们的家里面，每间房子都会有主人的房间，主人有主人该睡的地方，
客人有客人该睡的地方，这不能错乱的。Receiving those to help us recognize the true master. Our body is like a house. Now, we know that this true master lives in our house. Every house has a master bedroom. The master bedroom is the room where the master sleeps and guests have to sleep in the guest rooms because only the master should sleep in the master bedroom. This arrangement should not be altered in any way. 各教经典也有关于玄关窍之论述。子曰：谁能徒步由户和莫由私到耶？每个人要走出房子，都要经由门户。对肉体犹如火宅，修行者欲跳脱此火宅之束缚，何不走这一条光明大道呢？ The classics, sutras, and scriptures of different religions all contain descriptions of the heavenly portal. Confucius said, "Who can go out without using the door, so why doesn't anybody follow the way? Now everyone gets out of the house through the door." The physical body is like a burning house. A cultivator needs to take the correct and right path in order to break free from the confinement of the burning house. 圣经里也提到 Testimonies of the heavenly portal can also be found in the Holy Bible. 眼睛就是身上的灯， The light of the body is the eye. 你的眼睛若了亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢？ The lamp of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. 马太福音 Matthew 6:22 But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is the darkness? 马太福音 Matthew 6:23 The lamp of thy body is thine eye. When thine eye is single, thy whole body also is full of light. But when it is evil, thy body also is full of darkness. 路加福音 Luke 11:34你只有一只眼进入永生，常如有两只眼被丢在地狱的火里边。 It is good for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into the hell of fire. 马太福音 Matthew 18:9试问是用左眼还是右眼上天堂进入永生呢？肉眼早晚会毁坏的，如何使人上天堂呢？ After reading the above verses, some questions may arise. For example, should we enter heaven and attain eternal life through the left eye or right eye, since the eyes of this physical body will deteriorate one day? How can they help us return to heaven? 玄关窍已被点开后，好好地修持，久而久之，身体内外真的会光明，连毛细孔都会发出光来。尤其是真修持练得到清浅显，只是我们的肉眼看不到而已。点 Once the heavenly portal is opened,
If we cultivate Tao sincerely for some period of time, then both our internal and external body parts including our pores will be luminous. This is true for Tao members who have cultivated sincerely and truthfully. However, the light or halo emitted from the body cannot be seen with the naked eye. 佛经也提及，无有正法典藏，涅盘妙心不立文字。教外别传解释问：佛陀所言之正法是藏在左眼或右眼呢，或是第三之真理？研究过道的人就很清楚答案了。In the Buddhist Sutra, Shakyamuni Buddha also said, "There is the true Dharma in my eye, there is no form, there is no word for it. So where is the true Dharma hidden? Is it hidden inside the left eye or right eye, or is this Dharma hidden inside the third eye, the eye of the truth?" The answer is very clear for any Tao receiver. 儒家所说的君子圣其如也，指的也是我们的自性佛性是独一无二的，来自上天，要善加戒慎保护，莫让它受到污染。慎独的功夫，简单的说，就是存好心，说好话，做好事，以及诸恶莫作，众善奉行，精进永恒地向导前进。In the Confucian classics, a noble person needs to be cautious with the One. The One is referring to our true nature or true self, which is unique and came from heaven. We need to be cautious by protecting it from pollution. In other words, we need to keep a good heart, say good words, and do good things. We need to do all good deeds continuously with all our efforts. 一个人若平日能够时常守玄，祥和之气自然会引发善因缘的发生。佛像尚未开光，佛没有被请入，爱它是没用的，那一尊佛不会接受。你本身就是一尊佛，要开光，要求道，求道就是开光，告知你跟主人在哪里。If the person can keep his mind focused on the heavenly portal constantly, then the peaceful energy emitted from him may attract or accumulate good affinities. A Buddha statue needs to be initiated so the spirit of the Buddha will be invited into the statue. Otherwise, it doesn't matter how often you worship the Buddha, he will not accept your worship. You, yourself, is a Buddha. Therefore, you need to be initiated by opening up the heavenly portal. How can the heavenly portal be opened? It can only be opened through the Tao receiving ceremony. Receiving Tao helps us to rediscover the location of our true Master. 我们平常时候精神是外放，眼要看，耳要听，吃进去的营养也一直在消耗。授权有助于减少营养与能量的消耗，同时让更多营养转为能量，运行于身体，让没落抗风减少病痛，促进身体健康。Every day a lot of our energies and spirits are wasted on the things we see with eyes,
we hear with our ears, we think with our mind, etc. Thus, the nutrition for our bodies is constantly being used. When we come down and focus on the heavenly portal, it helps to lower the energy and nutrition consumption in our bodies. At the same time, it helps to turn more nutrition into energy, transport the energy throughout the entire body, and make the energy channels freer so that the energy can flow with less obstruction. If energy can flow freely, then we would not get sick so easily. As a result, our health would improve. 第二宝，口诀五字真言。 The second treasure, heavenly mantra, the 5 words. 念五字真言，不是外求净土，而是内生净土。口诀又名五字真言，口之修养也。口轻而诱人，骂人则口不清，实着者口不清，言实以正，有道也。 Reciting the heavenly mantra silently will lead us to the inner Pure Land within ourselves instead of the Pure Land on the outside. The heavenly mantra is also called the 5 words. It is used for the cultivation of the mouth. Benevolence is expressed through a pure mouth. If one curses and consumes impure food, then his mouth is considered to be foul. Therefore, if you say good words and consume pure food, then you can become one with Tao. 第一个字，无极无对待之真理世界于性佛性自性。 真我二儒家中庸之天命之谓性也，就是说，我们都是老母的分灵，都是兄弟姐妹。 The first word means Luji. It is the world of absolute truth with no opposites. It can be explained as 1. Our true nature, mood nature, true self. 2. In the doctrine of the me, what heaven or heavenly matter confers is called true nature. In other words, our spirits came from heavenly matter. In this sense, we all are brothers and sisters because our spirits all came from the same origin. 第二个字，太极有阴阳相对待。 诸如日也，善恶高矮等，也可以理解成一人心二儒家之率性之谓道人们的心思是错综复杂且迷惑的，因此需要依循着上天所赋予之纯善的天性，走在正道上。 The second word means Taiji. It is the world of duality. Duality consists of having two opposites such as the sun and moon, day and night, good and bad, tall and short, etc. It can be explained as 1. Our mind, 3. In the doctrine of the me. In accordance with true nature is called the way. Now the human mind is complex and often filled with confusions. Therefore, we need to follow the true nature from heaven and take the righteous path. 第三个字，黄体物质的现象世界，它不是永恒不变的。 也可以理解成一人身二儒家中庸之修道之谓教。 The third word means Wanji. It is the world of physicality which is the one we live in.
Nothing in this world is permanent. It can be explained as 1 power physical body, 2 in the doctrine of the me, cultivating the way, Tao is called education. 要走在正道上，是需要有正确的教育与引导的点。In order to be on the righteous path, we need to have the correct education and guidance. 信心真是一贯的，信在心思万境，生命万能，兴趣心思尽失，生命不动，一句此诗而已。Our true nature, mind, and body are one. Without the true nature, our mind and body are useless. 第4个字是放出去，无所不在。The 4th word means permeating. The greatness of our true nature can permeate the universe. 第5个字是收回来，回到玄关窍底。The 5th word means contracting. Our true nature can contract and return to the heavenly portal. 我们的自信是无所不在的，而且自信是没有分别、没有对待的，才称为无极。无到极点就是没有分别对待。Our true nature is everywhere. It is absolute. It doesn't discriminate or judge. Thus, it is also known as Luji, which means genuine neediness. 弥勒也有慈爱之意，修行上让慈爱布满个宇宙，就如同老母提诸佛菩萨对众生的爱是没有空间的限制的。The 4th and 5th words can be combined to mean mercy and loving kindness. As we cultivate, we learn to love all things in the universe with mercy and loving kindness, just like Balami, Heavenly Mater, Buddhas, and Bodhisattvas love all sentient beings without spatial limitations. 常念5字真言，你就与弥勒祖师济公活老师有感应，遇困难时感应就快，心不平静时默念5字真言，有问题时定不下来时默念5字真言，就有妙智慧。当念到归心不乱时，意志可穿越时空，直入佛之愿力之间，让能量发挥到极致。By silently reciting the heavenly mantra often, you will create a strong bond with Maitreya Buddha and Jigon Living Buddha. Then whenever you encounter some difficulties, Buddhas will get the signal more quickly. When you feel unease or disturbed, recite the heavenly mantra silently in your heart, then your great wisdom may arrive to help you resolve any difficulty. And when you silently recite the heavenly mantra with full attention, your willpower can permeate through time and space, and enter with the power of Buddha's vows. Then, the strength of the mantra will reach ultimate attainment. 孔老夫子说过，人莫见于流水，而见于止水。诚心专注一念诵5字真言，有助于内心的平静祥和，更清楚地看清自己，遇到事情时能做出更正确的判断与决定。
并更有效地完成工作任务。Confucius said, men do not look into running water as a mirror, but into still water. Silently reciting the heavenly mantra with sincerity and full attention helps to pacify our mind. As a result, we can see ourselves more clearly, make judgments and decisions more correctly, and complete daily tasks with more efficiency. 第三宝，和同学习宽恕。The third treasure, heavenly hand sign learning to be forgive. 受报和同也意味着与天佛和，与天佛同，把我们的佛心、自信、愿力和诸佛菩萨的佛心、自信、愿力相合在一起。我们和同修之间要和，才能同人与人之间要和要同，就叫学习树道，也就是己所不欲，勿施于人，学习宽恕。就像耶稣在十字架上所说的话，就是一种宽恕，人与人之间多一些体谅宽恕，才能和，才能同。若小同都无法做到，如何世界大同呢？此受印也是回天的一个凭证。Holding the heavenly hand sign means to unify our true nature with Buddhas and Bodhisattvas. It is the unification of our true nature and vows with the true nature and vows of Buddhas and Bodhisattvas. Similarly, we need to unify with all people including other Tao members by getting along with them. We need to learn to be more cooperating, understanding, tolerating, and forgiving, so we can form a perfect union. Confucius said, do not do unto others as you would not have others do unto you. The last words of Jesus Christ were also words of forgiveness. In order to form a perfect union with others, we have to be more understanding and forgiving. If we cannot form unity with the people in our society, how can we form unity with the rest of the world and achieve great harmony? The heavenly hand sign is also a token for returning to the heavenly home. 现在来探讨一下三宝的修持。Now, let us examine further the practice of the three treasures. 三宝真藏蕴含道统真传、天命真传、心法真传，这三样每一样都很重要。The three treasures encompass the true transmission based on the lineage of Tao and the mandate of heaven. It is the wordless heart-to-heart transmission. Each of the three treasures is equally important. 求道时，点传师点的右手点完玄关之后，会用左手在玄关前做一个附带的动作。此动作之意义为何呢？简单的说，左手的手掌心就像一面镜子，要我们用此自信之光向内照视自己，也就是一般所称之回光返照，自我省察、自我检视，也是修行的开始。During the Tao receiving ceremony,
Now transmitting Master pointed at our heavenly portal with his right hand and made a gesture of covering it up with his left hand. What does this gesture mean? Simply speaking, the left palm is a metaphor for a mirror. The gesture signifies the constant use of this mirror to examine our inner selves. Self-introspection and self-examination are the beginning steps of Tao cultivation.